tuikaranagia maria tuturanagia naguo kwena maundu riu ma bururi maugitiri ma thirikari magoti thogora wa maguta tugatitikania maundu tugakuithio maundu reke ngwire tugakinya iguru tukihumaga tugitaga Ngai na mihehu ni tondu wa gukundio mwaki ni tondu wa gutindikwo ni thina thina mururu na gukira macatha athina we uroira tamba ni tukahate kuona mbari ciothe na mathina mothe weka mathabu na warora muturire nonga mundu kwenda kwehenia no kwenda kugakwaria ma na tondu mwaria ma ndendwo ri ni ati undu wiho muturire ni murito maisha ni marito ti mahuthu ni marito na ni turituheirwo na tukarituhirio muturire na rĩngĩ na rĩngĩ haha nĩ harĩ ũhiũkaga nda wakirakira ukaigua ũndũ ukaigua kĩũndũ ukaigua wahenũkwo unapapuka unahahuka unapotelewa na hinya ukarigwo gwĩka atĩa na he mũnabii na nĩ ahurũkire wĩtagwo Makivi James nĩ arathĩte ũhoro wa maica kũritũha nona mahĩndĩ ĩyo matiarĩ maritũ ta maya mekuo mũthĩ na ni honokete Jesu ni mwathani na matuine ngathie na Jesu ndakandika na ndigwete by the way ati maisha ni marito uchumi ni morito tathikiriria uigwe aria maito thikiriria inye ndimwire Kenya yari utirera ri agatene uturo na morere thiko ici ni murito muno indo cikigya goro ikeno ikigya goro uchumi ni murito waiwangiuga maisha morio ni marito rere tirĩrĩa mũndũ agayagerwo nĩ ithe kũrendwo mũndũ kũruta wĩra ũgathũkũma ciaku na wendi kega kanyama ga gũcinwo no nginya ũkorwo na kayũ Ushi watu ginotana gotire mwanake na muthuri andu othe riu maigananire ni mbeca we mwanake wona waga mbeca na nyumba kega onage mbica-inĩ mũbuto mwega onage na wanjini kĩratũ kĩega onage na waitiki ũkenage na waitiki Yema sekondari kaire tugathaka ona muthitile kaire tugathaka watweria muno ni kamunene wa kanitha yao wa itura ria kwao wagecagia kwao Tawera we tunde mwere manenye muratigia ohoro wa mani atenenye muratigia rĩrĩa mũirĩtu eumba wega akuoga sifoni irato cia sipoti na mũbuto wa jini mũkabũgũgia nake anake magate mbao mwanake onete mũirĩtu eumĩte wega kamuhandi maya na kambia gũitarũta onaga na mana mũraika kana icungwa riũa-inĩ kana ũkĩ wa njore kana iria cia kĩnandũ Mondo kerirwo gĩtimo hĩtũkaga ingĩirĩaga na mbugio na kũrĩ ũgwati kairĩtu gaka nĩ kongũikia ingĩrĩa thirĩa Ngai
Somoka igere Serekeire Davina Serekeire Davina Kakerekega Edie Mekongo hikia gaka na uraigua kamau Ewa SK no leka mathabuneka Serekeire Davina Kakerekega Edie Mekongo hikia gaka na uraigua kamau Ewa SK no leka mathabuneka Geiteria Jimmy Komo Oh yes, na nä må ciä wa tå gä tana Inoro FM na nä tå gä twaranä te wega na tå gathiä na mbere na tå kehoka mwathani atä nä kå kwagä ra maica maya nä maritå hire nä kå ihå ria kå rikä ria na ndungata ya Ngai må tå ru wa må irå ciothe tå rathubanä ria hamwe må thenya wa må na tondå maå ndå nä maingä marathiä na mbere bå rå ri å yå rä tareke nyitanä re na må thuri må rata wakwa nä ndereba må nene må no wa taxi bå rå ri å mä aka mä ingä må no etagwo Amos wa Njogu bwana wa Njogu ni uyu kwerwo atä a wä mwega ndikoreru mwena uyu tota ni ta kuhitha turakihithai wä mwena å rä kå nie ndi haha Karinde Karen Ed muhaka wa Karen na kũrĩa kĩrĩa Ndagurĩti riu ri haha ni horu tondu haha he kanitha witagwo Deliverance Church nĩguo kana ha mwanya nĩguo hau no marithathi turaigua woi nĩ borithi na mĩrũrũngano kũhana atĩa na mĩrũrũngano rĩu na tũgakĩrigwo ĩno nĩ ya veturũ kana nĩ ũkora wĩkuo gũtirĩ mũndũ ũrathiĩ handũ nĩ kũhinge nĩ anake nĩ andũ a kũu Ndagurĩti kana nĩ andũ a gũka acio nĩ andũ a gũka tondũ onaguo ndĩreuria atĩrĩrĩ andũ a Ndagurĩti na nĩguo moĩ ĩyo rĩ marerorera andũ nĩkĩ magĩthũkia Ndagurĩti na andũ acio nĩ mũramamenya matingĩmenyeka nĩ magoons riu niguo turakirigwo riu gũgũthia atia hau ndũngĩkĩra na kĩratũ thimũ kana thaa nĩguo na gakũbia kega mũndũ wothe wa magũrũ hau ndarakĩra nĩguo nĩ gũthũkire mũno mũturi riu ũngĩtua gũtarĩria mũndũ rĩngĩ nĩ wĩkwo mũndũ Gĩkũyũ oimĩte Gĩkũyũ mũndũ umĩte na kũrĩa Kareni na Rang'ata ta twĩrĩre nĩ haha hau haca haha uma hetagwo Karen Ed yes riu rorete na Ndagurĩti ri nĩguo gatagatĩ ka Ndagurĩti riu na Karen Ed ri nĩguo hau nĩ horu nĩ ũgũkinya harĩa kĩhunguro-inĩ gĩa kũingĩra Ndagurĩti riu thĩna nĩ hau ũrĩ mũturi no wamenya riu ũkĩte ũguo nginya kanitha wĩtagwo Deliverance nĩguo hau ndũngĩkĩra na kĩndũ ũnyitĩte woi karatũ kega nĩ gathiĩ thaa nĩ yathiĩ thimũ nĩ yathiĩ no kĩrĩro maratũkora na gũkũ makĩrĩraga na rĩu rĩ borithi arĩa me hau rĩ riu nĩo moka kũ rescue nikio turaigua marithathi magĩthiĩ na rĩu ũkũigua handũ he rithathi ndũĩ nĩ wehere biũ andũ memenyerere na mehere na magerie gwĩthema bara ĩyo biũ exactly for the time being kamwĩra thirikari ĩgĩkĩte atĩ na mwathani amũmenyerere na amũgitĩre na thengio nĩ gũtũmenyithia nĩ thengio mũturi na ũgeithanie mũno mũno Karen Ed na Ngai amũgacĩrie na amũtheremie na kwagĩre good afternoon to you bwana Amos wa Njogu thank you brother thank you muthuri ucio etagwo Amos wa Njogu na tore ũkwĩrĩte nĩ mũtwarithia wa taxi wa mĩaka mĩingĩ Nairobi andũ arĩa harĩa ha mwanya harĩa kanitha-inĩ wa Deliverance Karen Ed gũthiĩ nginya harĩa kĩhunguro-inĩ gĩa kũingĩra Ndagurĩti nĩ wakĩigua kwĩna goons ciũkire na rĩu borithi nĩ moka kũmateithia makĩrore ũhoro ũcio na inyuĩ mwendaga kũrĩa cia werere rĩrĩa arĩa angĩ mararĩra na marahinyĩrĩrĩka na marona ruo na maragerera thĩna mũgarũrĩre mũcenjie biũ na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani nĩ tondũ twaga kwĩhoka mwathani rĩu tũgũtũrio thĩna-inĩ tũgũtũrio tũgereirio ruo tũgũtũrio tuonetio thĩna ona nĩkĩo andũ acio mainĩirwo maiyaga mũrĩake aici no oragani
mongero thira bururi itene na tene mathire reke twite mwathani arore andu ake na ritho riatha rorwa Beni Ndung'u na ucio tarora mwathani tarora maundu maria bururi uragerera mwathani turirikane gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwa Ngei turura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimũ nĩũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora wone ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire na ũtugi ũcio ũkaingĩha o kũingĩha o mũno mũno ũtugi wa mwathani na watũingĩhĩra nĩ kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia andũ mathi na mbere na kwĩmenyerera andũ mathi na mbere na kũmenya kũrĩa mũndũ arathiĩ na inyuĩ mũranyamaria andũ mũkĩmaiyaga mũgarũrĩre mũcenjie nĩ tondũ
ti wega mureka andu ni muragereria andu ruo ona tukirurunganaga ni uru gugithukagia indo ni uru ucina ngari cia andu ni uru ona kuguraria andu aria angi tondu ni turabatarania bururi uyu ni turabatarania bururi uyu o mundu gutire mundu utarabatarania na nigetha tote guikara wega tikana kiuge ati twarurunganaga ni undu wa maguta tucoke riu tugiuke ati tukore kwina nguni kwina andu marahuthirwo kwina andu maragererio mathina no muhaka tucenjie no muhaka twirore na twite kamucamanio na twikunye gutu tutige gwika maundu maria matabatie gwika okorwo ni kururungana ni kururungana ti guthukangia ti kuharagania ti guthukia maundu ti guthukireria maundu muno ti guthukireria maundu ona tukwenda twire ona nginya aria maratutongoria ati no Kenya ri ni ya Ngai nayo mwatuhatiriria uguo ni Kenya ria yakwa ndahuragirwo kana nä rä a itå mwahunyärä thäna-inä o tathara tetari mwene kuma mothe Kenya ngåmene Ngai ngåria yahå rä rwo ngengereniki akorwo rä thirä nä njä rwo ndä he tondå rä a warä ho nä twarä ire na thakame nyingä Ngai arogumio njetereire munyumurire tharaite no niri kwitari mutegi na mwachogia ndeto yanywa kagera narikwanwo ni aka ndiri Elija kuigua taingirira ndaririkana twagoikeirie miti ugatutetere na riu ni Kenya woha mugoto ngurio komiendi aku Kenya ya Ngai nitha nä ciana na thuri ona tumia korwo warä Nairobi ndä ya pawa no menyo thamaki nä wa Ngai ngårio thamaki å yå må kinyä te ku na gå tirä å ngetha makata Ngai ndiamore nacio na ithaka nene waka harä akuire agä caria ngemi we urie na ngoro mbarenge toreka we tondore mbia nyukuhaica ngarawa na ithuĩ tũthire ũrĩa aragamĩte kana nĩ nyamũ atongoria kaĩ mwariganĩrwo nĩ kĩrumi kĩa njomo ũrĩa ũrĩ irima Kenya ti mũirĩtu mũnyuĩre njohi ũrĩa ũmĩkundĩte hatarĩ kĩo narua Kenya nĩ ya Ngai mathamarĩ rũhĩ ndikuongerera mwendia wa bũrũri atarĩ na igĩgĩ thigira wa kengi nyĩte na ikinya Ngai twakũhoya ũtũgũkĩre twĩka mũthamaki ũtuonie njĩra tondũ nguona Kenya ndarĩ na ihoe na inyuĩ makanitha mũhoe mũno no Kenya nĩ ya Ngai ona gũthiĩ atĩa kana gũthiĩ atĩa hi nĩ yetu na nĩ atĩ maũndũ no maragĩthiĩ na mbere na kũritũha kwĩgariũra no ritũ na nĩ atĩ ta rĩu ũguo mũhĩa wa Maina okire gũkũ o rũcinĩ na rĩu tũrorete ndagĩka 25 igĩthira ũguo tũthomere mohoro ma Inooro mĩaraho ma thaa kenda no tareke tũrore
na twaranirie na Jeff Muga wa Ithera. Jeff Muga wa Ithera ndire na urue uri okuo na ndire okuo ndire na kaurue riu tutige gweteire guku muno na muhia na ari muhia kiinuke ona ndari gwe kuinukira gutondu turamiro kuma ni nyumire na haha oguraini cia Kenyatta road gukinya tu highway ndakoragwo akitu miaki woi ni kuhinge mena yothe ndarugamia maabitha borithi mauma hau ndamahoya motaro kumoria kuhana manjira ndikatishe kuma hau ndi tondu haria mbere andu etagwo Toro Kimbo guthii gukihunguro guothe ni gwakitio miaki gwacoka gwekirwo migiko kwina nyanake cirarugamia ngari cigitagia mbia niguo uranga na mahiga uguo manjira the best thing ni kuhorera niguo ifaktura manjirie coka mucii tondu na ageri guthii nduri kundu ukigera barabara ciothe ni hinge kuma Kiambu Road wagera Northern Bypass na kuna kuni kuhinganie ndahure monde kitu jathani kama gwanjira ona Githurai gutiragereka Roysambu gutiragereka niguo riu ndakiona kihorere nitukwaritie na muhia niguo ndamwira ora kuhana niguo tondu onake auma ndari kuria rigera ri niguo agikare oku aruta wira wira anogari tugithakia nyimbo tondu aria magukota gwikinya tondu twiragwo safety first niguo no mwaka mwandu megitire na andu memenyerere ndakorwo ningi ndari na colleague wakwa witwo Julius Kareithi we ne ngumonete Kareithi haha no amuona tuma nake haha ne ukite kungeithia nake gukwamite Kiambu Road ajira kuna no kuri na patoni retia pia ikihinga barabara igiakagia miaki gicinagira andu ngari niguo riu twakirikanira mundu ambiarorera kuhana niguo nigetha koni gukwagagira ntuguka wira-ini kware mari niguo tukionania ati no Thika Road niyo jihire fiu makeria Thika Road ni jihire fiu na Northern Bypass niguo monore kwanza wa Kahawa West gutiragereka tondu ni kuri population nyingi ukirora ungiambata na Thika Road ugu ni koragwo na icagi nyingi kuma haria Muthaiga ni ukuona ni hari icagi ici bitongoji duni niguo uthi uguo nginya haria Saveni ingi ni hari handu hangihumagira andu mwena ucio niguo na ni ri population nene muno na riu tondu andu aingi ni marakarite hihi ni undu wa gukorwo muruturia ni murituri marora bio gatiga kanini tuga gutuma makoro makiumira barabara niguo so na haria Kimbo na hoya population nene muno ya andu niguo ikiura mora hatiragereka so andu ni maraumira tu bori utari ni maroka makahinga barabara na matiranoga twetereire tuone mathaa mangi magithiathianga kana ni gugwithiika gugikara atia tondu ona mohoro mathaa ma mohoro mathira turi na kera utuku tuone kana ni gugukika niguo riu mathaa mothe tuikarite uguo tukirumagirira niguo tukihuraga thimu hana haria gukwagirira ri nigetha tukiumagare muige matungira undi na muthikiririe na mwimenyere na andu memenyere na megitire na thengio ni gutumenyithia nigetha na andu aria meria icio mundu akageria kuma niguo ni kuru muno kwina mahiga barabara ni hingi na mahiga niguo na ndona anake acio na matiretigira nginya ngari cia borithi maracicuhirira uguo na ciahituka uguo macihingũria ciahituka makahinga ringi uguo we wicivirie ni ukorwo na ngari yaku kana ringi ukuitwo na nduthi niguo arugamia hau mukahundurwo kana aria makiri na uru muno magakihura andu so andu ni memenyere muno niguo tondu na andu ni arakaru ri matiratatĩka riu hatirĩ bata wa kubicana nao niguo reke marekereri marakara mao mahorera ri andu ni mekuhota kumagara thengio Jeff ni gutumenyithia ugie na mahinda mega no tuguthi na mbere na kuhoya nigetha uhote ona gugiuka ni undu wa gugikera thengio muno tuhoera muno mutungati ona kana mbere yo thengio no rathimwo no geithanie na wimenyerere asante sana thank you ucio ni Jeff Muga wa Ithera na waigua andu aria me kuria mwena wa Thika Road mwena wa Northern Bypass kuu guothe Kiambu Road mkae macho mkae ritho na mwimenyerere muno makiria ari thaa kenda yatigia ndagika 20
Kaunti ya Kiambu niyeheretie penalty ciothe irigite kuhura andu aria mena buroti oro ndumwe na migunda na to uguo tu mundu wothe uraka nyumba ni wega uthii ukahitukirio miako kumenya ici na ingi makiria nyitanira na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Hederia kambuni ya insurance ya igwo rungu rwa urugamiriri kana under receivership Policy Holders Compensation Fund ruhonge rwa thirikari nio marihaga mundu uria wigithitie na kambuni ya insurance na riu ni mababatiritie marihi mao. Ici na ingi makiria nyitanira nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Elisha mutumia kererera Elisha na Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Elisha mutumia kererera Elisha na Elisha geta mwathani Jehova kemurehera. Tirore motumia wari wandigwa ena maidori ndaga gutawone mondo mwe akomeire muthuri wethire. Elisha tirore motumia wari wandigwa ena maidori ndaga gutawone mondo mwe akomeire muthuri wethire. Kuirari kindu angiamundeire ahote kurihathire nakio Mwana chake itare wera na muthuri we nake nĩakuĩte. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Mutumia oria nikienda kendiare edire mutumia kiuga no tuguta tunini tore nigitho-ini imwe. Elisha kiuria mutumia oria nikienda kendiare edire mutumia kiuga no tuguta tunini tore nigitho-ini imwe. Elisha kimwira thitura-ini aho wendigitho ciothe ekire tuguta toru ciothe Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Kewe nakyo nandegwa kehoridhanie maita ungererwo nawo iyorererio urihe mandiri no kombandire. Jehova roriane kewe nakyo nandegwa kehoridhanie maita ungererwo nawo iyorererio urihe mandiri no kombandire. Kampuni ya mbere ya maguta yari kwa mutumia wandigwa thutha wa kwihokera mwathani twakiona twetoni. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire. Elisha mutumia kererera Elisha nake Elisha geta mwathani Jehova kemurehera thire.
wo muthenelie nawe tuhonoketio ni Jesu Kristo iri andu athi mabataroteithio tugeta Jehova kamateithia Elisha wo muthenelie nawe tuhonoketio ni Jesu Kristo iri andu athi mabataroteithio tugeta Jehova kamateithia nawe murata werireria kugia na hinya tawa Elisha Zikira Jesu akohonokie na nĩarĩgũtegagira gutu Murata itikira Jesu akohonokie na rĩrĩa rĩothe we ũrĩ mwĩtaga nĩarĩiguaga kĩrĩro gĩaku Murata itikira Jesu akohonokie na rĩrĩa rĩothe we ũrĩ mwĩtaga nĩarĩiguaga kĩrĩro gĩaku Elisha mutumia kirira Elisha nake Elisha agita mwathani Jehova akimurihira thire noguo niguo tubatie ukaira mwathani mahinda maya na tugithina mbere na kwihoka mwathani ni gukwagira ni gukuhutha ari thaa 8:46 I mean thaa 9:14 uko ni kwa Inoro muciĩ no tuginotana Inoro FM jitagwo muturu wa muiro ndire na urude mwega ngahonoka na ngamenyerwo ni mwathani na tugithina mbere na gwicurania maundu ria maraikara bururi-ini na andu mathina mbere na kwimenyerera gukinderia muciĩ na kumenya ate kwina andu moimirite mirurungano-ini nigetha maiye matunye andu ona manyamari andu ona mathukangie indo cia andu okoro wina ngari yaku na nduthi yaku no githi na maguru ni wega riu ukimenyerere no kinderie muciĩ ni tondu kuria andu makioyaga kanya kugetha kuria matahandite ona kurima mugunda utari wao ona ninge guthinikania andu angi korwaga guo tuwe kwaguo theinie wa o mwe witu twimenyerere muno makiria ni tondu turo uyu wina maundu maingi na maragithie na mbere wa ndura ni ndakuona John J wa Fagaria ni ndirona mundu gwetwo gakuikandira twi mitambo-ini ni Ferris Kikiarie asanti sana ona Ndegwanya Ndarwanya Matamu onake akajira komitamboni na no tuthiete na mbere muirore wako muthaini ndakuona ona toguo ningi Savashi Nome asanti sana Magishiro ni ndakuona kuria Eldoret asanti sana ona ni muthoni wa Macharia Kinene Mara wa kuria Njiko Muthuru wa nyina wa Brian asanti sana ona Olivia Kevas asanti sana na niati ona Sakayo wa Zubukia ni damu ona Sami Mahehe asanti sana Michael Jogu wa Kivirigwe thegio muno makiria na muhujia Mwangi Mashebe all the way from Githafai na ni ate gwirio ndo mwe tukwithaniria uturo ni urituhaga uturo ni ururaga uturo ni uri maundu maingi muno na Paulo akiandikira Korintho marua ma mbere murango wa 10 mweri wa 18 na karia horo wa mathina maria makoraga andu na maria mathinekanagia andu na mahatagiriria andu na koiga makoraga mundu wothe wi muoyo tamaya matukorete na magagukora na makagora no gatagate-ini ka mathina maya mothe na mitangiko ino yothe na ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe na kuhinyiririka na gutangika thiini wa marua ma Paulo ma mbere kuria Korintho murango wa 10 mweri wa 13 mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe na riri Ngai ni mwihokeku na ndagitikira mugerio na magerio makirite maria mangihota gwitiria no hindi iria mukugerio ni hari muonagira njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio nigetha muhote gwitiria mathina macio nigetha muhote gwitiria ruo ruu nigetha muhote gwitiria minyamaro nigetha muhote gwitiria guthinikanio na kuhatikwo no ndu wa mbere ni atiriri no muhaka umenye thina ni umwe na andu uturo ni muritu oira nginya tukorwo nginya na kihonoko mita guku tondu ni muhunjia uraihuria uyu ni Kariuki wa Kiarutara na Kiarutara Mwanzo boys but uturo ni murito is a heavy, is a difficult, is a weight wale wa maitu tiga gwitigira wa monai hau tukinyete twererete na thina umatathutukania ya kuria na ikumbi noguo giana muigua ciamenyire kumatha kuria na kunyota irio ni ngogoyo ya igwai
Nĩreragĩra rũkũ inene kaya kũigana igenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo ta riko rĩa ngũnjigũ Akarani Maitwairi mothire no tuko tamunĩko mweko na rigito cia rigicanĩire ũthoni akĩrwathie na mbura yure mũrinde makinya parĩa mũkayũ kabinĩ mũnung'ũtu Yane ajenga maitwathire teikio na kĩano tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ũngĩ riko baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha Shesheni hakuwe nawe. Koronunga garore Kenya-inĩ baba kundete igĩrĩ agambaga ta nduthi maĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba kĩgũtha mũthuri igũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba kĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ Watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua ĩkimako-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩoho kĩrĩoirwo Kuithire no Ngai ũrĩ bata nake nĩndamenyire atĩ nyũmba itirĩ managĩra rĩrĩa baba akuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciendirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ Arĩa thũikagio tiwe gũaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩhũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩarũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwao wakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩ ũmenye no tũragwetha Kasana Wakarani Ida wa wazira Anogota kuwa na ugeinua Kasana Yarotana Mwanza Boys Band ati uturone murito na nima kwe maundu andu mageragera kwe maundu andu mageragerio kweru andu matugaga mundu akarigwe gwika atia no gwenda gukwira no Ngai woma no Ngai ugituteithia no Ngai ugituririkana agitwira na turirikania thiini wa marwa make ma mbere kuria Korintho mũrango wa 10:13 tigatagata-ini ga kugererio thina ucio na maithori macio na ruo ruu na mitangiko eyo ri Ngai we ni mwihokeku ndangireka mathina maria megutukiria hinya matutorie ndangireka mathina maria megutuhatika maria maratukora matutorie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku nĩ arĩtuanagĩra njĩra thirikari na rĩkorwo mayeyumĩria ĩtũhe kĩhonia kĩa mathĩna maya na ĩno ũhoti na no ĩhote ĩtũhe tu kĩhonia kĩa mathĩna maya marore maũndũ maya
marore maundu maya niritaire nguo ona kamotho mtoto wa Kasisi ndakuona rajira Ngai ari ogiteini ni tugutobora Njoroge mtetezi wa Kiamutugu ni ndakuona ukijira hata we pia uko mitamboni. Asante sana na dwa kuria Nax Gige wa Sorai ona kajira mama Mathuari kuria Sorai agaithike muno makiria ona Philip wa Jogo wa kuria mwena wa Mauthamiti. Asante sana ona Team Blessed and Favored. Asante sana, mbarikiwe sana. Nindiramuona na Olivia Kevaza mudogo wetu Mere wa Ithira Mwangi Dani wa Wadu ona Heren etagwo Heren Gathua. Asante sana Rachel Jega. Nindiramuona guku guothe ndimuonire biu. I'm seeing what you are writing at writing into you. Ona wa mari wa kuria iria-ini Kagarari no geithanie kou mwena ucio na maratomukira me diaspora shosho wa Rohio othe. Tunafurahi, tunashukuru, tunasema ni asanti. Ona Adimiro Kingori wa Magumu na wa Mutonya radie rado itomatige kunuhira ari angi indo tondu no citu gatagati-ini ka maundu mothe no citu ona kunuhana na hena ndeto yake ya mutumia uria uracorete tatu ya mutongoria wa bururi na ni ati etagwo Rachel wa Ndeto na ni arikirie kuhuruka umuthi na tutume ndumiriri cia macakaya kuri family, nyumba na arata mahinda maya maritu makihana maithori na ciuria nyingi. Ni ati akurathire nikikira tumire maundu mathio guo. Turamuhoera thayo wa Ngai, turamuhoera Ngai amuririkane, turamuhoera Ngai amuhe hinya wake, turamuhoera ona angikorwo ni ngarari cioteti, ona angikorwo ni thigithigi cioteti, ona angikorwo ti wega kuraga mundu, ti wega kuruta mundu muo, ti wega kunina mundu na manatitheru. Pore sana kuri family iyo haha Moses Idisho thakame ya mundu wa Ngai ndegaite kathi ta ya hanyamu oragani na aria mabangaga nimerire moherwo ona aria magarurire maandamano mamatua ni ngui, mamatua ni guthukangia indo cia andu. Garurirai, mutireka wega. Sheshe yakwena
thakame ya mundu wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ oragani na arĩa othe mabangaga merire moherwo na Ngai agarũre andũ ake na agarũre makoretwo magĩita thakame tondũ andũ makoretwo makĩona nĩ kũririkana ona mũtungatĩri Julius Dumia ũrĩa oragirwo kũrĩa PCA Taboga na no tũrathiĩ na mbere na gwĩtia kĩhoto gĩake na gatagata-inĩ ka maũndũ mothe Ngai acenjie roho ũyũ ũtambĩte wa andũ kũragana wa ndeto ciĩruo na andũ gũtindĩkwo nĩ mathĩna Mwathani aroririkana andũ ake na magarũrĩre mũtũrĩre na macenjerie mũtũrĩre na tondũ mũhĩa wa maine gũkũ ngũmenyithie thaa 9 nĩ ciehanda mohoro mainoro mĩaraho na njĩra nguhĩ uramenyithio nĩ Inoro FM twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho mĩega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9 ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo tũkwambĩrĩria oro kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na nyanake iria cikũnyitaga itemi harĩ mũrũrũngano ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũmũthĩ wa kũregana na nyongerera ya maguta nĩ ciahithũkĩra nduka ĩmwe hakuhĩ na supermarket ya Ketias na kũiya matunda mothe na nĩ mbica iranyagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu rĩrĩ ikundi icio cia nyanake cioete mweke wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mũthenya wa ũmũthĩ gũthiĩ na mbere gũthararia thayũ wa mũingĩ onakuo kũrĩa mwena wa Naivasha ũhoro ũrĩa aratũkinyĩra onania nduka ya wendia ya Power Star mwena wa nathutha nĩ warĩkia kũmundio mwaki nĩ andũ matoĩkaine gũkinyagia rĩu mĩhang'o ya kũhũrana na mwaki ũcio ndĩrĩ ĩrambĩrĩria kuona thima mwaki matirĩ marekinyia mwena ũcio oro kũrĩa mwena wa Naivasha nduka ya Power Star ĩkĩmundio mwaki mwena wa nathutha nĩ ikundi cia andũ matoĩkaine na toguo ndakũmenyithia nayo nduka ĩmwe nini hakuhĩ na supermarket ya Ketias kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nayo nĩ yaborwo matunda mothe nĩ ikundi cia nyanake iria irathiĩ na mbere gũkorwo ikĩoya mweke wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena ũrĩa wa Nyĩrĩ na nginyagia kũrĩa mwena wa Naivasha oro nakuo kũrĩa mwena wa Murang'a kũrĩ na gĩkundi kĩmwe kĩa nyanake irĩ hakuhĩ na nduka ĩmwe nene ya wendia kũrĩa barabara-inĩ ya Mũkũyũ gũthiĩ Murang'a taũni na aikari makĩrĩ na guoya ya gũkorwo ikĩhithũkĩrwo na gũtabania ciĩko cia ũthũkangia na gĩkĩro kĩnene tumũrĩke ũhoro ũngĩ na nĩ atĩ arutwo aciari arĩa mathomagĩra thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mathenge Technical kũrĩa Othaya mwena wa Nyĩrĩ nĩ maũrĩtwo mũrigo wa ũreri wa ciana ciao marĩ kĩrathi thutha wa ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio ũtongoretio nĩ mũrutani mũnene Catherine Gĩkonyo gũthondeka mũciĩ wa kũrora ciana cia kuma mĩeri 3 arutwo aya makĩaurwo mũrigo wa kũrĩha ciringi o 100 kũrekererwo kana gũkorwo makĩrererwo ciana nja ya thukuru kuona nĩ makoragwo kana kuona matikoretwo makĩrĩha ona kĩtheuri wa Mbogo mwandĩkitũ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩ aratarĩria itemi-inĩ rĩa kũhotithia aciari anini arĩa marĩ thukuru wa kothi cia moko wa Mathenge gũthiĩ na mbere na mathomo ona thengia wa kĩbarũa kĩa ũreri rĩu thukuru ũyũ nĩ ũthondekete mũciĩ wa ũreri wa ciana iria aciari ao marathomera thukuru ũyũ nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo kĩao mũciari areka igeranio areka atĩa atuĩka free agoka rĩu akarora mwana akamwongithia kana akarora feeding yake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na nĩ ĩteithĩtie mũno tondũ girl child at least rĩu nĩ ũrona nĩ marahota ku balance parenting
na guthoma. Hamwe na uguo murutani munene wa thukuru uyu Catherine Gikonyo akiuga mari na ciana mugwanja ihindi-ini riri na aciari ao ni mateithikite hari kugaciria mathomo kuona matikoragwo na wagagu na kuria ciana ciao iri kuona mari na kanya ga guciona riria menda wona mauma kirathi. Na iria twoyaga daycare ino itu ni 3 months kwambata na aciari aria twana turongithie tu nituki insistaga on 6 months breastfeeding iria tugaga muciari abatie gwika. Muciari auma kirathi akamba goka kuongithia mwana koguo mwana ucio nigetha agikure na afya. Atigirwo mwana guku muciari ari uko hwaini kumuoya koguo kona mwarimu muciari ucio ni arahota gutuika skilled wega tondu kana gatiramugia. Tene kurari ni maratwaraga ciana nja kundu kuri na daycares makarihio ciringi 100 na ni murutwo na ringi na ringi de na kina besha muciari ringi na ringi de no hoti wa kumusupport support murutwo na support mwana. Esther Mugure uri ni murutwo na muciari thukuru-ini uyu akiuga hau kabere ararihaga ciringi 100 o muthenya niguo arorerwo mwana no riu gutire ona ciringi arutaga kuona marugamagirirwo ni thukuru guku akiuga ni mahotaga kuheana hinya wa muturire ta aciari anini. Parent child njira ni ndahitukie hidenie the moment ndaheirwo mwana ni ndagire gucoka cukuru for 1 whole year nundu wa kwaga daycare na muciari wakwa ndagiahotire kundihira cukuru na andihire daycare for which was expensive na kwaga mbia cia kumaintainira mwana ucio nitwahota guthoma nitwahota ku interact na aciari aria angi tugashare ideas na my fellow young mothers. Aruti wira thukuru uyu makihimbiria ikinya riri makiuga githomo kia arutwo aya ni githiaga na mbere kuna ona riria mari mathomo nja wa thukuru makoragwo mahoreire ngoro amu ciana ciao ikoragwo moko-ini mega. Nituthiaga oro wega ndionete challenges iyo no imwe guku ati ringi mutwo no arehe kana guku agigukagira kana ringi no arehe kana guku gutuike ni athire ringi ta thikũ ciganona ndionete challenge teo guku ninyende tugitwana na oro wega na twananga na tugikora oro wega na ningeneire ho ikoretwo igiteithia arutwo kuhota kubond na ciana ciao o riria marathoma ugakora murutwo ucio ni arahota gu concentrate ni gukorwo ni aramenya mwana moko-ini mega ako in safe hand. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri Jeta Theuri wa Bogo. Nayo mihango yoku inethiite na mbere gutharara mena miingi kuria mwana wa Mombatha arurungani makinyitanira na ateteri ihoto cia muingi na makahinga barabara ya Mtwapa kuingira Mombatha tauni ya thiingi matigitwo matari na wa gwika ari otiga guthie maguru thabari ndaya kuri aria mekurokaga mawira na riu tukunyitanira na mwandiki Francis Madi tumenye uria guikaire ku mwena wa gicwa-ini Madi. Ngatho nyingi ni ndina kunyitana njira njega ndi guku mwena wa gicwa-ini kaunti ino ya Mombatha ana kuria turagithii na mbere na gukirumanirira na uhoro wigie mugomo wa akui kana nyitite mirohogeni rwa matatu na ni ati guku gicwa-ini maundu matire no tiganu na miena ingi ya bururi na guku ona kuo anyitite mi arohogerwa matatu matina korwo makiingira wira na kuria athie ingi nginyagia gukinyeria riu matire maragikorwo na njira cia gugitumira nigetha guikinya kuria maragithie mena ngurani tugukorwo tukiaraniria na amwe ao nigetha magitwire hihi ni mathina mariko magikoretwo na mo hindi iria maragithie na mbere na gwetha njira cia gukimakinyia kuria maragithie. Kwa maritwa njitagwo Evans Ngugi rucini Murang'a na guku njukite wira yundu ngihimiza thirikari ni ati manyihie maguta ma bata kira kindu no nginya kiambate manyihie maguta na turuga thirikari ino ni tunogetie tondu indo ciothe ciambite kira kindu ona athi kugura ki ona nyanya yo uragura nyanya ya gibau ukarigo ni nyanya kugura kana niki kwaria horo wa maguta maturu kana mathire gutire kindu tondu kwaria horo wa mongirora andu ayo mokire amfagite rai na mafaji guko wakinyite mathaa ma wira na matiti maraki. Kwa majina naitwa Harrison Jokikali na hii shida ya mafuta ambayo imekuwa hapa Kenya ni kitu imeongelelewa tangu serikali ilipoingia katika uongozi na mara nyingi ni mikakati ambayo haiwekwi ya kuzuia ya kukatel mambo yale yanahusika ya mafuta. Wakiulizwa ni mikakati gani wameweka in case kwa wakati mmoja kuamke kukiwa bahari yote imechafuka. Kwa hivyo hakuna mikakati wameweka ya maana. Thengi muno gwiciriano wake igwira maragithie na mbere na gukiuria thirikari ikiigwe kiriro kia nyitite miro hogeni ruru kui nigetha igicokie thogora wa maguta thi na nigetha mihango yao ya kawaida igithie na mbere na gucokereria thengio ndiri na mangi gucokia mwaro na kuriwe studio andu-ini ha Inooro FM kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha nie njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi tuhingire mohoro maitu maithaa rĩrĩ hau na nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau na thutha ũcio mathako-inĩ na oini-inĩ wa Kamũkwa njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukirehero ni Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma methene itu ya ngorono ya wonjoria. Rogero wonjoria bũrũri-inĩ KNCCI nĩ ruo rotete magoti ma igũrũ ta gĩtũmi kĩnene gĩcũngĩrĩirie kwambatĩra kwa thogora wa maguta bũrũri-inĩ makĩria ma mabũrũri mangĩ. KNCCI yugĩte mathogora ma maguta makĩambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 10.7 harĩ igana thoko-inĩ ya kĩmabũrũri, gũkũ bũrũri-inĩ marambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 23.5 harĩ igana. Rĩu maguta gũkinya kwa ciringi 243 harĩ oro lita ya dithero nĩ gũcũngĩrĩra thogora wa ũkinyanĩria ũrĩmi na ũthondeki wa indo kwambatĩra. Gĩkundi gĩkĩ morĩtie thirikari gũcokia thĩ mathogora ma maguta nĩguo kũhonokia wonjoria wa bũrũri. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩteteire mendekithia merũ ma watho wa thothaitĩ kiuga mokĩte kũgitĩra ũrũgamĩrĩri mwega wa thothaitĩ na mũthithũria memba makoretwo makĩiga. Kamishna wa thothaitĩ David Obonya augĩte mbunge nĩ kũrekereria ĩrarekeria mendekithia macio thutha wa kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri ya Senate kũrĩa mamũkĩrĩte maũndũ matiganĩte hamwe na ihinda rĩa ũtungata. Mendekithia macio maumanire kumana na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra SACCO bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie imwe gũteyanĩrio na kũmũrĩkwo rĩngĩ nĩ thirikari. Kwa majina naitwa Ken. Tunasikia vibaya sana kwa sababu hali si hali. Tunashindwa leo tutakula wapi kulingana na venye mambo inaenda, mahali tumefika mwisho. So tunaomba serikali na the concerned ministry, tafadhalini, it is high time sasa you consider mwananchi wa kawaida, kwa sababu hatutaendelea hivi na tunalipa ushuru venye inafaa. So kindly, tafadhalini, mtengeneze hiyo hali kwa sababu hali si poa. Actually mimi nafaa kutoka hapa hadi Embakasi. So actually hata nikifika town niende Embakasi nitarudi aje? Hakuna magari. So imebidi niongee na my bosses tuone venye hali itakuwa because kazi haiwezi endeka. Nikiangalia mwananchi wa kawaida venye anaumia, vizuri serikali ifanye something kwa sababu huwezi venye tu mwenzangu amesema hapo, huwezi finyileo ufike kwa ukuta na we expect tutulie. So tafadhalini tu serikali tuangalie vizuri na mambo mtengeneze venye inafaa. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Kingdom nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũra rũhonge rwerũ mwena wa industrial area gũkũ Nairobi. Rũhonge rũu rwa 28 rwa bengi ĩyo guothe bũrũri-inĩ, kũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno nĩ Anthony Brown augĩte nĩ rũgũteithia harĩ kũnyita itemi harĩ ũkũria na ũthii wa na mbere na ũtonga wa bũrũri. Brown augĩte rũhonge rũu nĩ rũgũteithia gũkũrĩrĩria motungata hakuhĩ na onjoria. So we are here to offer you practical, tailored solutions for businesses that need to move goods, invest in equipment and scale operations. Our ambition is to build banking relationships that understand the rhythm of businesses, especially for MSMEs that require speed, flexibility, and practical solutions. Kingdom Bank Industrial Area branch is designed to deliver exactly that. Na macino moto gũkuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Netuva wa mathako. Karibu sana muthikiriria tukuge iharo-inĩ tuone ũrĩa athaki marathiĩ na mbere na kwĩgarĩka mĩthako-inĩ ĩtiganĩte bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamukwa. Twajiri mumirira Meriga half marathon bũrũri-inĩ wa Latvia na kũrĩa bũrũri wa Kenya mathiĩte na mbere na gũcangarara mũteng'eri wa Kenya Charles Mbatha Matata arahiũkire ndagĩka 59 na sekondi 15 na kũhotana ihenya rĩu sekondi 5 tu igũrũ wa rekodi ya mũteng'eri Sebastian Sawe ya ndagĩka 59 na sekondi 10 ĩrĩa andĩkithirie macindano-inĩ ma mahenya ma thĩ mwaka-inĩ wa 2023. Mũteng'eri ũcio wa ũkũrũ wa mĩaka 28 ahotanĩte macindano-inĩ merĩ na marĩa anyitĩte itemi mwaka-inĩ ũyũ arĩ hamwe na macindano ma Istanbul na marĩa ahiũkire na ithaa rĩmwe tu. Bũrũri wa Kenya ũrathamakire mahenya-inĩ ma arũme James Kipkoskei akĩrĩkia arĩ wa kerĩ na ndagĩka 59 na sekondi 50, gũkũ Benson Tunyu Murkomen akĩrĩkia arĩ namba 3 na ithaa rĩmwe na sekondi 29. Gayubu Tawe wa bũrũri wa Ethiopia arahotanire mahenya-inĩ ma atumia akĩhiũka kwa ihinda rĩa ithaa rĩmwe na ndagĩka 4 na sekondi 22.
Na tukirora shinge mufira wa magoro wa keri kiumia giki niguo timu ya Harambee Stars igukurana ang'ethaniri yao harĩ kambĩini ya kũingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia AFCON mwaka-inĩ wa 2027. Rũgamĩrĩri wa gabira ka Africa CAF ũgĩtanywo gũtabania draw ĩyo mũciĩ wa Cairo bũrũri-inĩ wa Egypt. Draw ĩyo nĩ ĩretanyĩtwo kũhanĩka thaa 9 cia mũthenya mathaa ma Afrika irathĩro, ĩrehete hamwe timu 48 arĩ hamwe na mabũrũri ma Kenya, Uganda na Tanzania arĩ mabũrũri marĩa maraharĩrĩria mbĩtĩka icio. Timu icio ikũgayania ikundi na 12 o gĩkundi kĩrĩ na timu 4, nacio timu iria ikũrekereria namba 1 na namba 2 ngucanio-inĩ cia ikundi ikĩgatĩra tigiti wa 1-1 kũingĩra ikereka-inĩ rĩa quarter finals. Tugatigana na icio nĩ atĩ kocha wa timu ya Harambee Stars Mildred Cheche nĩarĩkĩtie kwanĩrĩra gĩkundi kĩa athaki arĩa magathaka mbĩtĩka cia World Cup qualifiers ya airĩtu a thĩ ya mĩaka 17 na arĩa magathaka na timu ya Uganda Cranes. Kenya ĩkamenyana na Uganda Cranes tarĩki 22 mweri-inĩ ũyũ kĩharo-inĩ kĩa FUFA, thutha ũcio gũthaka mbĩtĩka ikereka rĩa kerĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo gũkũ bũrũri-inĩ tarĩki 30 mweri-inĩ ũyũ. Timu ĩyo ĩtanyĩtwo gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Uganda mũthĩ wa rũciũ, gũkũ athaki matongoretio nĩ Faith Boke na Tabitha Wambui makiuga marĩ na mwĩhoko mũnene wa timu ya Starlet gũthaka o rĩngĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa World Cup. Nanja ya Florida igira ligi nene ya Faraja na kũrĩa kĩrabu kĩa Paris Saint-Germain PSG kĩrĩkĩtie kũhotana gĩkombe kĩa Ligue 1 ona thengia wa kũhotana bao 2-1 nĩ kĩrabu kĩa Paris FC hwainĩ waira arĩ mbĩtĩka ya mũico ya kĩmera gĩkĩ. PSG rĩu ĩrethagathaga nĩ ũndũ wa ngucanio ya kũrũĩra gĩkombe gĩa Champions League kĩharo-inĩ kĩa Budapest magĩthaka na timu ya Arsenal. Bradley Barcola arabungire PSG bao ya mbere gĩbindi-inĩ gĩa kerĩ hĩndĩ mũthaki Alima Migori arabungira kĩrabu kĩa Paris FC bao 2 na kwandĩkithio ũhotani. PSG irahotanĩra gĩkombe gĩa gatano kĩrũmanĩrĩrio kũgerera rekodi ikombe iria ĩhotanĩte nginyagia 14. Na ũmũthĩ thĩinĩ wa Shabiki Sports twaranĩirie 1-1 na mũthaki wa tene wa Harambee Stars Victor Wanyama ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Shabiki Sport. Timu jamu FC Leopards ama tele baya, tulipiga goal first leg hii juzi tulibebwa tukanyimwa pena. Jamani nao sikiza, timu ni mbili hapa, timu kubwa Gor na FC, hao ndo na fans wengi, hizo ndo timu mbili za community tunafuatiliwa hapa sana. Kama AC Gor ni FC, kwa hivyo mimi ni FC. Hizo timu mbili mimi na kwa nipatia respect, lakini mimi ni wa FC. Timu ni jamu FC Leopards. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Uguo nĩguo maũndũ matarĩ haro-inĩ. Njĩta mwana michezo number 1 Wainaina wa Kamũkwa. Nĩtuva wa mathako na Inooro FM. Mũciĩ wa Tũginotana. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inooro FM mũciĩ naguo nĩ wa Tũginotana arĩ thaa 9 na ndagĩka 20 mũthĩ ũyũ wa maandamano guothe bũrũri-inĩ kumana na thogora wa maguta na maũndũ nĩ maingĩ marathiĩ na mbere na kũhanĩka. Mathĩna nĩ maingĩ maronwo nĩ andũ mũthenya ũyũ, ona kwĩ andũ already makuĩte. Twaigua ũhoro wa Rũirũ Kimbo nĩ kũrĩa kwĩrwo atĩ kwĩna atwarithia nduthi mekũragĩra arĩa maragĩtia toro mabarabara-inĩ na to ũguo ningĩ ndĩrenda ngũtware kũrĩa mwena wa Ndumberi
tucamanie na shabiki witũ makorwo kũrĩa Marigiti etagwo Waititũ wa Marigiti. Waititũ wa Marigiti wĩkwerwo atĩa wĩ mwega? Na niĩ ndirĩ na ũru ta he horo tondũ na wanyandĩkĩra ũhoro ndaigua wa makia na wahehia na ndorwo nĩ hinya nĩkĩ kũrathiĩ Ndumberi? Nĩguo poreni gũkũ cukuru ya Ndumberi Woi pore na arutwo matigũthiĩte thukuru ũmũthĩ? Yo gĩa thaa 5 merwo mainũke. Na rĩu Ndumberi town ĩkũhana atĩa? Ndĩraigua kũhorerete mũno. Ngari nĩ irathiĩ kũu? Woi pore. Mũkĩnyue maĩ maingĩ na mwĩthambe maitho biũ na mwĩmenyerere. Ni na andũ mamenyere indo cia arĩa angĩ matigakĩambie ningĩ gũcithũkangia tondũ no tũgacibatara rũciũ. Harĩa thibitarĩ-inĩ mataĩri poreni sana na mũgitĩrwo nĩ Mwathani na mũgĩe na mahinda mega na thengio nĩ ũtũmenyithio ũhoro ũcio. Asante sana. Ũcio etagwo Waititũ wa Marigiti arĩ kũrĩa mwena wa Ndumberi na noigua maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere Ndumberi, andũ makĩmenyere na maikare mekũraine na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkoiga Ngai mbere. Ũyũ wa Jasari Kanyoni wĩhithe na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesũ ndakandiga. Mondo cio tange kuigerera ona egũthekia mwĩhũgage tondũ nĩ mĩtheko ya Rabu ũkamenyaga ĩyo nĩ iti ehumbĩte rũa rwa mbũri rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Gĩtawa skrepo na kidoli Paporio Karatina Irashadiwa na Flax Collection Atiturio hamwe Yeriwa Kurio kwandete ona miramo Nagoro theine iyo iramuku Angekuonera kĩrĩa kũrĩa na harĩa kĩagaga mweke ũthakio menyage ti kwendwo igego nĩrĩthekagia itimũ gĩkũra choki nguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Kuona tuwe sawa matige mehe na werage maina kei iwa maina kei bushari harĩa maroro itorio sawa ongiare oirwo rĩrembũkaga atangĩenda kuona gĩtherema
mathina mario higa na tondu kuigwa magia wairu matiuri maria omereirie mikuru miambato itukiire oiga kinya hau uri riria muranywa kanyoni gakore ithaithe na riria kwario gathima miario uria andu mataheagwo ndeto. Shesheni hakuhe nawe Gari no ndiragira na wera ndaru wa Wanda Electricals ikuria mwena wa Embu ati turio hamwe wajigwera wiruwe gunanake wethera ironda cianda ciake kayo kwenda gũkuatananeke na nĩ Ngai ũkĩrathimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto. Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarurumia matinga nĩguo kũrehera nyoko na HBL. MIMCA nĩma kũrĩ andũ mataheagwo ndeto reke ngwĩre ũkũmahe ndeto ũmatambũrũkĩrie ũguo ajacaria roiga rĩ naho makuonie ngangambute macihũthĩre against you na reke ngwĩre rĩrĩa mũkũrĩa na rĩrĩa mũkũnyua mehithĩte makugĩtie wara ona ndũngĩmatua magĩgwĩtĩkia nĩguo haya be serious haya ũguo nĩguo araigire akiuma hau maskirini shoti marecording ikarekererio majati cikandĩkwo na ikaheanwo ta wĩmenyerere ti andũ othe maheagwo ndeto ti andũ othe meragwo ũrĩa gũikaire ti andũ othe ona waigua atĩ ũthiĩ ũhe andũ ũhoro he andũ ũrĩhe ũhoro wĩkore handũ ũtakeruta wĩkore handũ ona gwĩciria wajacaria athomete mika mũgwanja athomete mika mũgwanja mũhari wa 5 na mũhari wa 6 ĩrĩa yugaga menyai mwĩhoke mũrata ona kana mwĩhoke wa thiomo menyerera mĩromo ya kanua gaku ndũkahe mũtumia waku ũcio ũkomaga gĩthũri-inĩ gĩaku ũhoro nĩ ũndũ mũria menagĩrĩria ithe nake mũirĩtu akarema nyina onake mũtumia wa mũria akarema nyaciarawe ti itherũ andũ arĩa megũtuĩka thũ cia mũndũ kaĩ no andũ a nyũmba yake kaĩ no arata we chunga sana andũ nĩ mathũkire mũciĩ watu ginotana ihinda rĩa kĩhonoko nina nĩ kũihũria tũraihũria ũmũthĩ tugire tũcenjie ikinya kwarũra na kwaritũha na ũndũ na ihinda rĩaguo ũcio nĩ kũherethu woigire lazima ujinau ũikare wĩmenyete ũikare wĩkũraine tondũ reke ngwĩre matukũ nĩ makinyire marĩa mũndũ wa kũrĩa thĩ marĩa mũndũ wa mũhinyĩrĩrĩku na mũndũ mũhatĩrĩrie arĩthiaga na mbere na kũhinyĩrĩrio na kũhatĩrĩrio na agatwarĩrĩrio na agatindĩkĩrĩrio nĩa ũroria nĩa metagwo big fish na gĩthũngũ na gĩthweri rĩ ciĩtagwo atĩa samaki kubwa na gĩkũyũ rĩ na methiĩ tũkomere ũhoro wa ciũngũyũ nene na ũkiuge seia Joan Shike kwa mama wake Taraji, asante sana. Ona wagashika vio kao gal. Ona toguo nige esta dathi rasta gal. Ithuĩ tũrĩ kũu wĩ mũtitũ ona thakame tũgĩitwo inyuĩ mwarĩ o toro ona ithamĩrio tũgĩtwarwo mwarĩ o mũciĩ nokĩo mwaremwo nĩ gũthikĩrĩra mũtĩ ciũngũyũ iria nene no ciambecirie nyeki thamaki iria nini nĩ thibiriya-inĩ
Nera yamerire mutu mutajona Twakinya ni neve no nginye gataikio Mwirire kuri kigutha kia Ngai gitiyuaga na ningi gitiitagia ukwanyu gukuhonoka wa muru ng'ombe ni igũikio mũnanda ngwacitĩke ciongoire nene na ciambe cirie nyeki thamaki iria nini nĩ thiru iria-inĩ nĩra yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio Ndiroria kugia thibitari ya guthondeka murimu witagwo yaki najuta ngetha kĩhoto atari yaki cenjia thakame yaki kiroyama ciongoire nene no ciambe cirie nyeki thamaki iria nini nĩ thiru iria-inĩ nera yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio Muri uragia ciuria iriku ni barabara kana ni thibitari kana ni arimi mugutetera mariwo acio mothe ni mumeretie menda ciongoire nene no ciambe cirie nyeki thamaki iria nini ni thiru iria-inĩ nera yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio Ikurundo mandire gagaruoro no ndamwĩrire irie itĩtagwo thoni kuria hihi nĩ mũĩ ciakwa irĩruo ona ngĩnora hihi no ngaitina rĩmwe ciongoire nene nĩ ciamba ikarĩa nyeki thamaki iria nini nĩ thiru iria-inĩ nera yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio Mweri mũingĩ wa Kenya ũrarĩ mũnoru maya maguta nĩ mwagathima maingĩ kwenda mũmenye rĩtwa ĩnjire rĩu no mwĩbundithie kũrĩa itarĩ ngarange ciongoire nene no ciambe ikarĩa nyeki thamaki iria nini nĩ thiru iria-inĩ nera yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio ceceni hakuhĩ nawe arathi iria twara ngari ya ngano nĩcithomithio kũgetha rĩu itekũrĩa turore kana makũmbĩ magĩa kĩndũ narĩ njiarwa citũ cikona mwĩgitio ciongoire nene rĩu cikarĩa nyeki thamaki iria nini nĩ thiru iria-inĩ nera yamerire mũtũ mũtanjona twakinya Nineve menye no ĩgataikio no nginya igatahikio ciũngũyũ iria nene nĩ ũkũririkana Jona aregete gũthiĩ kũrĩa Nineve na koinĩrĩra akagera ruti 11 ya kũrĩa Tarishishi mũthenya wa mũthenya nĩ ũroka na andũ mathi na mbere na kwĩmenyerera andũ mathi na mbere na gũikara mekũra-inĩ nĩ tondũ ndaigua kũrĩa Gacio nakuo ti kwega nĩ wega andũ magĩikare megitĩrĩte na mũndũ nĩ wega ũkindĩrie mũciĩ nĩ tondũ rĩu reke ngwĩre nĩ tũrabatarania na nĩ tũrabatarana Kenya na andũ nĩ kũmũthaitha mũno andũ matige gũthũkia indo ciene na kũiya nĩguo nginya mũhĩa tũthomera mohoro nduka igĩtuo igacinwo ngari ndona
iratuĩka nĩ iria irahũthĩrwo gwaka barabara ya Mau Summit na ya Cino. Rĩu maũndũ ta macio tafadhali ti mega ona hanini, ti mega. Nĩ tũgarũrĩre na tũcenjie, ona tũkĩrũrũnganaga na nĩ haki itũ na nĩ raiti itũ na nĩ ũhoro wa ma, nĩ tũgĩbati kũrũrũngana, no nĩ atĩrĩrĩ tũgĩtige gũthũkangia tondũ nĩ tũgũbatarania thutha ũyũ, nĩ ngũgũbatara nawe ũbatare na tũhote ona bũrũri witũ kwagĩra na gũthiĩ na mbere. Na nĩ atĩ ona nĩ tũragĩtanya atongoria makĩyumĩrie na Minister wa kĩgĩna nĩ ekũrĩtie agĩkwo interview mũthenya wa ũmũthĩ John Mbadi akorio atĩ nĩ arega kũiguĩka akiuga atĩ ũhoro wa thogora ndũgũcenjia na njĩra na agacoka kana nĩ ũgũcenjia, agacoka akoiga we ndarĩ hĩndĩ agwetirie ũhoro ũcio. Macenjagia, reke ngwĩre matũgarũrũkaga magatũgarũrũka. Njiguaga ũkĩrwo atĩrĩrĩ atĩ mũndũ angĩgĩka campaign rĩ, weka campaign na wahotana rĩ na waingĩra gĩturwa-inĩ kĩu rĩ ndũtindaga ũgĩ campaign we gũtonya kuo rĩ nĩguo maigaga. No kaĩ tuna hesabu nĩ mwaka na tũmĩeri, mwaka na tũmĩeri na maũndũ magĩcenjia gũcenjia. Ona nĩ nguonaga kũrĩa Comoros andũ mararũrũnganire, mararehe bunjo, nĩ thogora wa maguta nĩ ũrongereirwo. Andũ marega thirikari ya mbera rũgamia mathogora macio. Ona Kenya mangĩtwĩkĩra ũguo rĩ tũtingĩthũa, mangĩtwĩkĩra ũguo Kenya rĩ nĩ tũkũgĩa na thayũ, mangĩtwĩkĩra ũguo Kenya rĩ nĩ tũgũikara wega, mangĩtwĩkĩra ũguo Kenya rĩ mũtũrĩre nĩ ũgũcokereria wega, mangĩtwĩkĩra ũguo Kenya matũthikĩrĩrie rĩ haya maũndũ maitũ rĩ mekũgarũrũka na macenjie wega na kwagĩre na tũhote ona gwĩka maũndũ maitũ wega. Nĩ tũthikĩrĩrio mũtongoria bũrũri-inĩ wa Azerbaijan guo wĩtagwo nĩ kuo arathire na nĩ ekwaragia ũhoro wa affordable housing. Rĩu na agĩkĩumĩrĩria na akĩkĩyumĩria na akĩarĩrie andũ ake na akĩmere rutai ndũmĩrĩri nĩgetha ona bũrũri ũgĩthiĩ na mbere no kwagĩre no kwagĩre tafadhali. Kũgĩa atongoria mwĩyumĩriei mũtwĩre o kaũndũ, nĩ tũrenda kwarĩrio, nĩ tũrenda kũgĩa na mwĩhoko, nĩ tũrenda kũgarũrĩrwo ona maũndũ maitũ, nĩ tũrenda ona kũrorerwo ũrĩa tũbatiĩ gũikara. Heni ona ithuĩ tũragĩbatara maũndũ mega na kwagĩre na mũtũrĩre wagĩre, no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe rĩ ona kwaritũha rĩ ona kwarũra rĩ tũgũbatara vĩva ya Ngai, nĩ tondũ vĩva ya Ngai rĩ nĩwe gũtũtũria, no tũngĩhoka aya maratũtongoria ngwĩre gũkũrũra kana tiguo. Salimiang kwĩmoragia thĩno karĩrĩkũ ona mũkĩranagia na nyoni agathiĩ gwetha gacoko ũtukũ na wamũrora mandarĩ onakĩ na ti hakiri atahũthagĩra na nĩ kũrĩ ũkomaga kaigania amenoga iguaga na ageni na ndũkaigua atĩ nĩ araragĩra. Nĩ vĩva ya Ngai ĩtũtũragia, indo ciothe nĩwe waciũmbire, iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria, nĩciakena nĩwe heanaga, ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga. Imahete indo muoyo na mbia, kawega kanini nĩ kaiganu, gũceranagĩre na thamaki. Tũthiũrũrũkĩirio nĩ mĩtino, nĩ tha cia Ngai tũgitagĩra, ona indo ciaku no cikũnine, nĩ Ngai mwene ũcihoreragia, ũcio mũrata mũranyitana, na gwĩka kĩũndũ riganĩre, nĩ kũrĩ wĩiguaga mũrata, agacoka nyũmba kehingĩra. Nĩ vĩva ya Ngai ĩtũtũragia, indo ciothe nĩwe waciũmbire, iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria, nĩciakena nĩwe heanaga, ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga. Imahete indo muoyo na mbia, kawega kanini nĩ kaiganu, gũceranagĩre na thamaki.
kana twire mundu mahitia angikorwo ndomoyagira ungigwa heka undu arekire utanamuorota wiorote igothe gutiri utarite mi muturire-ini wa mundu uri ungi no mucenje kana umumanie kiugo gia kanua tu ni kiiganu ni beba ya Ngai tuturagia indo ciothe niwe waciumbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki kuma gũciarwo nginya kũigana arata nĩingĩ mũno ndanagĩa angĩ ndionaga ta tũkoranwo ndonaga tarĩ makanguna kũrĩ nao ndathire na ngoro ũmũthĩ nĩo manyitĩrĩire ningĩ marora maitho nĩ thoni gũtirĩ mũndũ ũtangĩkũguna nĩ beba ya Ngai tũtũragia indo ciothe nĩwe waciumbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki mũciari ndũkamene mwanake wamwona hakuhĩ na mwarĩguo kana wamwona ũkaima na ithanwa kaba o ihindo matarage kaba ciorona no kamũmenya na nĩũĩ kũrĩa ũngĩmũruta kũrĩa ngĩmonanaga na thiri macũngĩrĩro kanjia kwĩrira nĩ beba ya Ngai tũtũragia indo ciothe nĩwe waciumbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki ndũkareke mũndũ tawe arĩre maithori nĩorogio tarĩ mbũgũ marehagwo nĩ ruo rwa ngoro mũndũ tangĩhota kwĩũrĩria tondũ ũcio gũtigagĩra Ngai nĩkĩo rĩonaga ta warumirwo ndũrĩ ũndũ ũngĩambĩrĩrio thereme thĩna ũmwe wathira ũngĩ ũkaingĩra nĩ beba ya Ngai tũtũragia indo ciothe nĩwe waciumbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki nĩ beba ya Ngai tũtũragia indo ciothe nĩwe waciumbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria nĩciakena nĩwe heanaga ti kĩo kĩa andũ kana kũhĩga imahete indo muoyo na mbia kawega kanini nĩ kaiganu gũceranagĩre na thamaki nĩma kawega kanini nĩ inabu maũndũ magĩre mũno Salim Young nĩ beba ya Ngai ona ĩratũtũria Kenya reke ngwĩre tondũ korwo no twĩhoke andũ na maratũtongoria mangĩtũkundia mwaki ta ũrĩa Mũhĩa wa Mainoiga ũkaigua Mũhĩa wa Mainoiga atĩ nĩ mũkundie mwaki Mũhĩa wa Mainoiga atũraga aragia ũhoro wa gũkundio mwaki gũkũ ũkaigua akĩmũramũra magathĩti oikaga ya Kenya gũkundio mwaki rĩu onake ũmũthĩ nĩ aũkundire na nĩ atĩ no gũkwagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na rĩu nĩ atĩ ithaa rĩkĩhanda Mũhĩa wa Maina nĩ egũka haha na hamwe na marĩa aratũharĩria mũciĩ wa Tugi Notana Inoro FM na marĩa Mũhĩa wa Maina aratũharĩria nĩ atĩ moja kwa moja maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank nĩ atĩ mbũtũ ya borithi kũruta mũkana kũrĩ nyanake irahũthĩra mweke wa mĩrũrũngano gũtabania wĩkinaĩ mĩhang'o ya ũkui nĩ thiĩte na mbere gũtharara icigo bũrũri mũgima kumana na mũgomo ũrĩa wĩtĩtio nĩ ene ngari na thirikari gwĩtia gĩikaro na ene ngari cia matatũ
aria magomeire wira magitetia mathogora ma maguta macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Eni na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩ wotũginota na thaa 9 na ndagĩka 47 I mean thaa 10 yatigia ndagĩka 13. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginota na Inoro FM. Nĩ twaranĩte wega mũno no ndĩrona ndũmĩrĩri ciaku gũkũ kwa Inoro. Eni ũmũthĩ ona ndigekundire mwaki no ngwĩũmia. Pius Njoro wa Gĩtũro thengio mũno. Amĩrĩ wa Ithera Mwangi nĩ ndakuona ũranjĩra twĩ hamwe mũno mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mũhece Susan Mombi nimesalimika sana na ndagĩtarĩ Kamau Waranet. Na nĩwe mũtindaga mũkiuga atungatĩri ahunjia matiũĩ maũndũ makoragwo maikarĩte ũguo tũtimenyanaga maũndũ ithuĩ atĩ mũkiugaga tũĩ maũndũ maingĩ nĩ gũkira nĩ kũhorera nĩ kũmwĩrorera tunajua tũĩ maũndũ maingĩ mũno. Tarĩu ũguo andũ marũrũnganĩte angĩ magathiĩ magũrũ angĩ mũndũ ona ndanathi wĩra ũkiona mũndũ nĩ ararigwo gwĩka atĩa na gũgũikara atĩa. No mũhaka ona ithuĩ twĩihũrie na twĩyũmie tũikare wega tũhorere na manati therũ ona ndũtige ũguo no mugaga atĩ ndiũĩ maũndũ ona kĩũĩ rwĩmbo rwĩho ona to gĩkiuge atĩrĩrĩ tuko dakas na nimeona mume dojo tukiuge hapo burukaka muonaga taitoe maũndũ by the way reke inde mwĩre eni rwone yes listen oh yes we waka ndokire kana irongerwo ndenda hiki no nginya nderute mwomboko ngĩrigwo njĩke atĩa na magũrũ makwa mothe na mane maku soto ngĩrwo njethe kũrũ nĩwe dance master yule wa madanza kudonjo ngĩrwo njoe moko hamwe na gasmairo nderuta ikinya niĩ ndĩ thoko. Piga up burukanga buruka 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 piga up burukanga. Akinyota in the room and the lights get right now. Nimekuja na ubad body moving like a fighter. Steam panda vibe kuwe tight. Kama uko na mali pesa bland see the light. Bend down pause while I bend down of course. Kahora kerirone karido kahora no menya dena toido maya matumbe maya mamboyo sorry waka twende tena maya matumbe maya mamboyo. Let's go. Piga up burukanga buruka 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 piga up burukanga. Yes makugate dire dojo reke ngwĩre maũndũ ũguo nĩguo mathiaga nĩ gũikara tũkũigĩte harĩa ho kũihũria tũraihũria tũrorete thaa 10 ciatigia ndagĩka 10 by the way gĩa kũguthũkia kũrĩa Shamata nao maigue nĩ arũmbũiya mũno Dani wa Wandu
Kadu andu no Shamata. Uyo ni Sister Winnie. Radio hora wegie kada ya Shamata. Oh yes. Sister Winnie. Wana irutia. Okorenge. Naori rodi mone wa mokaria. Akejera de motware. Kundete todoni. Natondo jera ya mondo. Mwandoito. Ethi agero gotuka. Yuga no togodie. Odie shigyokera nyeke. Aleria. Ingera ngari dorete. Kaya nyaururu. Nakinya maire nyagethie koetoka. Ningiona kanga itisha. Na maya leithagia. Etekera tu twendane. 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 Kanda ya Shamata. Wamburi wa jeri. Ulio kanope. Ikwa wega. Yemwira nyoni ekwa wa mokaria. Nakiagetekera kenyu. Magari ya kinyakuo. Natwana kia kenjera imete Shamata. Na mairo nyadeketo. Wina wakoreithia. Yemwira na nienenie Sister Winnie. Uria oinete tomete. Akimaka muno. Nakinya kehiko inekwa wa mokaria. Yemwetie namba ya thimui. Vyetu getigana. Etekera tu twendane. 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 Kanda ya Shamata. Wanie wendo. Kiwendo. Adhiyo gani ndirio donda nyitaga. Tondo goro ya hurago. Kanda ya Shamata. Na tondo nenda igwire ndagwa nake. Imwandikira meseji. Thimu inenge mwera. Ona meseji yakwa ndetekirie. Kinjiro nake niendete. Nyimbo ciakwa muno. Ndotua kuinuka ngimugera kwa heri. Ngimutigera gikingia. Niagioka hora. Itikira tu twendane. 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 Kanda ya Shamata. Kanyoro wa mufao. Muthe. Ulio rumuruti. Ukiingiria gitawa Almagogo. Wenda uende tituga thiauti. Tukamenyane makeria. Wendo vitorume. Tukamakione keria toka uthera. Nenie ngaroga merera. Tondo ni kwendete. Urauga ndire wakira thingiako. Na wendo ndorekera thi. Fatano kwendana. Ndukagete na ndio niondo wako. Na kuma mothe we igwe. We moko ine mega. Etekera tu twendane. 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 Kanda ya Shamata. Thank you na njoe mundu wa watu maudu ni moka wega tugithie na mbere thaa 10 niyo iratigia dakika 3 Steve Touch kuma kuria Githumu Kandara. Asante sana tutwaranite wega ona richo jega iga hiyo umeweza ab Burukanga na mana tithero mari moja ko ni ndakwena ndakugeithia na ndigwite Jesu ni mwathani na matuine ngathie na Jesu na Jesu daga tutiga na daga turekereria turi thina tuone thina ni tondu ni mwega na ni mwihoke kuna ni mutugi na ni aritha na tugithia na mbere na kwira andu mehuge maikare me maitho na memenyerere
nĩ tondũ mogwati nĩ maingĩ na maũndũ nĩ maingĩ makoraga andũ na makora makamaritũhĩra na nĩ atĩ Ngai no egũtũrũmbũiya, Ngai no egũtũhotanĩra, Ngai no egũtũkinyeria wega wake ona arĩa matigĩtwo nĩ andũ ona kũgerera mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Ngai witũ aromũmĩrĩria na aromũhe thayũ wake na amũkinyerie wega wake, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na no kaga na akahotanĩra andũ ake na akamarũmbũiya rĩu na hingo ciothe na gũkagĩra, nĩ tondũ kwĩragwo nĩ gũkwagĩra kũrĩ arĩa othe metĩkĩtie, nĩ kwagagĩra o kwagĩra o mũno mũno makĩria, na kwagĩra mũtũrĩre ũgacenjia. Na hena family ya Bwana Moses Karanja no kwa Royal Media Services, nĩ atigĩtwo nĩ mamwe wao Bwana Moses Karanja etagwo Mam Veronica. Pole sana kuri family iyo, mahinda ma maritũ ma kĩeha ona maithori. Ngai witũ amũmĩrĩrie Bwana Moses Karanja na family yanyu mahinda maya maritũ. Etagwo Joyce wa Thata wa Meru, mami wa Bwana Moses Karanja kwa Royal Media. Bwana na family yanyu yothe mũgĩe na thayũ. Josephine Ithuo poreni sana, kũracemanio kũrĩa gwake Marura mũthenya na nyuki na agathikwo mũthenya wa Friday. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo gwake mũciĩ Marura kwambĩrĩria thenya na thikwo kũu mũciĩ. Poreni sana sana mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori ona Savashi Nome nĩ matigĩtwo nĩ kazini yake, na Kanjĩra family ya Patrick Kariuki na Margaret wa Ndero wa Dani nĩ matigĩtwo nĩ mwana wao Dani Kanikuri ũrĩa nĩ brother Simon K. Rosemary wa Boina ya Murang'a Gaturi kia Bugijiko Village. Poreni sana tena sana mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori ona arĩa angĩ othe mũtigĩtwo nĩ andũ anyu. Ngai aromũririkana na mũmĩrĩrie kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM. No ndĩrona kwĩna andũ me kũu ona mũndũ kũnjĩra ndĩmũhere pore Anti-Radio mũgũre Amoni gũtigwo nĩ mwana wake Ana Wanjirũ mũgũre arĩ bũrũri wa USA mwĩrĩ wake Yuri Faro mathiko nĩ mweri 28 Mei PCA Korea Church. Pore sana ona family ya Ndugire St Paul Junior Anglican Church. Poreni sana mahinda maya maritũ ma kĩeha ona maithori na Ngai witũ amũririkane na amũmĩrĩrie. Ona he madamu gwĩtwo Rose Nyambura na Gĩcũrũ nĩ matigĩtwo nĩ mwana wa gwĩtwo Steve Gĩcũrũ nĩ akũrĩa Naikuru arĩa mzee wa nyama na rahurũkire Steve Gĩcũrũ kumana na mũtino wa barabara. Poreni sana hurũka ũhoro Steve Gĩcũrũ na tũkahoera family icio ciothe iragerera moritũ maingĩ tũkamahoera thayũ wa Ngai. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Matine igoro
tukonana kwa iguru. Bye bye, bye bye, kwaheri. Thegio koikei tuthiete wega kuihuria mwisho kufinish kumaro maida maya tuhe muhia wa maina mwekia tuthomere mohoro mainoro hwaine mathaa 10 na njira ndaya nie nanie njitagwo ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira thaa 10 sharp. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Mboto ya borithi kuruta mukana muhiu kuri nyanake iria irahuthira mweke wa mirurungano ya gutetia thogora wa maguta gutabania ciiko cia wikinaĩ. Mihango yo kuino ithiete na mbere gutharara icigo-ini nyingi cia bururi kumana na mugomo uria wetitio ni ene ngari, na thirikari ni ititie giikaro na ene ngari cia matatu haria magomeire wira magitetia mathogora ma maguta guku Kenya. You cannot punish us twice. Umetupatia mafuta ambayo ni chafu kuliko ambayo inafaa kukuja nchini, alafu tena umetuuzia bei ya juu. Hiyo ni kuhujumu wa Kenya mara ngapi? Mara mbili. Zero. We have not killed. Arrest, correct. We have 225 arrests so far. We'll charge you them with serious offenses. Thirikari ĩno nĩ ĩtũnogete tondũ indo ciothe ciambĩte kila kĩndũ, ona athi kũgũra kĩ, ona nyanya ĩyo ũragũra nyanya ya gĩbaũ, ũkarigwo nĩ nyanya ũkũgũra kana nĩkĩ. Reke nĩwe nĩkĩheire ngwatĩro tondũ wakorwo nĩ ũkui gũtirĩ ngari ironekana na cioneka kawaru ũthĩmehithanĩtie nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩhingĩte bara na maũndũ maingĩ ta macio, mũtũrĩre ũkaritũha mũno. Hwainĩ mwega arĩ thaa 10 na ndagĩka 2 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi Otana Inoro FM. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa hwainĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mbũtũ ya borithi gũkũ Nairobi nĩ ĩrutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ ikundi cia nyanake iria iratabania ngero cia wĩkinaĩ ciĩhithanĩtie na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio nĩ ene ngari cia ũkui wa mũingĩ. Kamanda wa borithi Isa Mohamud oigĩte borithi nĩ mekũng'ethanĩra na ekwĩrwo acio kũringana na watho. Mohamud arauga gũkinyagia rĩu ngari 5 cia borithi, ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe nĩ ithũkangĩtio, gũkũ nao maabithaa 5 a borithi magĩtigwo marĩ na nguraro. What we have seen today are criminal actions through Wayaki Way, through Roysambu, through Githurai roundabout there, through Outering, Taj Mall area, Donyo and Dagoretti. Those are criminal acts which are disguised as protests. We will deal with them firmly, decisively within the law. And for now, the total damages, we have police vehicles, those which smashed windscreens, are 5 in number and 1 owned by a civilian. The police officers who were injured are 6, including me. You can see, this is a rock. So, if you tell me this is unarmed and a peaceful protest, you know what it means this. Ningĩ nĩ akinyĩrĩirie atĩ mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanio nĩ mũgarũ na watho, akiuga gũtirĩ mũndũ ũragĩtwo gũkũ Nairobi nĩ honge cia ũgitĩri. Ningĩ mũnene ũcio wa borithi aroiga ekwĩrwo 225 nĩ marĩkĩtie gũikio ngono magĩkuruhanio na kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ mĩkananie. Matatus allegedly say that they were pursuing grievances, but they are not pursuing their grievances through any lawful action. It was not a protest. It was riot and with intention to loot. Nairobi will not be held hostage by lawlessness, and we will not allow criminals to hijack public space or intimidate citizens or destroy properties. On the issue of fuel, is a global phenomenon. It is not unique to Kenya, Africa. It's there in Africa and the whole world. Any attempt to block road, disrupt business, engage in violence will not lower the prices of fuel.
How many people have died or killed? Zero. We have not killed. Arrests? How many? Arrest, correct. We have 225 arrests so far. We'll charge with them with serious offenses, economic sabotage, and so many things, and the malicious damage of police vehicles. Na wanyiti itemi ruhonge-ini rwa kui ni makinyiriirie ati matikonina mugomo wao nginyagia thirikari igwithie mathogora ma maguta. Muikariri giti wa ngwataniro ya eji ya mai ma Ndobori Cornelius Chepsoi oigite maratabania mugomo uyu na njira ya thayu. Oho igite ni manogetio ni thirikari gukorwo ikimehurira githuri riri hirenderia muingi maguta matakinyaniirie ikiro na mathogora ma kumahatiriria. Any reasonable government officer should sit down and listen to the Kenyans and listen to their cry. You cannot punish us twice. Umetupatia mafuta ambayo ni chafu kuliko ambayo inafaa kukuja nchini, alafu tena umetuuzia bei ya juu. Hiyo ni kuhujumu wa Kenya mara ngapi? Mara mbili. And that's what we are telling the government. Just because we are not shouting, we have even chosen to do this quiet mugomo. By the way, if you see anybody causing any chaos, it is not us. We have withdrawn service. We have withdrawn our vehicles from the road so that we can maintain a peaceful environment. So please tell the government, hii mugomo ni yao, waliileta kwa sababu wamekataa kutusikiza. If they listen to us and we sit on a boardroom and agree on what is fair to all Kenyans, then we are okay. We don't need these mgomos. This is wanabiashara. We want to continue with our businesses. Koragia itura-ini ria Gigiri goko mucii wa Nairobi tuthie wabici-ini cia ministry ya kigina kuria minister John Mbadi ateteire ikinya ria thirikari kumana na mbukirira iria ratungio ciigie nyongerera ya maguta. Mbadi oigite thirikari ni arutire kigina gia ciringi bilioni 5 cia thairira ya maguta niguo kunyihanyihiria Kenya ngarama. Irio na kuria rogo ugite thirikari ndihota guthengia magoti mangi maria marendekithio ni ya Kenya kuona nimo mahuthikaga guthondeka barabara. The levies and the taxes are supposed to help our development agenda. This economy is a big economy. First, take the roads, for example. There is road maintenance levy in the price of fuel. We need to maintain our roads and we need to do our roads. If you are going to remove the road maintenance levy, are the matatu operators going to be willing, and now the rains have just stopped, are they going to be willing to drive in potholes? Or because one must give way for the other. Yeah. If we are not going to have these taxes and these levies, it means we are going to stop a number of things. So we have to weigh. Waziri, some will argue that even with all these taxes and levies, we are still driving in potholes. But the truth is that the government has also been doing a lot in maintaining our roads. We have probably in this region the longest kilometers of paved roads in this region. Oho ni amenereirie atongoria moho wa mung'ethaniro akiuga marahuthira mweke wa githagathago kiria kigomeire Kenya na thi yothe kuongerera mathogora magia kuongereka kwa mathogora ma maguta magiakiriria matukoya ma Kenya. Some politicians, because of populism, have been saying and calling for us to remove the 7 shillings. They know that is not possible. Why? Because the 7 shilling has already been sold out. And that is how we raise money through securitization. The roads that had stalled and people were complaining have now been jump-started. Are we going to compromise on long-term development of the country for short-term expediency? It is not. Okay. And we don't know, by the way, how long this will take. And we have already spent, between April and now, 11.2 billion to cushion and reduce prices. We have reduced VAT. VAT reduction to 8% in 1 month costs this economy 12 billion. And now it is 2 months. That is 24 billion. If it goes for the whole year, it is almost 300 billion. We must sit back and ask ourselves, yes, we have a crisis to deal with, but can't we deal with it in a way that does not also disrupt the entire macroeconomic fundamentals of the country? Kogena kuo thirikari rwiraiga ni gwetia giikaro na nyitite miruhonge-ini rwa kui niguo kugeria guteithurana githagathago kia mugomo waigie maguta. Minister wa thitima na hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi niwe waniriirie uhoro uyu akiuga mekugomithania giikaro kiu na mari na murune wa ukui Davis Chirchir. Wandayi ekoragia ri kuria mwena wa Wajir akiuria Kenya guthie na mbere kugia na uhoreri riri gwatinda mirurungano bururi mugima ya gutomithia thirikari. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo
kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa David Chirchir, tuwasikize, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani, tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo tutatukumba kama mwananchi na kama nchi ya Kenya. Tuthie Kirinyaga na mihango yokui yatinde thararite hakuhi muthenya mugima kuria barabara nyingi ihingirwo na matauni matiganirio matari na muingi. Tauni ya Kagio ne hutitio muno kuria onjuri ingi mahingire mawira mao magitigira gutharikirwo na indo ciao itigaborwo, na ni kuma na wagagu mathaini ma miaraho thutha wa borithi a ceceni ya Kiamashiri kugeria guthengia nyambo igwikiritwo ni nyanake no indi ciacoka kuhamurithio na ngasi ya guita maithori turia turamenyithio ni Johnson Muriithi. Nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga na kũrĩa biathara ciothe ithararĩte thutha wa gũkorwo barabara ciothe nĩ ibingĩtwo, no taũni ĩrĩa mbĩtanĩrĩre makĩria nĩ taũni ya Kagio kũrĩa biacara ibingĩtwo na andũ magacoka gũkorwo makĩrũrũngana, na nĩ kuma na gĩcanjama kĩnene ma rĩrĩa mbũtũ ya borithi kuma thĩinĩ wa police station ya Kiamashiri ĩgeririe gũkorwo ĩkĩvimbũra barabara kũrĩa korirwo ĩkĩingatithio na yakorwo ĩgĩikia tear gas. Nĩtũraturwo kuma Kandongu tũgoka nginya Kagio tũmũthithaga na kĩbingoti tũrokuo na tũmabinyĩrĩrie nĩ andũ aya, tiga borithi nĩ kwĩciroka gũtwarĩria tũtingĩiguithania namo ona mangĩkorwo na mĩcinga kana ndũĩ, tondũ tũandũ mature na tũandũ mabinyĩrĩrie nĩ borithi. Na umerire rĩrĩ njeci gwakĩti mwaki arari netiuma na thĩna gũtiuma na ũndũ ũkũthia na mbere ũndũ mũru, no borithi cioka cia Kiamashiri mabathi gũcenjio arabue marĩa mangĩ mokai megũkĩte gwĩka atĩa. OCPD wa Ndia nĩwe Julius Gaya kwĩvira rĩrathiĩ na mbere gũkorwo akĩarĩria mũingĩ ũrĩa ũvingĩte barabara thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kagio na mĩbango yothe gũkorwo ĩgĩtharara. Imagine jesi yuma arari moka na thimbo marĩa mangĩ namo mokai moka taku magũrũka. Ũmũthĩ gũtirĩ wĩra mũingĩ tondũ thĩna ũrĩa wĩ boy thigari nĩ cioka gũtũgia mũno na nĩ ciatũetera maũndũ matene. Rĩu ona bikibiki yakũramĩona barabara njetereire thigari ciũke imĩoe itware kambĩ kana injĩkĩrĩre maguta. Itanya rĩa mũingĩ ũrakorwo ũkĩgweta ombei ya maguta kwarĩrio nĩ OCPD wa Ndia nĩwe Julius Gaya o vamwe na OCPD wa Mwea West nĩwe Millicent Ngugi rĩtirĩ rĩrakorwo rĩkĩmaboreria. Ngĩribotera Inooro FM kuma taũni ĩno ya Kagio kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Muriithi. Na waikari ikĩro ngũrani kũrĩa Uasin Gishu matinda magĩthiĩ magũrũ thabarĩ ndaya nĩguo mũndũ akinye mĩhang'o-inĩ yake ya o mũthenya. Nĩ thĩna ũcũngĩrĩirwo nĩ mũgomo wa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ na gũtiga ũkui ũthararĩte barabara-inĩ nyingĩ cia mũciĩ wa Eldoret. Aikari maroria rĩu thirikari ethe kĩhonia gĩa gũtũra torĩa Salome Mũrugi aratarĩria. Amwe a aikari marauga ati mokirire tene niguo mambiririe guthie wira tene na maguru makiuga ati matingihotire kurihira mbeca cia nduthi iria marauga ni ciongereirwo thogora na mo maundu ni mathiete na mbere kumarituhira. Na reke njuge nĩ kĩheire ngwatĩro tondũ wakorwo nĩ ũkui gũtirĩ ngari ironekana na cioneka kawaru ũthii mehithanĩtie nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩhingĩte bara na maũndũ maingĩ ta macio. Mũtũrĩre ũkaritũha mũno. Kwĩ mũndũ ũrathiĩ gũcina mbembe, kwĩ mũndũ ũrathiĩ hũka, kwĩ mũndũ ũrathiĩ ngara, kwĩ mũndũ ũrathiĩ kawosh, kwĩ mũndũ ũrathiĩ mawĩra mangĩ ona atinda hau ndangĩthũkũma ciringi 200 hwainĩ no athũkũmire ciringi 100 kana athũkũme ciringi 50. Mũndũ ũyũ kũmwĩra atĩ nĩ ekũhaica ngari rĩ kana ekũhaica nduthi ũmũthĩ nduthi ĩrarĩhio 200 300 andũ mathiaga na ciringi 40 andũ mathiaga na ciringi 50 ĩrarĩhio ciringi 200 300 kũringana na ũhoti. Rĩu ũgakorwo ndũrĩ na ũhoti rĩ nĩtwagũthire magũrũ. Nĩ wega andũ aingĩ mũthĩ nĩ meka mazoezi magũthiĩ mawĩra-inĩ, but at the end of the day kuna andũ aingĩ mũno twahinyĩrĩria. Leo nimetembea mguu kutoka naishi Chinese mpaka hapa kwa sababu hakuna magari sehemu hiyo. Unajua ni kilomita karibu 7 nimetembea. Kwa hivyo ningependa kutoa wito kwa serikali kiwemo Ibra wapunguze mafuta. Rĩu nĩ maroria thirikari kurora ndeto ĩyo ya maguta na mahote gũcokio thĩ makiuga atĩ nĩ hutĩtie na njĩra nene a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ arĩa marauga atĩ rĩu nĩ mathiĩte na mbere kũritũhĩrwo nĩ mũrigo. Niĩ no njũgĩre andũ maikare thĩ maranĩrie kũrĩa nyũmba ya icirĩro torĩa kũrakĩragwo atĩ no kwario na maũndũ mangĩ. Ũndũ rĩu ona ndũgamano ĩno ya
ĩragĩthiĩ na mbere ndĩrĩ mũndũ ĩraguna na ũndũ ũcio ũgakorwo ũritũhĩire mũingĩ na njĩra nene mũno. Andũ aitũ nĩ tũgĩe na thayũ. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe, mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra Rware na ciĩgiĩ gĩthomo na arutwo aciari arĩa mathomithagĩria ciana kana mathomagĩra thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Mathenge Technical kũrĩa Othaya mwena wa Nyĩrĩ nĩ maũrĩtwo mũrigo wa ũreri wa ciana ciao marĩ irathi-inĩ. Ũhoro nĩ thutha wa ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio gũkorwo ũtongoretio nĩ mũrutani mũnene Catherine Gĩkonyo gũthondeka mũciĩ wa kũrora ciana icio cia kuma mĩeri 3. Mwandĩki Tũtheuri wa Mbogo agĩtũhingĩra mohoro maya ma thaa 10. Itemi rĩa kũhotithia aciari anini arĩa marĩ thukuru wa kothi cia moko wa Mathenge gũthiĩ na mbere na mathomo ona thengia wa kĩbaro kĩa ũreri. Rĩu thukuru ũyũ nĩ ũthondekete mũciĩ wa ũreri wa ciana iria aciari ao marathomera thukuru ũyũ nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo kĩao. Mũciari areka igeranio areka atĩa atuĩka free agoka rĩu akarora mwana akamwongithia kana akarora feeding yake ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na nĩ teithĩtie mũno tondũ girl child at least rĩu nĩ ũrona nĩ marahota ku balance parenting na guthoma. Hamwe na ũguo mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ Catherine Gĩkonyo akiuga marĩ na ciana 7 ihinda-inĩ rĩrĩ na aciari ao nĩ mateithĩkĩte harĩ kũgacĩria mathomo kuona matikoragwo na wagagu na kũrĩa ciana ciao irĩ kuona marĩ na kanya ga gũciona rĩrĩa menda wona mauma kĩrathi. Na iria tuoyaga ndĩki ĩno itũ nĩ 3 months kwambata na aciari arĩa twana tũrongithie tũ nĩ tũkĩ-insistaga on 6 months breastfeeding ĩrĩa tugaga mũciari abatiĩ gwĩka. Mũciari auma kĩrathi akamba agoka kuongithia mwana koguo mwana ũcio nĩgetha agĩkũre na afya. Atigĩrwo mwana gũkũ mũciari arĩ ũko hwainĩ kũmuoya koguo ũkona mwarimu mũciari ũcio nĩ arahota gũtuĩka skilled wega. Esther Mugure ũrĩa nĩ mũrutwo na mũciari thukuru-inĩ ũyũ akiuga hau kabere ararĩhaga ciringi 100 o mũthenya nĩguo arorerwo mwana no rĩu gũtirĩ ona ciringi arutaga kuona marũgamagĩrĩrwo nĩ thukuru gũkũ akiuga nĩ mahotaga kũheana hinya wa mũtũrĩre ta aciari anini. Parent challenge ĩrĩa niĩ ndahĩtũkĩire niĩ the moment ndaheirwo mwana nĩ ndagire gũcoka cukuru for 1 whole year nĩ ũndũ wa kwaga daycare na mũciari wakwa ndangĩahotire kũndĩhĩra cukuru na andĩhĩre daycare for which was expensive na kwaga mbia cia kũmaintainĩra mwana ũcio nĩ twahota gũthoma nĩ twahota kũ-interact na aciari arĩa angĩ tũgashare ideas na my fellow young mothers. Aruti wĩra thukuru ũyũ makĩhĩmbĩria ikinya rĩrĩ makiuga gĩthomo kĩa arutwo aya nĩ gĩthiaga na mbere kuona ona rĩrĩa marĩ mathomo nja wa thukuru makoragwo mahoreire ngoro amu ciana ciao ikoragwo moko-inĩ mega. Nĩ tũthiaga oro wega ndionete challenges ĩno ĩmwe gũkũ atĩ rĩngĩ mũrutwo no arehe kana gũkũ agĩgũkagĩra kana rĩngĩ no arehe kana gũkũ gũtuĩke nĩ athire rĩngĩ ta thikũ cigana ũna ndionete challenge teo gũkũ nginya nĩ tũgĩtwarana na oro wega. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ Njeta Theuri wa Mbogo. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rimwe mũtũrĩre ndũngĩmenya wendaga atĩa, rimwe wĩ mũrĩre mũno rĩrĩa rĩngĩ ũgekorwo ũkĩruta wĩra rungu rwa riũa ihiũ mũno no thengia ya maũndũ macio mothe ũrabatara thimũ ĩtangĩkũgũithia rĩrĩa maũndũ me mahiũ mũno. Na rĩu tũkũreheire Itel A200 ĩrĩa ĩthondeketwo na IP65 amu ĩno ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ. Ĩno ĩthondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Ĩno nĩ thimũ ya hinya ĩna storage ya 128GB na 3GB RAM. Rĩu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũkwenda na speed yayo nĩ ya naihenya mũno makĩria. Ihiga rĩayo rĩigaga mwaki amu nĩ rĩa 5000 mAh. Ũhoro wa gũtinda ũgĩethaga chanja hĩndĩ ciothe rĩu nĩ mũthiru. Itel A200 tũrakwenderia na thogora mwega makĩria wa recommended retail price wa ciringi 12,000 na ciringi 999. Itel A200 build tough made to last. Chairman, Board ya Directors, Boe Kamete Farmers Company Limited, ni maranĩrĩra AGM kũringana na itua rĩa igoti HCCC 030 rĩa 2022. Nĩ aramithi tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, Boe Kamete Twiga Grounds kũrigania na Twiga Police Post thaa 3 cia rũcinĩ. Shareholders magoka na kĩbandĩ na share certificates marĩa makarĩrĩrio nĩ kũrora amemba register-inĩ na gũikia kura, gũthura directors a kambuni kũringana na
na watho na ũndũ ũngĩ o wothe ũkoniĩ kambuni. Shareholder ũngĩenda gũthurwo kana rĩendekithia o rĩothe rĩkinya wabici-inĩ Amna Head Office mbere ya tarĩki 31 mweri wa gatano wabici ĩtanahingwo. Akenya aingĩ nimetigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu, kũngĩthiĩ atĩa insurance yakwe ĩngĩgwa. Na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici: Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hĩtũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ, KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF niguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Shesheni hakuhe nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Ndoro manyena
Gucci watu binotana. Atagwo Queen Jane Queen Jares Resa rwimbo rwitagwo ndorogonye thaa 10 irorete na nuthu na ndagika 28 na guku ni kwa Inoro njitagwo muturi wa muiro tutwaranite wega umuthene kirivire no gukwagira gatagati-ini ka maundu mothe na muthenya ndurumagwo utari uratuka na kuria maundu moka gucenjia na guteithia ona gatagati-ini ka maundu mothe ri turehoka ni tukurorerwo bururi maundu ni marugamire ka maundu marugama fio na ni ati ni twakigua tukirwo ati minister ekonini na maundu ma hinya na wa kuhuthikana to uguo ati ni gucemania na matereva matatu kana rugamiria ruhonge rwa matatu na wega andu magithikiririo na nigetha kwagire muno na bururi maundu magithie na mbere kana mathukuru umothe matina hingurwo maingi na meguthiite ni mahundurirwo urikane kwina mathukuru mareka igeranio cia kimabũrũri na no riu acio matiui kana ugu kwina mwigomo kana kwina mirurungano riu gukirorwo maundu macio marorwo no kaundu kanini no kuvera thirikari ino hoti kiri na mahinya ikihota kuveregenya maundu ikihota guturorera maundu yagitwireire uria gututhondekera muturire yagitwireire uria kurora maundu maitu nigetha ona andu mahote kugacira na matige kuhinyiririka kimuturire yagitwireire ni ati mwana ngera utongoria maundu manyu mothe ni ngamarora igoti ni ngarirora ni nganyihia VAT na maundu maria mangi no magikinya kuu ri ndioi ni atia gwacenjirie ndioi ni atia kwagarurukire reke ngwire no tuhurite character development ingi utari wona no character development ri witwikite ya kundu guothe wathie ona micii-ini wathie ona kuri aria mendaine wathie ona mawira-ini andu reke ngwire character development reke ngwire kuhatiririo kuhatiririo na by the way ngihituka ngoguo ri madamu ukorwo kuria Facebook wetagwo Esther Baubach kana Kichomi na rwimbo rwake ndironire akiina rwa character development rwa kihiko-ini no arora andu aria marakomentire na nima na mundu ndironire akiuga atiri ni kakora nyonete riu ona ithuĩ tuhuritwo character development nginya ni bururi na muturire
tatigo roigwe rwa character development rwa Kichomi Baubachi yes reke ngororere ore voca nini maundu magire okwagira ati uria mundu aigananagio akerwo atia nga aguguikara atia aguguthia atia maundu mekurora atia atukurora naku na guguikara atia na maundu mekwirwo atia reke ngororere arware mahaha ri ndire na thimu tutigugika turore maundu turore uria guguikara turore uria maundu meguikara na magire tukuhuthira thimu atukai sana ndakiona haria ni rwenda gutuheana ithue character development haha o kahora rutuhe character development ona ithue ndureke uigue unjire atiriri no yaini by the way maina maundu maria mekuo nä ruo rå ndä retha aroiga atä reciria nä ruo rå rå rä u rä u rå ngä ainä te ainä ire Jeff rä u nä ruo rå ndä retha rwa character development na nä getha å kä igue å rä a gå thiaga na å rä a må ndå akiringagwo character development imwe mwaki ni muturire igagutwara igakurituhiria ugatindikwo ni maundu no gatindikwo ni muturire no karigwo ugwika atia no karigwo kurora nako no karigwo maundu maku meguikara atia no karigwo no uragwiciria na gukariga ni atia guguikara ni tondu kwi maundu mokaga muturire-ini uyu na magatuhatiriria na magatutindika na magaturigithia ni atia tugwika na tuwerora na twageria kurora na tukarigwo ni atia tugwika ni rwetagwo kwa kina doa ni ruru yes of doa
nä kuonio rå kå ngå gwererwo was constant nä kuonio rå kå ngå ona bå rå ri tå hå rä two character development maisha haijakuwa mwecheche haijakuwa venye tulikuwa tunafikiria na mwathani atuteithie weke ngwire tukundĩtio mwaki tuonetio thĩna tuonetio ruo tuonetio weke ngwire tũkũnjĩtwo kũkũnjwo nĩ maũndũ tũtindĩkĩtwo kũhatĩkwo na tũgatindĩkwo na mbarĩ ciothe tũkagererio ke ngwire ande kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkĩrĩ kuorire tene witũ bũrũri ndũkũra nĩ andũ kwĩyaria na tweyaria mwathani mũthenya ũmwe wa mĩthenya no agoka na nĩ gũkagĩra na mũtũrĩre nĩ ũgacenjia na mũtũrĩre nĩ ũgaikara wega na nĩ tũgatoria ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na nĩ tũkahota na nĩ tũkahota ona gwĩtiria na tondũ wa ithuĩ ona njiarwa citũ nĩ igoka na ciuge na manatitherũ kũrĩ andũ matũraga kũrĩ aciari aitũ marĩ mbere kũrĩ mokire mbere na nĩkĩo maũndũ maitũ mokĩte magĩrĩte ũguo na nĩkĩo maũndũ maitũ mokĩte mathiĩte ũguo wega na nĩkĩo maũndũ maitũ ona makandĩka marũa ĩni kana tiguo ũyũ akĩrĩ mũtigaire Francis Rũgwĩti marũa ma pate na nĩ gũcoa tũracoa tunachoa tataumĩirwo marũa nĩ aratakwa kĩnarĩ tondũ kwarĩ na pate kama kĩnjĩra ndikanatige ngita kamahũrĩra ndaci ya macindano makĩona marũa ti maiganu nĩ wega mũke tuonane makĩnjĩra Rũgwĩti wa Njeri nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora kwarĩ mũthenya Jumapili ngĩona nĩ wega ndĩkinye kuo ngĩonere kĩrĩa kũganagwo ngainũka ngaheana rũgano kĩambo Bosco wa Njeri ndwara woe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamane ngera ikeno mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩirwo njĩra yakwana mokwanjo Bosco manyanga na kandi tũgekinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo ta mbathi twakinya Bosco akĩnjĩra nĩwe kawega Rũgwĩti wa Njeri no menye nama nĩ wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria na twakinya twakenire mũno kwarĩ airĩtu athaka tondũ theri wao wakagia ta tawa gũtiarĩ tawa ndaũrirwo Kisii nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ iurĩirwo gũciarwo wega Unisha igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikero itethi ngoro Rũgwĩti wa Njeri akĩigĩrĩrwo thũng'i nĩ kwarĩ mwago tũkĩinũka nĩ twaimagaririo nĩ airĩtu makiuga Rũgwĩti wa Njeri nĩ tũmũtinangie gacunjĩ mũndũ ainũkie kwao tũrĩa kĩihũre
Eni, thank you so much. Thaa 11 na negotukire yatigia ndagika 18 mucie naguo ni wo tuginotana Jathiman ninakuona wikuria mwena wa Rubis iona toguo chikogakere Supergirl nimekuona sana iona toguo nige Johnny Muthera wa muthoga wake amatheri thegio muno makiria ona Martin Heri wa kuria kirengero Subukia asanti sana na Nganga Susan we kuria Karate na Ivasha ona mudogo wetwo Gashuhe asanti sana gaithania kuria Shomo na matura maria mothe marigiceirie asanti sana na tunashukuru kwa yote na tukiuga ni kwa ira John wa Kahedimeni thegio muno makiria na jabo wa makutano na nema ni kabisa na digweta na Jesu ni mwathani na matuine gathie na Jesu daka diga gotho mwene Nyambari kwerwo atia kwanyu andu maroiga atia kuria Nyambari Samuel Owen riu ni kuhorera haria mutharabai-ini tugacoka ho riria kwarura hau niho tutwaraga mathina maitu tugatwara mirigo itu tugatwara minyamaro itu tugatwara mehia maitu tugatwara mirimo itu tugatwara mathire maitu. Oh yes.
muciĩ gwatu ginotana. Jesu mutharaba wakwa nĩ ndeigĩrĩra ikĩre mwathani wakwa ona ngĩmamũtiga na nĩ kũmũcũthĩrĩria na kũmwĩhoka. No ririkane ũmũthĩ andũ nĩ mathiĩte thabarĩ kũndũ kũraya mũno magũrũ, angĩ mathire mawĩra magũrũ, mathiĩ na macoka na angĩ nao na matinathi mawĩra, na nĩ ũndũ ũcio tũgĩthiĩ na mbere na gũthaitha Ngai agĩtũririkana. Ririkane bũrũri by the way na ũmũthĩ kwena mubira wa Premier League. Ririkana rĩu nĩ kũrĩkia rarĩkia tigarĩtio mĩbira ĩrĩ. Timu ya Arsenal nĩ ĩracemania na Burnley. Ona kĩrĩa kĩramakia macambĩki ma Arsenal maigatĩrĩ twahota gũtinda mũthenya na ndirũ ona tũtukithie na ndirũ, na nĩũĩ ndagĩka ya mũthia the last minute koragwo no ihonokie mũndũ kana enine mũndũ. Rĩu macambĩki a Arsenal rĩu mũkĩririkane bado ona tũnogete ũguo na tũnogetio nĩ maũndũ mĩbira yatigara ĩrĩ. Ũmũthĩ mwĩna mũbira ona kwanza mũtigĩtie tondũ rĩu ya Premier League nĩ ĩrĩ na Champions League final ĩreke ngwĩre rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ na ligi ĩthiĩte ũguo ĩthirĩte. Ũririkane Man City meha thutha wanyu kwĩragwo na gĩthweri unyo kwa unyo. He mũndũ wĩho mĩaka mĩingĩ matukũ ma gĩthomo rĩu mwarimũ ũyũ gakĩrathi akĩmũria nũ ũcio wanegena rĩu handũ aige the student right behind me. Rĩu tondũ gĩthũngũ nĩ kĩamũrehagĩra thĩna, rĩu mũrutwo ũcio mĩaka mĩingĩ mũno mĩthiru ta 30 ũguo andũ aige atĩ rĩu na gĩthũngũ aige the student right behind me, oigire back to my back me seated atĩ thutha wakwa yo ikarĩte haha rĩu njikarĩte. Rĩu Arsenal nayo Man City back to back you seated at the top, na nĩ gũtengerania na nĩ gũkĩguthana tũkĩmuoera mahinda mega na maũndũ makĩagĩrĩre. Na ningĩ ona ti wega gũkuaga ngoro onawe mũtũrĩre-inĩ ũyũ rĩ, tiga gũkuaga ngoro na ihenya. Ĩra mwathani tu agũteithie ahingie cioneki na ikinyanĩre na maũndũ magĩre. Rĩu haha original rĩgithĩtio nĩ Ben Githae. Rĩu haha metagwo KMC Zimmerman, nĩ kwa etagwo ya St. Cecilia Second Mass Choir ya kũrĩa Zima. Rũrũ etagwo timiza maono. Nĩ arĩ thaa 11 atigia ndagĩka 9. Asubuhi
Tumusifu Yesu Kristo, timiza maono. Originally roinetwo ni Ben Githae aka wa Daisy mitambo-ini ya Inooro FM muciĩ nĩ tuginotana nĩ thaa 11 iratigaria ndagĩka 4 nĩ kũhingia cioneki nĩ kwĩhoka Mwathani na nĩ gwĩtĩkia Mwathani na kũmwĩrekereria maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kũmwĩra atũhingĩrie cioneki, atũhingĩrie matanya na merirĩria ma ngoro citũ. Ona nĩ ndona Njoki wa Ndung'u, ona Michael Njogu, Mũthee Mwangi Njogo wa kũrĩa Ishaga Shiro, JM Menge arĩ kũrĩa Mlima Totari, thengio mũno na Rĩcho wa Kĩmotho na Sara wa Njirũ Kĩgotho kana Cũcũ wa Gĩathi ndoimaga mĩtambo-inĩ ya Inooro wa mũtonya wa Plus, thengio mũno makĩria. Ona Joani Shikĩgwa, asante sana. Ona ningĩ mwenda wa nena za kwa njĩra kwao no neno zako kwao no maandamano na andũ magĩthiĩ na mbere na kwĩmenyera rĩu nduma no ĩrathiĩ na mbere na kũingĩra naguo imaramari nĩ igũkĩingĩha andũ magĩikare mekũraine na memenyete wega mũno makĩria. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩndakũnyita ũgeni mũthikĩrĩria wa Inooro FM na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa indo citiganĩte cirendio. Tũkanjĩrĩria mwena wa Kariobangi kũrĩa Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa mũrĩki witũ Wacuka wa Keri anatũtarĩria ũrĩa mathogora mahana mwena ũcio. Mboco nduka-inĩ ya kwendia irio nyũmũ mwena wa Kariobangi Embolbol Kajiado ya Rũgongo, Nyayo kilo 1 irendio ciringi 140, Mwitemania kilo 1 ikendio ciringi 130, Kabairimũ kilo 1 gakendio ciringi 120, Yellow beans nacio cikendio kilo 1 ciringi 150, Njahi kilo 1 ikendio ciringi 140, Kamande gakendio ciringi 240 harĩ kilo 1, Ndengũ ya ngirini ikendio ciringi 195 harĩ kilo 1, Ndengũ ya brown ikendio ciringi 170 kilo 1, Mbaazi ikendio ciringi 170 kilo 1, nacio njugu karanga ikendio ciringi 260 harĩ kilo 1. Ngĩribotera Inooro FM ngĩgũithiranĩria thogora wa irio nyũmũ mwena wa Kariobangi Embolbol Kajiado ya Rũgongo ngĩtwo Wacuka wa Kĩarie. Tũhingĩre thoko-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, mwandĩki witũ Salome Mũrugi agĩtũmenyithia indo citiganĩte ũrĩa cirakorwo cikĩendio mahinda-inĩ maya. Thogora wa hoho naguo nĩ ũrĩkĩtie gũcoka thĩ thoko-inĩ gũkũ Eldoret, kilo 1 ĩkĩendio ciringi 70, nako gacunjĩ kamwe ka biribiri ĩyo gakĩendio kuma ciringi 10 na ciringi 20.
thogora wa tangauthi onaguo nĩ ũrĩkĩtie gũcoka thĩ, kiro ĩmwe ĩkĩendio ciringi 200. Capsicum ya green inatoka bei ya 70, bei ya retail. Hapa ni kilo tunanunua 200. Kitu yenye iko bei ya juu ni hiyo. Turmeric ni 400, tumeendea 400, hii nimeendea 100. Hoho ni 70. Tungu saumu ni 20. Kilo ni 400. Na wengine wanauza 500. Kuongerereka kwa nyeni thoko-inĩ gũkũ Eldoret onakuo nĩ gũtwarire gũcoka thĩ gwa thogora wa nyeni ta thũkũma, managu oro hamwe na spinach, ũrĩa kĩoho kĩmwe kĩrendio kuma ciringi 10. Mboga imekuwa mingi. Ya mvua imeanza kunyesha. Fungu moja unapata ya 10, 20. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ gĩkũndithĩrio njũria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Maria rĩona hamwe sini. Eni na nĩ kwa Inoro mũciĩ nĩwo tũgĩnotana mũhe wa Maina tũthomere mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 11 cia hwainĩ. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege ceceni ya ũndũire witũ, ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu, na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro hwainĩ. Hwainĩ mwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11. Maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Mĩhang'o ya mathomo nĩ thararire na njĩra nene ũmũthĩ kumana na mũgomo wa nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui wa mũingĩ arĩa marenda mathogora ma maguta magũithagũithio. Na aciari amwe arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro ya Inoro hwainĩ maroiga ciana ciao ciatinda mĩciĩ gũkũ, nao arĩa ciana ciao ithire mathukuru magĩtigwo na wagagu wa ũrĩa cikũinũka mathaa-inĩ maya ma hwainĩ, kuona barabara nyingĩ ciatinda irĩ hinge kumana na gĩthagathago kĩa ikundi cia nyanake iria igũtitimũranaga na borithi. Tũnyitanĩre na Charles Gĩkunga wa Kariũkia tũmenyithie ũrĩa gũikaire mwena wa Kiambu rĩrĩ ciana irĩ inũka kuma mathukuru-inĩ hwainĩ ũyũ. Gĩkunga: arĩa mahutĩtio mũno nĩ aciari rĩu na arĩa mekũroketie ciana ciao cukuru makĩrigwo ũrĩa ikũhĩtũka mĩhĩnga ĩrĩa thiĩte na mbere gwĩkĩrwo mabarabara-inĩ ngũrani gũkũ cukuru imwe gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu ikĩhũrĩra aciari thimũ nĩguo mũciari amenye ũrĩa mwana wake ekũgĩrwo cukuru na ainũke, na watho ũrĩa marekĩra nĩ atĩ mwana ũcio ndangiuma kĩhingo-inĩ atarĩ na mũciari wake. Rĩu aciari arĩa twarĩtie nao nĩo marakaya na makĩnyita mbaru mũgomo ũyũ makauga ũũ: tondũ maica no nĩ mathiĩte igũrũ, tũrongererwo fare, mbeca icio ciĩha, na agĩkonye ndĩ mwana biacara ikĩrĩa ndĩrendia ndingĩhota kuongerera bei ya kĩndũ kĩu, no ngĩthiĩ kũgĩra indo icio. Tene tũrarĩhaga gĩbaũ no rĩu ici nĩ 50. Nĩ ndĩrerira mũno okire gwĩka atĩa, ona amũria akwĩra ndarĩ aretiri ũndũ mareka tondũ ona marĩ ona wasiwasi. Na wĩta mũciari nĩ ũranyita mũgomo ũyũ mbaru kũringana hihi nĩ ũrongereirwo nawe thogora wa kũrĩhĩra mwana ũyũ mweri? Tau ona matatũ marakiuga marĩrĩhaga ciringi 50 na mararĩhaga ũkwenda ũthi na mbere kinya andũ aya makũgakũwe. Ũcio wa Moro na ndaima ngarariga magũrũ ndoka kũgĩrĩra mũciari wakwa ndawa haha. Niĩ nĩ ndĩrauga ndũnyite nĩgetha tũrore kana mũtũrĩre nĩ ũkũhũthahũtha tondũ nĩ ũgĩtirutĩrũire mũno, tondũ ithuĩ andũ athĩ a Wanjikũ nĩ tũritũhĩirwo nginya ciana citũ itirathiĩ mathukuru iria ithiaga na ngari.
Steven Moshoi. Tumeambia tumkujie kwa sababu venye hali inakaa. Ciana nyingĩ itinahota gũka cukuru tondũ ngari iria imakuaga citinahota gũkorwo cigĩthiĩ bara na ciana ingĩ matinahota gũkorwo magĩtwara ciana cukuru, no na arĩa mamatwarire matiramenya ũrĩa mekũmagĩra nĩgetha tutige gũkĩongererwo mbeca cia ciana cia transport no na bũrũri ũgĩthiĩ na mbere no. Okay, njĩtagwo Nelson Kamau na rĩu twerwo tũiyĩre ciana nĩgetha tũthiĩ nacio mũciĩ tweterere ũrĩa gũgũikara. Ngari iria ikuaga ciana citinahota gũka ciothe, no tũtirĩ na sure kana nĩ igũka kũira ciana mathaa ma kumĩra. Nĩ tondũ ũrĩa kũhana bũrũri-inĩ. Rĩu twetereire administration nĩgetha ĩtũhe riboti kana ciana nĩ ikaroka kana itikaroka. Itanya rĩao nĩ angĩkorwo thirikari nĩ kũmategera matũ na ĩigue kĩrĩro kĩa Kenya thogora wa maguta ũgũagũwe na nĩguo ona thengia wa mabiacara na hũri biacara ona sekta ya gĩthomo nayo ndĩgakorwo ĩkĩingĩrĩrwo na kũharaganio nĩ arutwo gũkorwo matarĩ thukuru na mategũthiĩ na mbere na mathomo ma o mũthenya. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ ngatho Gĩkunga. Na aikari a ikĩro ngũrani kũrĩa mwena wa Uasin Gishu matinda magĩthiĩ magũrũ thabarĩ ndaya ma nĩguo o mũndũ akinye mĩhang'o-inĩ yake ya o mũthenya, na nĩ thĩna ũcũngĩrĩirwo nĩ mũgomo wa ene ngari cia ũkui wa mũingĩ ũgĩthararia mĩhang'o ya ũkui barabara-inĩ ciothe cia kuma na kũingĩra mũciĩ wa Eldoret. Aikari maroria rĩu thirikari yethe kĩhonia gĩa gũtũra torĩa Salome Mũrugi aratarĩria. Amwe a aikari marauga atĩ mokĩrire tene nĩguo mambĩrĩrie gũthiĩ wĩra tene na magũrũ, makiuga atĩ matingĩhotire kũrĩhĩra mbeca cia nduthi iria marauga nĩ ciongereirwo thogora, namo maũndũ nĩ mathiĩte na mbere kũmaritũhĩra. Na reke njuge nĩ kĩheire ngwatĩro tondũ wakorwo nĩ ũkui gũtirĩ ngari ironekana na cioneka ka waru ũthiĩ mehithanĩtie nĩ ũndũ wa andũ arĩa makĩhingĩte bara na maũndũ maingĩ ta macio. Mũtũrĩre ũkaritũha mũno. Kwĩ mũndũ ũrathiĩ gũcina mbembe, kwĩ mũndũ ũrathiĩ hũka, kwĩ mũndũ ũrathiĩ garage, kwĩ mũndũ ũrathiĩ car wash, kwĩ mũndũ ũrathiĩ mawĩra mangĩ ona atinda hau ndangĩthũkũma ciringi 200 hwainĩ no athũkũmire ciringi 100 kana athũkũme ciringi 50. Mũndũ ũyũ kũmwĩra atĩ nĩ ekũhaica ngari rĩ kana ekũhaica nduthi ũmũthĩ nduthi ĩrarĩhio 200 300 andũ mathiaga na ciringi 40 andũ mathiaga na ciringi 50 ĩrarĩhio ciringi 200 300 kũringana na ũhoti. Rĩu ũgakorwo ndũrĩ na ũhoti rĩ nĩtwagũthire magũrũ. Nĩ wega andũ aingĩ mũthĩ nĩ meka mazoezi magũthiĩ mawĩra-inĩ, but at the end of the day kuna andũ aingĩ mũno twahinyĩrĩria. Leo nimetembea mguu kutoka naishi Chinese, kutoka Chinese mpaka hapa kwa sababu hakuna magari sehemu hiyo. Unajua ni kilomita karibu 7 nimetembea. Kwa hivyo ningependa kutoa wito kwa serikali kiwemo Ibra wapunguze mafuta. Rĩu nĩ maroria thirikari kũrora ndeto ĩyo ya maguta na mahote gũcokio thĩ, makiuga atĩ nĩ hutĩtie na njĩra nene a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ arĩa marauga atĩ rĩu nĩ mathiĩte na mbere kũritũhĩrwo nĩ mũrigo. Nĩ no njũgĩre andũ maikare thĩ maranĩrie kũrĩa nyũmba ya icirĩro torĩa kũrakĩragwo atĩ no kwario na maũndũ mangĩre. Ũndũ rĩu ona ndũgamano ĩno yagĩthiĩ na mbere ndĩrĩ mũndũ ĩraguna na ũndũ ũcio ũgakorwo ritũhĩire mũingĩ na njĩra nene mũno. Andũ aitũ nĩ tũgĩe na thayũ. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Na kwa ũteti-inĩ gavana wa Kĩrĩnyaga Anne Mumbi wa Igũrũ rĩu nĩ ũgũkĩtwo mĩario yake akiuga ndahoire mũhera kũrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua. wa Igũrũ aroiga nĩ ngoro cia aikari Kĩrĩma ageragia kũhoreria na mũno arũmĩrĩri a Gachagua arĩa makoretwo magĩtetia thirikari kuma hĩndĩ ĩrĩa aikirio nja ya thirikari. Francis Madi agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Akĩaria mwena wa Mavumbo kaunti-inĩ ya Kwale hĩndĩ ya igongona rĩa kũhũra njeki atumia, wa Igũrũ nĩ ateteire mĩario yake ya gũconga mũhera akiuga mĩario yake yataũkirwo ũru, akiuga we arutaga rĩtana rĩa kwaranĩria na andũ ake. Nasikia wanasema ati mimi niliambia mtu fulani pole. Mimi wanioneshe clip yenye nimemwambia pole. Mimi niliambia watu wa Mount Kenya kwa sababu nikiwazungumzia naona kuko na kashida. Nikamwambia kama unasikia uchungu kwa roho watu wa Mount Kenya, mimi sikwambia mtu binafsi. Nikawaambia ndio tuweze kuzungumza, wanisikize, wanielewe. Unajua hata Biblia inasema come let us reason together. Kuja tujadiliane. Nikasema nisikie roho zao zimetulia. Gavana ũyũ athiĩte na mbere na kuuga nĩ aranyita mũgathe William Ruto mbaru itĩna-inĩ rĩake rĩa kerĩ rĩa gũcaria ũtongoria wa bũrũri. Mimi niko ndani ya serikali ya William Samoei. Tutazunguka hii nchi na tutahakikisha ya kwamba William Samoei Ruto amepata kura za kumpatia term yake ya pili kwa raundi ya kwanza. Amwe a atongoria arĩa mararĩ mũcemanio-inĩ ũyũ onao mathiĩte na mbere na gũtetera mũtongoria wa bũrũri igũrũ rĩgiĩ kuongererwo kwa thogora wa maguta. Kisha kuna wengine wenye kuzungumza na kusema ya kwa Ruto alisema ya kwa akiwa rais mafuta yakipanda atayapunguza.
yeye ndo wa kwanza katika marais kupunguza ile idadi ya ambao kwamba kulipwa ya ushuru wa mafuta. Atongoria ya mathiĩte na mbere na gũtetera ngwatanĩro ya kĩama kĩa UDA na ODM makiuga nĩ ya kũrehe ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ, magĩthiĩ na mbere na kũmenereria atongoria arĩa moigĩte wĩra wao no gũtambia ũkabira gũkũ bũrũri-inĩ. Mimi nasema wale vijana wetu wanapata kazi hapo ya kujenga, wale wanapata kazi ya marori, wale wanapata ya kusupply mchanga, si ni watoto wetu. Mimi nasema endelee kujenga kabisa na I'm supporting. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩrarũmĩrĩra rĩa thinacara hwaĩ-inĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Nĩ ũrenda kũrika thĩinĩ wa kothi cia ũthaka? Lintons Academy nĩ cukurĩre ĩhotanĩire harĩ gũthomithia kothi cia hair and beauty. Tũheanaga kothi cia hair dressing, beauty therapy, skin care, makeup, nail technology, kinyuthi, braiding, massage na kothi ingĩ nyingĩ. Wĩyandĩkithie na ithuĩ intake-inĩ ya May, tũkũnengereria certificate ũngĩruta nayo wĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa mĩhaka ya Kenya. Tũcerere Nairobi Westlands Kenrail Towers na Mombatha SBS Marigiti. Hũra 0714-870-037 kana twandĩkĩre email info@lintonsacademy.com kana ũcerere www.lintonsacademy.com. Lintons Academy, your hair and beauty career starts here. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 na ũheo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Mutumia ngĩrũmwo nĩ ruo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula no ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimagĩre hau gategũtigithĩria, na koguo mutumia ũyũ agekora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na akagiĩka meciria nĩ ihoru. No ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩrigagĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services, the Flying Doctors Society of Africa, M-Pesa Foundation na anyiti itemi angĩ nĩ maharĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital. Nĩ kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 22 mweri ũyũ wa gatano mwaka ũyũ, nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula. Gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital gũkambĩrĩria tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno na ndĩrarĩhio 0800722600. Nĩ tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ,
uguo redio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiama oka eni oyo oka taruka thigĩngĩ ono menyerere nĩguo atĩrĩrĩ wanyenjera irima rĩ ndutie kũnyenjera iriku rĩrĩ rĩerirwo rĩa itũra ini ũngĩkĩgwa mbere rĩtiĩjagwo iriku rĩa itũra ona we no wage kũrĩgwa to nĩ ũramenya nĩ ũrenjire nĩguo mwarĩ guo to ndakiuma ho kĩenja kana mũtumia waku arĩ haruke kana mũgeni waku to ndakiuma ho kĩenja maitũ hĩndĩ ĩmwe rĩ nĩ ahũrirwo nĩ baba hĩndĩ atumia mahũragwo na kiuma magĩteng'erania na kubara maingĩra mbembe-inĩ rĩ to kwarĩ mabebe rĩ niĩ na mũrũ wa maitũ rĩ nĩ twakoretwo tũkĩenda gũthamia kĩoro koguo he karima twenjaga ndaiguire mamiera baba atĩrĩrĩ ithakuria nake baba thutha mwĩrire atĩrĩrĩ ndakuona gũkũraga mami akĩmwĩra tagara mwena wa rũgũrũ hau hena irima ndũgakĩgwa irima rĩu baba akĩmwĩra kotangĩreka ngwenyunĩke maitũ akĩmwĩra ũraunĩka ndeng'eragio nũ kaũndũ kau ndĩrakaririkanire ndĩratheka ndĩ nyika nĩguo mwenji wa irima rĩ nĩ amenyerere ahota kũrĩgwo maũndũ marĩa ũrabangĩra ũrĩa mũriganĩtie rĩ mamenyerere nĩ mabackfireaga nĩ kũ backfire nĩguo magagũcokerera gĩke wega na ndũkanoge nĩ gwĩka wega ona mwenji wa irima rĩ emenyerere ona akĩrĩenja rĩ arore angĩtua kũrĩgwa rĩ angĩenda kũgwa mwena ũrĩkũ kana no ahote kuma atetanĩte tondũ nĩ thoni mũno gwĩtana na tuoka tũkũria nĩkĩ nĩ ndenja irima rĩrĩ ndacoka ndagwa naigua mũgĩkũigĩte ndũkenja iriku tondũ no ũrĩgwe we mwene ũbatare kuma tondũ rĩ itũra rĩ hau arĩenja no ũbatare kũgera ũyũ nĩ thũ yaku ĩkũgera na ngwĩre ũndũ ũmwe itũra tũtirathama nĩguo tũtithamaga nĩ marima tũtekwenja ona tũtagĩthuraga nũũ tũkũrigania arehagwo hau nĩ Ngai tondũ kuona twĩndũgũ nawe nĩ itua twatuire no nĩ imbazi atũrigainie rĩ metagwo mũrĩithi wanjikũ wa utafiti andũ atũrigainie rĩ nginya injinia Kamau rĩ ndamakora hau na ndũngĩrũgama harĩo ũrĩa tũgwĩka rĩ no irima tũtekũrikia thiĩ thayũ na kwahotekeka rĩ nĩ tũtige kũrĩenja thiĩ thayũ Wadaro thengio athiomo Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Mũciĩ wa Tuginotana. Every woman has a dream to grow. Nĩngũmuonia wendo wakwa witũ na veririthano Ngai anyonaga ngorekainaina na niĩ ndamuona ngagwa na nda anyonaga ngorekainaina na niĩ ndamuona ngagwa na nda Wali muthenya wa juma nĩndeciririe ndĩmũhikie ndĩmũtware gwitũ gĩcagi ngamuonanie na ciari ndĩmũtware gwitũ gĩcagi ngamuonanie na Jeni ina mũingĩ wa andũ arĩa matahũthagĩra kĩraiko nũĩ nakĩo ndĩkĩũmbie na nĩngũthiĩ gũkoma nũĩ nakĩo ndĩkĩũmbie na nĩngũthiĩ gũkoma
ona muthenya wa kiumia ina wa Joyce ni akinyire oigaga ngwenda ruracio kana ngue mwana oigaga ngwenda ruracio mami kana ngue mwana wajeni wito ndare kindu tigana nyina watetaga oigaga tigai muiritu kamwana gaka no kanini oigaga tigai muiritu kamwana gaka no kanini ina muigene wa ndwaria matahuthagira kiraiko noi nakio ndikiubie na niguthie gukoma noi nakio ndikiubie na niguthie gukoma nikomwonia thina witu uria twaturaga kijiji twaturaga na thina muingi mami na thina wigie mbeca twaturaga na thina muingi mami na thina wigie mbeca ukimwonia thina witu uria tuturaga kijiji mwageria muno na kio niguo tuone wira mwageria muno na kio niguo tuone wira ina muigene wa ndwaria matahuthagira kiraiko noi nakio ndikiubie na niguthie gukoma noi nakio ndikiubie na niguthie gukoma etagwo Waithaka wa Njeni na nĩ gũcũa tũracũa thaa 11 na ndagĩka 23 mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Notana na nĩ mũthĩ ũyũ wa maandamano mũthĩ ũyũ wĩna maũndũ maingĩ mũthĩ ũyũ tũrathiĩ na mbere na gũcũa na asanti sana harĩa hothe ũrĩ nĩ gũthura Inooro FM tũthiĩ na mbere na kũmenyithia maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri ndona Gacũhĩ Rajoria ajirate ateke mwana ekiramuria kae goire Gacũhĩ your son ndigwete Jesu nĩ mwathani na ni ahonoketie na matuine gathie na Jesu dakadiga asante sana na Rachel Jega thengio mũno nĩ John waigua rũu rwa karaiko na nĩ njũĩ nĩ wakeigua wega mũthĩ ũyũ wa maandamano na nĩ tũragĩetera tũgũthiĩ na mbere kũigua na atongoria tũgĩetere makĩyumĩrie matwĩre marenda atĩa na ithuĩ na bũrũri ũyũ na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ ũyũ na he mwaria wĩho waririe atĩ okĩmera nĩ kĩrĩ ndariri ya gĩũkaga kũguna na akiuga na gĩthũngũ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe every difficult situation has something good in it
Even a stopped clock is right 2 times a day. Stay positive in life. God always knows the best for you. Nikuga atiriri o ihinda riothe ritũ na kĩmera gĩothe ona kĩritũ rĩ nĩ kĩrĩ ũndũ mwega thĩinĩ wakĩo. Ona thaa rĩ ĩtararuta wĩra rĩ he maita merĩ o mũthenya yonanagia thaa icio na igakorwo nĩcio thaa iria njega. Ũtũrĩre ũyũ rĩ ndũgakĩreke maũndũ makũhinyĩrĩrie na makũhatĩrĩrie, na ngwĩra mũno makĩria Ngai nĩoĩ na nĩ aragwĩciria meciria mega ona mathayũ ona magũgũthakarĩria mũtũrĩre. Oh yes. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. I saw the barren giving birth. I saw widows shout for joy. Lazarus rose again. Elohim still takes the throne. I saw the barren giving birth. I saw widows shout for joy. Lazarus rose again. Elohim still takes the throne. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Brethren, I call to you. Let's rekindle, ignite and burn. With Elohim we keep the blaze. He's the King and forever will be. He's the King and forever will be. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim Adonai Shaddai, Jehovah Jireh, provider and friend. You are the fire in the burning bush. You consume all my trials and fears. Elohim Adonai Shaddai, Jehovah Jireh, provider and friend. You are the fire in the burning bush. You consume all my trials and fears. You consume all my trials and fears. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. We've got a limited time, and fellow is chasing us. Elohim on the other side. Run fast, we cross the sea. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. I encountered revival fire. I sensed a burning bush. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Elohim still takes the throne. Great I am, forever will reign. Etagwo Nabasa Sylvia, all the way from Uganda. Mushie naguayo ne watugi no tana. Ayayayayaya. Reke gwira ne gushowa showa turashowa showa. Ndirona no tutwaranite wega, no turathie na mbere wega. Ayaya na gacokia ngatho mutire muradiga, na nĩ atĩ gatagati-inĩ ka maũndũ mothe
tugikitoranie na tutorie o wega muno makiria. Na ni ati Jim Morage ni ndakuona kwero atia uri okuo wa Jimrad. Asante sana. Wanakuria gwa team president Favored Hereni Gathua ajira Mario gukona Pius Njoro wa Gituro arajira tuthiete wega muno makiria. Ona Olivia Kevas thegio muno makiria. Ciarenda mahaicie bendera na Rawacira wa Karangatha nĩ ndĩragwethera ihinda rĩtarĩ haraya na nĩ atĩ rĩngĩ na rĩngĩ maũru nĩ mokaga na magakora andũ na nĩ atĩ rĩngĩ na rĩngĩ ona maũndũ moru mathũkaga rĩrĩa gwakirwo. Mwari ũmwe waigire ũguo atĩ maũndũ mathũka kana maũndũ moru matheremaga na makagacĩra rĩrĩa andũ makira na gũgatuĩka maũndũ macio moru nĩmo maũndũ mega. Na nĩ atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka aria rĩhe mũndũ wĩtagwo Edmund Burke nĩ oigire atĩ the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Atĩ kĩndũ tu kĩrĩa gĩkoragwo gĩa bata mũno nĩgetha ũru ũtorie nĩ andũ arĩa ega makaga kuoya ikinya. Thirikari itũ ngwĩhoka nĩ ĩraigua makaga kuoya ikinya rĩrĩa kũritũhĩte magakira makagũtacũkia ikinya namo maũru makaingĩha magatũtindĩka magatũhatĩka tũkĩayũria tũkũrora na kũĩ tũkoria tũrĩ ahũĩ tũgathigithanĩrwo nĩ mũtwĩre na tũgatukanĩrwo. Nĩ wega kwĩyaria kaba kwaria kaba kũgweta ũndũ kaba kuga kaba kuga nĩ na maĩtwo ma ĩtekũhithĩrĩrwo na tũtekũhithania maũndũ twĩte mama na nĩ tondũ ma nĩ tũraga na nĩ toragia na ma nĩ handaga ĩkarũgama wega ĩhandĩte wega na gũkagĩra o kwagĩra na mũtũrĩre ũkagĩra biũ na twakĩrora maũndũ maitũ magoka magĩthiĩte wega mũno makĩria. Arĩ thaa thinacara nĩyo yatigia ndagĩka 29. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugi Notana Inoro FM. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Iyũkia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa Mbariambu Gĩkũyũ. Oi niĩ ndauga ũmũthĩ ngũkũnyita ũgeni na rũtungu rũrũ na niĩ ndarĩa mũkana ndarwĩkĩra mũhu-inĩ ni nĩgetha rĩrĩ ũgwate wega hatirĩ ũndũ ũngĩ one mwaki ũrega kũhora nĩ gwĩkĩrwo rũtungu mwaki ũtheremagio nĩ rũtungu. Ngwĩciria mwathi nĩ ũndie kana nĩ akora tũkiumbĩka mwaki no nginya toguka akora tũkiumbĩka mwaki akora guka ya kiumbĩka mũndũ ũtonete tũkiumbĩka mwaki rĩ nĩ mũthoni koe jiko na ona kĩbiriti na gasi ona kĩbiriti nĩ rĩmwe na rĩmwe na thitima amũrĩ ici nĩ cia kũhihinya ikaruta mwaki. Ona tau njũragia atĩrĩrĩ tũrĩa karĩhika na mũthoni ũrĩa makoragwo gũkũ ira wa karĩndĩ na mũndũ gwĩtwo Joy wa Macharia rĩ airĩtu aire matirĩ kĩandĩrwo mahiga nĩ anyaciaro na arĩa mahikĩte hithi makĩandĩirwo matihandagĩrwo rĩu no me matikĩrĩ metĩkĩre rĩu tahandĩirwo mahiga nĩ nyaciara we rĩ ngomi ciaku itarĩ cia mene kwahikire mũndũ no nginya ũhandĩrwo mahiga
na rĩu tũgwĩkata tondũ aciari aitũ na atumia a cũcũ othe nĩ matiganĩirie mũtugo ũcio. Rĩu atumia tio marangagĩra mũtugo nĩ athuri. Rĩu ithuĩ nĩ tũkwĩra atumia nĩo makagia mwaki ũrakia na nĩo maũtheremagia, nĩo matũragia kĩrĩra. Atumia ti aitũ mũno tondũ mũtumia no ahikio nĩ ndũrĩrĩ na iganĩre wega kũrĩa na atiga ihĩ kwao Gĩkũyũ na atheremie kũu ĩyo na ariganĩrwo kana cerete Kamau na Njoroge amu nĩ mũtuga kwene. Ona ningĩ mũno makĩria gũtuĩka gaka matirĩ mĩhaka na metagwo Mother of Nation. Ũguo nĩ mũndũ wa gũciarwo kũrĩa athii. No niĩ ndiramararia ndiramahũthia. No Gĩkũyũ gĩtiũĩ atĩ atumia marangĩre mũtugo tondũ nĩ akĩhikio nĩ ndũrĩrĩ, tuge ndĩ agahikio nĩ Njaruo na ndiĩ nau na rũrĩrĩ rũu, kana ahikio nĩ Baruya na ndiĩ nau na andũ acio. Mũirĩtu ũcio kuma aratheremia rũrĩrĩ rũrĩkũ? Aratheremia rũrĩrĩ rũrĩa no igua ti witũ rĩu ti witũ, koguo ndũngiuga arakire mũtugo. Mwanake gĩkĩhikia kairĩtu gaka kaimĩte kũrĩa Maathai-inĩ rĩ wa Gĩkũyũ rĩ, kana kaimĩte kũrĩa Turukana rĩ, kana kwa Mijikenda rĩ, goka gũtheremia rũrĩrĩ rũrĩkũ? Rũrũ rwitũ. Kuma hau kaja gũciara Njeri, Wambũi wa Ngeci na Mwangi, Kamau na mũno makĩria rĩ, onako Kenya wega gekora kerĩ gĩkũ karigano karĩ kamwe Mijikenda. Nĩguo ni koguo ithuĩ Gĩkũyũ tũĩ kĩrĩa gitũ kĩrangagĩrwo nĩ athuri. Athuri mangĩbacia mahane togo matindaga irabu-inĩ kana mahane athuri ciegege ciũgũ atĩ wĩra wao no gũtira atĩ makĩoha ikũmi mburoti, kana hihi mahane ta manyitwo nĩ ũteti, kana maingĩra ndini-inĩ ya marĩa ta njohi. Nĩguo he kĩndũ mwatiga gatagatĩ vacuum, kĩndũ kĩu mwatiga gatagatĩ Benjamin rĩ, aiyũria kĩonea to mũthuri iga mũkũrũ gaya wonie mũruna mwana ũyũ watuĩka mũthuri Kamatimu rĩ nĩwe ũgũtuĩka rũciũ kĩambi kĩogotho, na rĩu ũrakinyithia makinya Gĩkũyũ gitũ kĩũyũ mũtugo witũ nĩ ũũ. Ta rĩu kĩndũ aiguĩte inegene rĩkĩnegenwo handũ atĩ kũrĩ rũrĩrĩ ruoneka gĩthaka-inĩ rũgĩcira, mũramoria ki na nĩ mũtugo wao? Angĩkorwo marua mathiaga gũtarĩrwo mũtitũ-inĩ rĩ, andũ acio mwamoria ki? Ona Gĩkũyũ gĩagĩthiaga gũthondeka makari gĩthaka-inĩ muma ũrĩa ũraruire makarangĩra mũtugo magĩcoka nĩ moĩ makinya ma maitũ. He mĩario ĩtangĩario mbere ya atumia na ciana, na nĩkĩo matwarwo nakũ we nawe wanja kũmaigĩrĩria mareka atĩa? Nĩ mũtugo wanyu wagire, nĩkĩo ũrona ata mathiĩ ciũteti ona gũthiagwo mũno na Gĩkũyũ gĩthiaga mũno no mũtiũĩ to maũndũ mangĩ nĩ runya ũra Benjamin aragwetire mũthenya wa ira matianĩkagwo. Ũguo Gĩkũyũ gitũ rĩ nĩkĩo kĩngĩrangĩra mũtugo. Atumia mamenye nĩ atumia atĩa, tondũ rĩo kuona airĩtu 50 magĩtega gũkũ rĩ, arĩa angĩ Zimbabwe arĩa angĩ Rwĩna na Ikuru rĩ, nĩ rũrĩrĩ rũrahuka to mũirĩtu ũcio angĩciarire atheremie rũrĩrĩ ũcio nake waiga kwa ndũrĩrĩ nĩ gũthiĩ atwara ũthamaki witũ nakũu, okorwo kũrĩa na mawakiri na mũtongoria wa bũrũri atwarwo nakũ na ekuma rĩu mwena ũcio. Akorwo rĩu ningĩ nĩ maũndũ morangĩri wa njamba ciitũ cia ita ciatwarwo nakũ Gĩkũyũ coka ibarangĩri. Ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe twĩ nake. Ningĩ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbũi wa Mbarĩ ya Mbu na nĩ ndĩ kamũicabu kĩroro manyambo kĩrotherema. Ũcio nĩguo ũndũire witũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Iroro tokoina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugo na ũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Tokoina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugo na ũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Tokoina gũthererũke mũndũ ũrĩ na ndutu ekũinĩra ihugo na ũrĩ na mũke kũmbanĩrio nake. Kaguka Akĩthio matini ena Naivasha. Ripota rũrũ nĩ rwa makinya wainia ndina we nĩwe itanĩra arume matienda mwatũ kĩbege. Ripota rũrũ nĩ rwa makinya wainia ndina we nĩwe itanĩra arume matienda mwatũ kĩbege. Ripota rũrũ nĩ rwa makinya wainia ndina we nĩwe itanĩra arume matienda mwatũ kĩbege. Ceceni hakuhĩ nawe. Itwa twakoina ewe mwarĩ
enyago nekinya tanyaki ya tene bũrũri ũyũ wa andũ airũ hĩndĩ ĩrĩa ũthingu wa tha makagĩra andũ hĩndĩ ĩrĩa andũ othe metigĩrĩte Ngai rĩrĩa rũĩ rũtathamĩte mũkaro hĩndĩ ĩrĩa gũtaciarĩtwo irema thau hĩndĩ ĩrĩa andũ matĩaine na marũngo mwanake ndangĩacokeirie mũthuri kĩhĩ gĩtingĩacokeirie mwanake nĩtuorire tũkĩũrĩra ngurunga-inĩ cio tunyani tũkinyaga rĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ maitũ wa irimũgo mang'eni nĩ njũru nĩcio ciairigũrire warĩ mũirige mũciari na mũciaro makĩigana nae rahu mũgiro na kĩrumi kĩhũthio iri na gĩthomo cikĩiganania andũ ũthingu na ũtheru ikĩũmbũka ta ndogo ona mathakarĩtio nĩ nguo nĩcio nje cia mĩtugo irathiĩ na njĩra nĩtuorire tũkĩũrĩra ngurunga-inĩ cia tunyani tũkinyaga rĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ tene moigaga atĩ gũciara ti kũmĩa kwa rĩu kwana tũmaciari merire mwana ũrĩa waciaragwo akaugĩrwo ngemi araugithia ithe na nyina pu mũthenya akamahatĩka nginya mbĩrĩra-inĩ nakĩo kĩrumi gĩgakĩmũikia moko mĩtino ĩkamũrĩa na mĩena yothe aregagwo akaregwo nginya nĩ irio nĩtuorire tũkĩũrĩra ngurunga-inĩ cio tunyani tũkinyaga rĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ maitũ kĩrĩra kĩogũri no gũranie gĩkĩrirwo nduma nĩ mbarĩ ya Wangũ mangĩgweterwo cia mwatĩ na harika marũaga igũrũ makiugaga icindwe nacio ndwarika marĩa na njiarwa ciao nĩ tondũ nĩ makĩregire gũtwara indo kũrĩa thoni mĩrimũ ĩthire mũtugo werirwo andũ ĩthambagwo rũĩ nĩtuorire tũkĩũrĩra ngurunga-inĩ cia tunyani tũkinyaga rĩmwe mbere tũgacoka merĩ thutha ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ ũthai mwene nyaga tũcokerie mwago witũ maithe maitũ matene no mahoyaga na metaga Ngai arĩ na gĩtũmi nĩũthingu na ũtheru amatongoragia na nĩ moyo atĩ Ngai ndanyũrũragio mahoyaga mbura macoya me hau macoya makwĩhumbĩra makĩinũka
Samido datemana kanwe tiro yoe Amaidho ni veriro atiwa ruthiomi Netuarire Tukiorera kuruka-inĩ cio tunyani Tukinyaga Rimwe mbere tugacoka meri thutha Uthai Mwene nyaga tucokerie mwago witũ Uthai Mwene nyaga tucokerie mwago witũ Muigai wa Njoroge komanĩtwo rue Nĩcio ciirigũrire warĩ mũirige Mũciari na mũciaro makĩigana naĩ Thau mũgiro na kĩrumi kĩhũthio Dini na gĩthomo cikĩiganania andũ Ũthingu na ũtheru ikĩũmbũka ta ndogo Ona mathakarĩtio nĩ nguo Nĩcio nje cia mĩtugo irathiĩ na njĩra Nĩtuorire Tũkĩũrĩra kuruka-inĩ cio tunyani Tũkinyaga Rimwe mbere tũgacoka meri thutha Uthai Mwene nyaga tũcokerie mwago witũ Uthai Mwene nyaga tũcokerie mwago witũ Uthai Mwene nyaga tũcokerie mwago
kwena rũĩ rwa thakame ya Emmanuel mwene na ohia marikĩtio ruo mathiraga gĩko gĩothe gĩgathira biũ. Ndagĩtarĩ Kamau araneti na mũgo wa Bida ni thengio mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ wa Kamano wa Kĩrere thengio mũno makĩria. Ithania Heroes of Faith Gacoka Kĩongo, thank you so much. Ona Mũhunjia Mwangi Macembe nĩ ndĩrakuona wĩgĩtwa marigiti ũmũthĩ nĩ mũthenya mũnene ma tene ndungata kũrikĩria kũihũria gũcũa banyara matiga gũtwarĩra cũria. Ngai no egũka nĩ gũkwagĩra maũndũ nĩ megũcenjia mũno makĩria. Nĩ tondũ tũroka Ngai na twamwĩtĩkia no okaga na agatũrũmbũia maũndũ-inĩ marĩ mothe. Olivia Kavaza rwĩmbo agwĩtĩtie Ngai ndathikĩrĩria haha ndarũthikĩrĩria ũguo na matũ makwa njĩra hapana etere na hĩndĩ ya ngogoyo rĩu hiyo ngojea wakati wa ngogoyo. Ugima wa mwiri muthikiriria geithika njitagwo wa Mbui wa Muturi. Ngeithi ciakwa nawe ikoragwo ci ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Umuthi twina Dr. Chege Mwangi ni orthopedic surgeon, kana ni kuga ati o ni ndagitari wa kurigita na guthinja mahindi. Na thiini wa Central Kenya uhoro igi mirimo ya mahindi ihurite kuo, na ni wega muthenya umuthi twivundithie ona kana tuthome uhoro igi cervical spine myelopathy etikira ndagitari atutaririe makiria. Wambui ni ngatho ni tondu wa kuheka gaka nigetha twarĩrĩrie uhoro wa cervical spine myelopathy. Uyu ni thina ukoretwo ukiaffect andu aingi, ukona andu ni maragia na thina wa gukorwo twara twao tutari na hinya, moko magathie magite hinya kwambĩrĩria twara, ukona muscles cia moko ni ciathie ihinjite, kona ta haha kĩara gĩkĩ kĩnene muscles icio cirigainie na kĩara kĩu kĩnene ugakora ni ciahĩnja. Na thina wa mũrimũ ni ati maita maingĩ mũrimũ mũndũ ndakoragwo ena ruo, na na thina ni ukani tondu wa spinal cord gukorwo ihinyitwo haha ngingo-ini. Spinal cord yahinywo haha ngingo-ini either ni tondu wa tumahindi gukuririra tukahinya spinal cord, kana ugakorwo tu disc turia tukoragwo tu haha spinal cord ni haha mwena-ini wa ngingo tugakorwo ni tuhihinyite tugakuririra na tukaneneha na tukaimba tukahihinya spinal cord kana nerves iria ciumite spinal cord-ini. Uguo ugakorwo mundu ena thina, ringi ugakora mundu ni aratuguga, ni arathie agituguga barabara-ini, na mundu hiyo na ndanyuite njohi, wakora mundu ndangihota guthie arungiriirie gacira karia anyita, na makiria thina wathie na mbere ugakora mundu ni anjia kugia na weakness kaga moko na maguru kwaga hinya, na ugakorwo na uhoro wa gukorwo control kahinda gake kanini kana kanene kagia thina. Thina uyu niguo witagwo cervical spine myelopathy. Uguo Wambui riria mundu ona ni araremwo ni kuhinga kibungo giake gia shati, ni araremwo ni gucanura njuiri, akorwo ni mutumia ni araremwo ni kuoha gitambaya, ukona hihi wathie bengi ukerwo signature yaku ni iracenjia, kana mwandiko waku ni urathie uthukite. Uguo ni wega mundu ta uyu guka kuri ndagitari, guka kuri ithuĩ nigetha tuhote kumuthima, nigetha tuhote kurora na tuhote kumenya kana ni spinal cervical spine myelopathy enayo, nigetha tuhote kumurigita uria kwagiriire. Wambui murwaru ta uyu oka ni tuhuraga mbica cia x-ray, tukona mahindi uria mabanganite, tukahura mbica ya MRI nigetha tuone mahindi uria mabanganite na tuone kiria kingikorwo kihihinyite munyiginyigi. Ni tondu mundu angithondekwo na ihenya, mundu ndacokaga gucokerera hinya, moko makagia na hinya, maguru makagia na hinya, na mundu agacokerera muturire wake wa kawaida. Ni tondu muthondekere wa murimu uyu agikorwo ni grade 1 hi mundu ni aheagwo ndawa, na agikorwo ni ukuririire mundu ni twikaga operation iria ithiaga kuruta kiria kihihinyite spinal cord, na no tukwire hihi tugwikira operation haha mbere ya ngingo kana na haha thutha kuringana na haria kiria kihihinyite spinal cord mwena uria kirokira. Uguo ni wega indi ria mundu agia na dalili ta icio ugoka ukona ndagitari nigetha ugoka na tukahota guteithia murimu utanatherema muno. Ni wanyito horo na ngwiraga ati githomo giki kiaga gukuingira makiria ni ukoragwo na kanyaga kuingira thiini wa 22989 ona makiria kuria kiuria kurumiriria na koroti uguo kunjira Wambui ni ndirathire ndirerwo na rumiriria ndagitari ucarie na ningetikira gwathika kaguru ka ndwara, ningi tugona ndagitari uria wagirire twaguthomithia kaundu kau ukwenda amutwe haha tugutungatire. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na kugiririria ni kwega gukira kurigita. Njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri. Shesheni hakuhe nawe.
kuria tekia Gusha Jehova Weotora Gyokeoria Nege oya Goria Kyoria Umode Noreke Jiganere Nashugo Jeraga Ode Mekekaga Awega Kuria tekia Ambararia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Mauru Madeno Duru Mokia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Madena Madeno Ambararia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Maruo Madeno Duru Mokia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Morito Madeno Oh yes Lord Magerione maike mono mohura wario wa Oh abararia Goroya Thani wakwa dorera harewe Nimenya takona niwe mbura tawama Hede agekeno wana ikarananie Na hede akeha wana twarana nanie Adhani wakwa dorera harewe Nimenya takona niwe mbura tawama Hede agekeno wana ikarananie Na hede akea wana twarana nanie Ambararia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Mauru Madeno Duru Mokia Goroya Kwa Madani Hote Gotoria Morito Madeno Thegio Nancy Mugure Rurumukia Ene Mamwathani Abararia ngoro citũ tũhote gũtoria moritũ mathĩno tũtorie na tũtobore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwaũra wĩ kũrĩa warũkũ ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ rĩtwa wa kĩmotho aroiga kũrikĩria ring kũihũria ring shoa ring thegio nĩ Ngai mwega nĩwe tũheaga hinya na nĩwe tũhotithagia maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Asante sana ĩni na rĩu nĩ gwĩthagathaga nĩgetha tũrũge irũngo rĩa mũthia Naftali wa Njoro thegio mũno rĩa gũcũacũa yakũra maya mathaa tũgũtindĩkana namo maya mathaa tũgũteng'erania namo maya mathaa reke ngwĩre tũgũthiĩ kahora o ithaa rĩahĩtũka tũkarĩkania narĩo. Thegio mũno Karo wa Kariuki kana Mama Tamara ũrĩ kũrĩa Thĩka. Thank you so much and God bless you. Mũhĩa wa Maina arĩ o gũkũ rĩu mũkĩnjiguĩra tha mũhĩa wa Maina mũmũiguĩre tha iria nyingĩ biũ okire gũkũ tene atũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho ma thinacara cia hwaĩ kĩndungata mbũgu atiga gũtheka nĩ kũnoga na gũtukanio ti ma mĩaraho mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ kugĩte ma mĩaraho mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ na njĩra nguhĩ ma thinacara uramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu
Inoro FM. Inoro hwaine. Oaine mwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara ngomenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarumanĩrĩra namo tũkwambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ ana makuire thutha wa gũtũngwo nĩ mũtino mũru makĩgeria gwĩthema na mĩrũrũngano itũũra-inĩ rĩa Kimbo kũrĩa mwena wa Ruiru barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway. Arĩa meyoneire mũtino ũcio moigĩte anacio mauma ngari-inĩ makĩgeria gwĩthara kumana na ũgwati wa nyanake iria igwĩtagia ngari mbeca nĩguo ciĩtĩkĩrio kũhetũka. Ihinda-inĩ rĩu no andũ angĩ erĩ marahonia nguraro cia rithathi thutha wa kũrathwo nĩ borithi kũrĩa mwena wa Makongo Thika. Ngero yahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda mwena ũcio ya gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa kũng'athia kũgũithia mathogora ma ndithũrũ na betũrũ. Nakuo kũrĩa mwena wa Naikuru mũndũ ũmwe nĩakuire thutha wa kũrangwo nĩ ngari ya borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano gatagatĩ kana hĩndĩ ya nditimũrano gatagatĩ ka mũingĩ na borithi. Nĩ nditimũrano iria icũngĩrĩire nguraro kũrĩ andũ angĩ atano arĩa nao mahũrirwo rithathi nĩ honge cia ũgitĩri ikĩgeria gũcokia thayũ. Na ihinda-inĩ rĩrĩ andũ erĩ marĩ wodi-inĩ ya arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ kana ICU kũrĩa mararigitwo nguraro cia njirũngi tũrĩa tũramenyithio nĩ Robert Wamaina. Mũndũrũme ũyũ akuĩrĩire mũthiũrũrũko-inĩ wa barabara gũikũrũka wabici-inĩ cia cikaro nene cia thirikari gĩtaro kĩa Rift Valley gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru thutha wa kũgũthwo nĩ ngari ya borithi. Ndeto ĩrĩa ĩcogeire mũingĩ na njĩra nene, mũingĩ ũyũ ũkĩoya mwĩrĩ na kwerekera naguo nginyagia gatagatĩ ka mũciĩ wa Naikuru. Kwa majina anaitwa Akamali. So jamaa alikuwa hapa hivi, sikajika toka huko chini ikapita na yeye. Ni gari amegonga nayo. Huyo jamaa tulikuwa tunakimbia na yeye hivi. Huyo gari ya black ya Centro hiyo ikakuja ikapita na yeye. Imepita juu. Nauliza aje shughuli. Polisi wako na utu gani? Waue mtu wakuja wawacha hapa hivi. Hawawezi hata simama kuja kusaidia mtu. Serikali ya bwana President ya bwana Ruto, kama hivi ndio mtafanya kazi, hatutakubali. Hatufurahi na hii maneno. Matũra-inĩ ma Pipeline, Kĩondo, Free Area, White House na Heshima icigĩrĩra cia mũciĩ ũyũ wa Naikuru gwatinda nditimũrano ya mũingĩ na maabitha a borithi. Andũ atano magĩkĩrwo mũkonde kũhũrwo rithathi na kũgurara ũru kũrĩa maramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ mũnene wa Naikuru. Erĩ gatagatĩ ka aya atano marĩ gĩtanda-inĩ kĩa ICU. Guko nĩ kũru mũno mwena wa Kenyatta Avenue. Guko no thigari tu turenda maguta magũithio. Mũtũrĩre tũrona nĩ mũritũ tukona rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ no tumĩrire nĩgetha tuonie mũthamaki. Mũtũrĩre ti mũhũthũ angĩthiĩ ũguo arathiĩ. Ino etekire aigue mũgambo witũ acokie maguta thĩ. Watu wanaandamana kwa sababu ya mafuta, wanataka mafuta ipunguzwe. Ukipandisha mafuta kwa wananchi hapo utakuwa umepandisha kila kitu na utakuwa umemkosea sana. Nakuru ni kubaya jo. Unasikia Uganda mafuta iko chini na inapita hapa hivi Kenya ikienda Uganda. Surely sasa sisi tunashangaa hii yetu inatoka wapi? Huyu Kasongo lazima ashuke. Atongoria kaunti-inĩ ya Naikuru arĩ hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Naikuru ya ithũĩro Samuel Arama magĩkũmithia thirikari na njĩra nene kũrũmĩrĩra nyongerera ya maguta ũndũ ũmwe na hinya ũrĩa ũhũthĩkire nĩ maabitha a borithi kũng'ethanĩra na arũrũngani. Tuko na crisis ya mafuta. These people are very busy dishing out money. Wanasema ni pesa ya empowerment. I think as a country we are on the wrong direction. Wakati walikuwa wanafanya campaign, iko watu walikuwa wanasema wanataka kuwekea watu pesa mifukoni. Wakasema wheelbarrow. Hii wheelbarrow ilienda wapi? Sasa kuweka pesa mifukoni, mafuta ndio yameenda 246. And I really get disappointed when you find the caliber of the head of state anasimama anaita watu wapumbavu, anasema hii watu wana akili, lakini vile mimi naona hii serikali itakuwa one time. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nakuo kũrĩa Kĩrĩnyaga kĩrabu kĩmwe nĩ taũni-inĩ ya Kagio nĩ kĩhithũkĩirwo nĩ mbatoni ya nyanake na ciabora indo cia mamirioni ma mbeca. Kwĩra ũcio maigĩrire kĩrabu kĩu kĩa hinya maiya njohi hamwe na indo ingĩ na gũtiga mwene agĩtara hathara ĩtangĩtarĩka. Nĩ ũhoro ũkũmithĩtio nĩ aikari a Kagio makiuga nĩ kĩeha kuona mĩrũrũngano ya kũregana na nyongerera ya maguta nĩ ĩgarũrũkire yatuĩka ũici wa kĩa hinya ta ũrĩa Johnson Mũrĩithi aratarĩria.
nĩ thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kagio nĩ ĩrĩa ĩkoragwo mwena ũmwe ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Wambunge kĩa Ndia, naguo ũrĩa ũngĩ ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Wambunge kĩa Mwea, na kũrĩa mĩrũrũngano yambĩrĩirie mathaa-inĩ ma kĩroko nginyagia mathaa-inĩ ma thaa 7. Wakinya mathaa-inĩ ma thaa 8 kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene kĩrĩa gĩkũrũrũnganaga nĩ ũndũ wa thĩna wa maguta gũkorwo mongereirwo mbei nĩ gĩcokire kiuga kĩathira nji thĩinĩ wa kĩrabu kĩrĩa gĩkoragwo kĩnene taũni ĩno ya Kagio, kũrĩa kĩingĩrire na gũcoka gũgĩthũkangia na kũnyua njovi pamwe na kuoya indo kĩrĩa nĩ kĩa mamilioni ma mbeca. Hatuwezi hama, mimi niko tayari kujitolea mimi ama fighter. Hakuna mtu atagusa hivi vitu. Wameharibu, tutawaharibu kabisa. Hakuna mtu atagusa tena kutoka leo. Hao watu wote ni hapa, sio mbali, lakini wengine wametoka mbali. Nĩ ũndũ wa cũngĩrĩra bũri ya biacara thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kagio gũkorwo makĩandĩkanya na kĩrĩ na mĩũthĩ nĩgetha makorwo makĩgitĩra indo ciao na thengi wa gũkorwo nduka ciao nĩ ivingĩtwo. Gũkũ mũnene wa mbũtũ ya borithi mwena wa Ndia nĩwe Julius Gaya arĩ thĩinĩ wa mũkawa ũyũ kũrĩa arathiĩ na mbere na kũthuthuria. Rĩu niĩ ndĩtanda chairman nĩ ndarega ndĩgwĩtĩkĩra atĩ andũ magũga gũtuĩka nĩ mekũnjikarĩra mũrenda tũthame tũthikũ atigwo ate kĩndũ rĩmwe iyo wathira. Gũkũ tũtingĩthama nĩ ũndũ kĩndũ kĩa mbere gũkũ taũni ĩno nĩ itũ na andũ arĩa ageni maroka makaiga mawĩra gũkũ o mũndũ agakorwo nĩ andĩkĩte andũ 10. Mũndũ ũcio na harai mawĩra macio anake acio mandĩkĩtwo makathiĩ akũ. Gũthama tũgũikara gũkũ no ithaitũ njeci ya bikibiki twa tũcoke ndagĩta chairman witũ tondũ nĩ egũtũha tũgitĩra piũ no mũthĩ hao ithenya athaka inene mũno nginya kũhoreria maũndũ macio mamĩtua nĩ yathira. Mũndũ ũcio nĩ yathira tondũ warĩte maandamano matigatuĩke maandamano magacenjia magatuĩka nĩ makũthũkia biacara cia andũ. Sasa tutakula wapi? Hebu cheki maduka yote imefungwa. Ngĩribota Inooro FM kuma taũni ĩno ya Kagio kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithie. Tutirihire Laikipia na mihango yoku ya tinde thararite taũni-inĩ ya Nanyuki kumana na gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano ya kũregana na mathogora ma igũrũ ma maguta na ikinya rĩcũngĩrĩire biacara nyingĩ gũtinda irĩ hinge. Rĩrĩ seneta wa Laikipia John Kinyua arakũmithia maabitha thirikari nĩ ũitangi wa mbeca rĩrĩa Kenya maranyamarĩka. Ithuĩ wa Wairimu tũhingĩre mohoro ma ithaa rĩrĩ. Kuma rũcinĩ mĩhango yoku-inĩ ĩrũgamire Nanyuki arĩa magũthiaga kũndũ gũtiganĩte makiuga matinahota gũthiĩ thabarĩ ciao. Kirinyaga rĩu ndakinya taũni ndaga ngari cia gwitũ gũthiĩ Kirinyaga rĩrĩa Kenyaga wĩra rĩu ndaga ngari cia Kirinyaga ndoka gĩakwa kĩrahũrĩra thimũ akĩnjũragia ikinyĩte kũ na thaa ici ndamwĩra ndihotete gũthiĩ anjĩra njethe korwo nguona malori na malori matirathiĩ. Nimeweza kutoka jiji ya Mathagiro hapa Meru, nilikuwa nimeenda Nyeri, kufika stage nakuta hakuna gari yenye iko inanilipisha 3,000. Onjoria sekta-inĩ ĩno matetetie thirikari nĩ kwaga kũhingia mateta mao ũũ atĩ athii aingĩ makinyĩte kuongererwo tigiti na gĩkĩro kĩnene na thutha wa mũgomo ũyũ aingĩ matinathiĩ kũndũ gwa bata ta magoti-inĩ na thibitarĩ-inĩ kũraihu. Thirikari ĩna andũ aingĩ mũno ma economy mangĩikara thĩ marĩrie bũrũri wa Kenya mone makũĩthondeka atĩa. Kibaki eragwo nĩwe waranire bũrũri wega, Kibaki tiwe wekaga ũguo no nĩ athikagĩrĩria ma economists marĩa mathomeire wĩra ũcio makarora ũrĩa mbeca na ũrĩa makũrora mbeca icio ũrĩa igũkorwo ikĩruta wĩra. Maugĩte matiĩregeria mũrũgamo wao nginya thirikari ĩikũrũkie thogora wa maguta. Seneta wa kaunti ĩno John Kinyua onake nĩ arĩkĩte gũtetia mathogora maya akiuga honge nyingĩ cia bũrũri nĩ ihutĩtio na njĩra nene ũguo thirikari ĩke mĩtũkĩ gũtanatharara makĩria. Magoti marĩa mekĩrĩtwo thĩinĩ wa maguta mabatairwo makorwo makĩeherio nĩgetha andũ aitũ mateithĩke maguta maikũrũke thogora. Angĩkorwo tiguo no nginya gũkorwo mbeca ici nĩcio andũ mokaga makaheo atĩ makabangwo. Rais nĩ arokĩte kũndũ gwĩtwo Ndondo andũ baratigĩrwo mbia, rais aroka Nyahururu mbeca iraheanwo, aroka Morani mbeca iraheanwo. Handũ ha rais gũka gũtũhe mbeca rĩ nĩ ikũrũkie thogora wa maguta wĩra nĩ tũkwĩrutĩra ithuĩ. Gĩthui wa Wairimu, Laikipia. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inooro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha nĩ mĩthemba ya mboga ĩhoketwo nĩ Akenya guothe bũrũri-inĩ na makĩria ma mabũrũri mangĩ. KNCC yugĩte mathogora ma maguta makĩambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 10.7 harĩ igana thoko-inĩ ya kĩmabũrũri. Gũkũ bũrũri-inĩ marambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 23.5 harĩ igana. Rĩmwe gũte ũkinya kwa ciringi 243 harĩ oro lita ya dithero nĩ gũcũngĩrĩra thogora wa ũkinyanĩria, ũrĩmi na ũthondeki wa indo kwambatĩra.
gikundi giki moritie thirikari gucokia thi mathogora ma maguta niguo kuhonokia wonjoria wa bururi. Ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ ĩteteire mendekithia merũ ma watho wa thothaitĩ kiuga mokĩte kũgitĩra ũrũgamĩrĩri mwega wa thothaitĩ na mũthithũria memba makoretwo makĩiga. Kamishina wa thothaitĩ David Obonya augĩte mbunge nĩ kũrekereria irarekeria mendekithia macio thutha wa kũhĩtũkio nĩ mbunge ya bũrũri ya Senate kũrĩa mamũkĩrĩte maũndũ matiganĩte hamwe na ihinda rĩa ũtungata. Mendekithia macio maumanire kumana na mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra SACCO bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire imwe gũteyanĩrio na kũmũrĩkwo rĩngĩ nĩ thirikari. Kwa majina naitwa Ken. Tunasikia vibaya sana kwa sababu hali si hali. Tunashindwa leo tutakula wapi kulingana na venye mambo inaenda, mahali tumefika mwisho. So tunaomba serikali na the concerned ministry, tafadhalini, it is high time sasa you consider mwananchi wa kawaida, kwa sababu hatutaendelea hivi na tunalipa ushuru venye inafaa. So kindly, tafadhalini mtengeneze hiyo hali kwa sababu hali si poa. Actually mimi nafaa kutoka hapa hadi Embakasi. So actually hata nikifika town niende Embakasi nitarudi aje? Hakuna magari. So imebidi niongee na my bosses tuone venye hali itakuwa because kazi haiwezi endeka. Nikiangalia mwananchi wa kawaida venye anaumia, vizuri serikali ifanye something kwa sababu huwezi venye tu mwenzangu amesema hapo, huwezi finyileo ufike kwa ukuta na we expect tutulie. So tafadhalini tu serikali tuangalie vizuri na mambo mtengeneze venye inafaa. Ngorono ya wonjoria. Bengi ya Kingdom nĩ ĩrĩkĩtie kũhingũra rũhonge rwerũ mwena wa industrial area gũkũ Nairobi. Rũhonge rũu rwa 28 rwa bengi ĩyo guothe bũrũri-inĩ, kũrĩa mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno nĩ Anthony Brown augĩte nĩ rũgũteithia harĩ kũnyita itemi harĩ ũkũria na ũthii wa na mbere na ũtonga wa bũrũri. Brown augĩte rũhonge rũu nĩ rũgũteithia gũkũrĩrĩria motungata hakuhĩ na onjoria. So we are here to offer you practical, tailored solutions for businesses that need to move goods, invest in equipment and scale operations. Our ambition is to build banking relationships that understand the rhythm of businesses, especially for MSMEs that require speed, flexibility, and practical solutions. Kingdom Bank's Dassel area branch is designed to deliver exactly that. Na macio moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa ngũhanda mboga ndiendaga itherũ, handaga kĩrĩa ndĩramenya nĩ gĩgũkũra. Gloria Star Practa nĩ mĩthemba ya mboga ĩhoketwo nĩ Akenya guothe bũrũri-inĩ na ikoretwo na genetics cia kuma gwa Syngenta. Mũcimenyete kwa mĩaka mĩingĩ ta Osens Enki, ciĩkĩrĩtwo bagiti-inĩ ya Simlo Seeds, no rĩu ũgĩthiĩ kũgũra bagiti ĩngĩ ũkũgũra cina bagiti njerũ ya kuma gwa Syngenta. Koguo gũtirĩ ũndũ ũracenjia, magetha no ta ma hau kabere. Ini genetics nĩ imwe, magetha nĩ mamwe, ona kũguthũka igĩkũra no kũrĩa. Kĩrĩa kĩracenjia no bagiti igekĩrwo ya Syngenta. Etia kuma kũrĩ distributor waku ũrĩa mwĩhokeku makĩria, Simlo Seeds. Mbegũ ici ciothe nĩ cia kuma gwa Syngenta. Ewa togori irie Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie, we munyiti ogeni muciĩ wotũginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444. Karibu muciĩ ũyũ wotũginotana Inoro.
kana guoko kwira ni uriru ni umagia mundu ihugo nacio ng'ongo na ng'ongo agatuika niorokinya kwa mwendwawe gikuyu na ndogo ni makinya urata ni kuramata mundu wendete uria ungi ndari undu kana kindu atangimuhe ndaraga thimo-ini kana mbica kamisi maria twekaga na tumaica tuthaka simbo andu magatwandimaya ingithura ucokerere kumagwo ni gucokagwo ukahutia haria wahutagia nie wa mama kahorera Imani wa Digifarm na urathomithia arimi ruaroria nie njiguaga ndamenya niwe wa mbere kurugoria wendayo wakwa itoi hiu kana njithi maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika timũ ikũrũko andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru ndaraga thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatwandimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia thiĩ wa mama kahorera Jude Maina nĩ waigua mũciĩ wa tũgĩnotana ihetia rĩrĩ kuonire tũkĩremwo kwarĩrĩria ũkĩndigwo tarĩ kwarĩrie no kĩriganĩrwo nĩ niĩ andũ aya nderu na mĩbutwo atumia tũrĩ roju mĩciĩ nĩ gũkiranĩrĩria ona kũmanagĩrĩria ndaraga thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatwandimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Christopher Wartere ũrĩa ũkĩrambirio cithĩka aĩ wagĩthaka nĩmakuonorirwo tigũkũra kayo taririkanaga ciĩranĩro wanjĩragĩra ũrĩa ũnyendete ũkenindĩra manĩrutaga mũndũ kombo-inĩ ũkarĩu twaranĩrie mathano marĩ kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania ndaraga thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatwandimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia thiĩ wa mama kahorera Team J Swamama na mwĩũmĩte gĩtawaroka wĩra nĩ wĩra
wendo ni uriro etagwo Joyce wa mama athinashara na ndagika 23 guku ni kwa Inoro ni show Monday edition muthi munene muno wa mugomo uyu no koretwo na andu makiuga maundu maingi na makiaria maundu maingi ona ciugo ingi kagweta we mutumia ukuhoja go ure akiuga atiriri mama gutari hena gora gukira kidukuru reke ngwire andu ni anogu bururi uyu andu ni anogu reke ngwire watu wamechoka kabisa ni anogu na nitugwetereire na gutigagituke biu thirikari itoigite kaundu ndirona Minister wa Giteri Murkomen kuria Citizen TV na Inoro TV akiariria bururi agitwira uria maundu maraikara reke jethe channel ĩyo nigetha tukorwo tukĩigua uria aroiga ni tondu umuthi maundu ni maingi marathie na mbere guku bururi-ini riu tuigue ni akiariria bururi household income, and we sympathize with the situation. You know that the government already subsidized, reduced fast taxes, and then used oil subsidy to try to contain the escalation of prices. And I believe that anything that can be done will be done to ensure that we protect our country. But let's be honest, as a country, sometimes, you know, because everybody's trying to look good, including even us who are in government, sometimes we don't face directly and tell people exactly how serious that situation is. The situation that is happening in the Strait of Hormuz and the fights in Iraq and the whole disruption of the oil supply chain is actually very serious, and many countries are suffering. Our neighbors, a number of countries in our neighborhood, don't have fuel in the first place. Forget about the prices. They don't have it. Some countries have told their citizens to stay home and work from home. In some cases, you have situations where people are rationing so that you can get certain liters of fuel per week. This is very serious in other countries. But because of the foresight and the G2G program, we at least have guarantee of supply of the fuel, even if it's in a higher price. There is a guarantee. It would be worse if we completely didn't have fuel. It would be even worse. And we need to face this situation directly as citizens of Kenya, to tell ourselves where are we, what is the situation in the world, and where should we go to, how much of our taxes should be used to contain the oil prices, and whether, you know, that is to what extent that can resolve the problem. So this is a conversation that is ongoing, and I want us to do it in a civilized environment. Those who have contrary opinions to bring their opinions on the table, and not really engage in acts of violence. And that's why I'm saying today was, however much we witnessed some lawlessness in some areas, largely I can say maybe 98% of the country was secure, even 99. The 1% was a few spots where some political actors decided to engage criminal elements in acts of lawlessness and violence. My name is Daniel Isare from Daily Trends. Okay. My name is Daniel. Oh yeah, I'm being reminded that I had said the problem of oil prices in Iraq instead of Iran. Oh. So if there was that kind of slip of the tongue, I will please go and correct you accordingly. Yes. My first question is, you were among the people who largely fought the previous government about the fight that is happening right now. Absolutely. And you said that fuel prices are not supposed to
be hiked because of the fight. Absolutely. Now we are here. The prices have hiked. Agitation is there. We keep on losing people every single day. I mean, number one, what are you going to do that? Because every single time that we go for protest, we lose lives. But what are we really supposed to do so that we can be able to avoid all these things? And number two, what is the government doing to be able to get rid of this agitation of people that, demonstrations of fuel that has risen up? And number three, you've linked this to the political class. I mean, that's too many. How will I remember all of them without a pen and paper? Yes, proceed. Who are these people that you've said that have done all this? Who are these politicians? Go give us the names of the politicians that have done all this, and just straight to that point. Thank you so much. First, let me say that you have raised a very important issue that when I was in Senate in the last administration, I was a very serious critic of the way the oil prices were being handled by the government. In fact, I see my clips are going around online because I was very firm that the government must do something. They cannot be just on standby. And I did it on the floor of the Senate. But you should give us credit that no life was lost during that time, during that agitation, that we never organized a protest. We never agitated for Matatu sector to stop transport. In fact, I dare say that the leaders of Matatu industry at that point in time never protested against the government. So the question you should be asking yourself, why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? You should ask yourself, why did they not stop their vehicles just less than 4 years ago? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles from coming to the streets? There must be something. My work is easy because I use ClickUp. Here's how AI gives me all the answers. Since all our company info that applies to William Ruto that does not apply to President Uhuru Kenyatta, and the guess is as good as your guess is as good as mine. If you will give us credit for those who are opposed to the administration that time, you must give us credit for using constitutional means and using the floor of the House and giving alternative suggestions to how to handle the fuel crisis. We never organized one protest, no life was lost, no supermarket was looted, no person was targeted to be killed as a result of the higher fuel prices less than 5 years ago. So I am very proud of my record and the statements I made in the Senate just about 5 years ago, and I'm very proud of how President William Ruto handled his opposition to how government was running its affairs in the last 5 years. I wish current opposition would emulate him instead of organizing violence and so forth. And I am just asking the most simple thing. Please, the transport sector, the way you understood President Uhuru Kenyatta and never went on strike just less than 5 years ago, that is the same way you should understand President William Ruto because he's in office. Number two is that how can we ensure that in future protests do not lead to loss of life? It's just by ensuring that protests are protests. They are not criminal activities, acts of crime, looting, robbing people of their property, burning of property. As long as we stop, and I see you in the media, reporting that protesters, I saw one today, protesters in Naivasha burned 2 vehicles. Those are not protesters. Protests is constitutional. Protest is presupposed to be peaceful. Burning of 2 vehicles, the media should be able to profile the way it should be, to say criminals burned 2 vehicles in the name of protest. I wonder why media in our country does not really always give a proviso to to such situations by saying there were protests, but today it was not protests, it was criminal activities that burned vehicles. Why are facts distorted?
Why are facts distorted? You know, and sometimes protesters were killed. Probably criminals who were looting were killed. There were no protesters. So let us characterize any peaceful protest will be protected in this country, and I don't think any one life will be lost in a situation where the protest is peaceful. So let it be protests, not criminal activities, and life will not be lost. The last thing I'll say is that who are these politicians we are talking about? The investigations are not going, but the incitements, you know, the people who have been inciting, you know, particularly that the former deputy president is on record inciting people who have a different opinion and telling people in his backyard that anybody who is having an alternative political opinion supporting President Ruto is a traitor, and the traitors must be punished. So the understanding of his supporters perhaps is that you must attack physically traitors, and he will be held personally responsible. And all other politicians who are engaging in these acts of violence will personally be held responsible. I see sometimes some of these politicians speaking about ICC, or take this one ICC and so forth. I don't know if they know that they are making their bed now and they will lie in it. So it is important for every one of us to become aware of the act of their own acts, and we will take the necessary legal steps to bring all of them to face the law. I know even the banning of the UDF officers in Wote, Makueni, was organized by politicians, and the investigations are not going. So just give the DCI a few more hours, and those who are personally responsible will be held to account. I think I have answered all the questions. Yeah, I'm seeing somebody somewhere there. Yes, last one. Sorry, because you guys also indulged us by waiting for over an hour. I am indulging you by taking more questions. There's a dictatorship with the Kenyans. They are crying, why landlord countries, their prices are always down. Yet they are getting their fuel from the same port, which is the Mombasa port, including the Ethiopia, which is very, very low than Kenyans. I don't want to mention countries, but the last example you gave, just go and Google now if they have any fuel. Okay? Even some of our neighboring countries already, they are rationing their fuel by telling the motorists they will take only a certain amount per week. So Kenya is different. We are a different economy. We have different challenges, and we have different approaches to issues. But I don't think in the next few days you will be willing to ask the same question in terms of comparison of price, because the information we have is that as days go by, everybody is feeling the impact, even by our neighbors. So that difference you're speaking about is not significant enough for you to measure the difference. Let's give it another 2 weeks and let's have that discussion again. But the most competent institution to respond to your question, of course, is the Ministry of Energy, and you know, because of the meeting they have at the moment and the Treasury and so forth, they will answer that question accordingly. The question you should also be asking is that how come in many countries where they have higher fuel prices, why are they not protesting by stopping public transport? Logically, the fact that the fuel is there should have guaranteed public transport, maybe at some slight higher cost. Then when government comes in, they would ask themselves, do we cushion the fuel prices or cushion the service provider by giving certain subsidy? But to say the fuel is there and you are not going to be able to continue public transport, I think it's unfortunate. And I'll tell you, just ask yourself a fundamental question. There is a reason why 5 years ago, under the leadership of President Uhuru Kenyatta, the public transport owners do not go on strike, and they decided in this particular time, at this particular time,
in the administration of President William Ruto, they went on strike? That is a question that should prick your conscience and the conscience of any person who is willing to think through this issue. Asanteni sana. Thank you, Sir. Ni Minister Kipchumba Murkomen akiarĩria bũrũri na maũndũ macio mothe aria Mũhĩa Maina ndĩrona nĩ mwaratũharĩrĩria na nĩgetha nĩ egũtũrehera mohoro-inĩ ma Inoro hwaĩ-inĩ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na akia manyũmba atĩ mĩako ĩrĩa yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki kũgerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhĩtũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako. Aigithia na akia arĩa marĩ na mĩako ĩtarĩ mĩhĩtũkie nĩ mekũrio kuoya kanya gaka gũtwara mĩcoro na mĩbango yao kũrĩ Sub County Physical Planner nĩguo kũhĩtũkĩrio mbere ya tarĩki 31 mweri wa gatano. Mĩbango na mĩcoro ya nyũmba cia gũikara ĩikaraga thikũ 7 nayo ya nyũmba cia wĩra nĩcio commercial ĩikaraga thikũ 14 tu nĩguo kũhĩtũkio. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia, thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia. Thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia, thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia. Mĩtĩ nĩ yaimagarire, ĩgacaria mũthamaki, kũrĩa gĩthaka gũtigĩtwo, mĩtĩ yothe ĩrĩ kĩharo, mĩtĩ yothe ĩrĩ kĩharo. Inyuĩ mwathurire mũtare, ũtuĩke mũthamaki wanyu, hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩkaramoke yũa kĩruru-inĩ kĩaguo inyuothe, thamaki ũyũ nĩ wa kũnyia. Thamaki ũyũ nĩ wa kwĩnyihia na ti itherũ, no nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai mbere arĩ thĩ na cana na ndagĩka 45 ya imini thaa ĩmwe yatigia ndagĩka 15. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana Inoro FM, na thaida ĩtarĩ haha ya Mũhĩa wa Maina nĩ ũkorwo agĩtũmenyithia marĩa aratũharĩria hwaĩ-inĩ ũyũ wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũgĩbange wega na maũndũ moke meigĩte wega mũno makĩria. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Mũciĩ wa Ũtugi Notana. Nina nĩ Inoro FM, ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana hwaĩ-inĩ ũyũ mwega wa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ atĩ nĩ wega rĩu tũkorwo twĩkũmenyithia marĩa Mũhĩa wa Maina aratũharĩrĩria ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa Mũhĩa wa Maina aratũharĩria mohoro-inĩ marĩa maroka ma thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ nĩ andũ 5 kũragwo icigo-inĩ cia Thĩka na Naikuru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kũregana na nyongerera ya maguta. Murkomen kuorota atongoria mũng'ethanĩro akiuga nĩo maracogeire mĩrũrũngano ya ene ngari cia matatũ na kĩrabu kĩmwe kũhithũkĩrwo na gũthũkio na njĩra nene mwena wa Kagio hĩndĩ ya mĩrũrũngano macio na mangĩ maingĩ ikĩhanda thaa ĩmwe na Mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu.
muciĩ wa tũginotana. Icenio rĩa thũgũri, tukimurika thũgũri na njĩra nyandandũku, uthereme biacara-inĩ yaku. Ndakweithia muthikiriria wa ceceni yaku nawe Inoro FM gihoka no atinda na muthenya mwega ni njitagwa Mbui wa Githongo mwana wa muthamaki ona gutuika ni njui ingi ni marakaya ni undu matinahota gukorwo makihingura mawira mao muthenya wa muthe kana ona aria maimagara guthie mawira-ini kuri matinda makiurutira oro mucii tondu wa ngomo uria watinda wa transport sector igitetia nyongerera ya maguta iria irigite gwikwo tariki 14 mweri-ini uyu na igagithie iguru makiria undu uria uratuma murutire wa wira utuike ni warituha muno makiria. Ni wega tukorwo tukiyuria atiriri u ni undu umwe turakorwo tukirora na kono uria uratukorera tuhana tugekora tita twihariirie na njira ya kuigana tugekora tita twina reserve nyingi cingihota gututinda tindikanga ta uria kungitanywo wihaririria bitu ugekirirwo kiuria na tondu to uhoro wigie maguta ungikorwo kigia na thina ri hihi ni maundu mariku mangi magikorwo magikirirwo kiuria uhoro-ini wigie bururi uyu witu wa Kenya tutikwenda tugacokera gondu o hingo hamwe na ruhonge ta ruru rwa ukui tondu muthenya wa muthi ni twarikia kumenya ni tukoragwo twihokete ukui witu wothe ukorwo kirumirira farafara ni undu ucio gwakwo kwina thina muingi muno riria andu matuika ni mahotuku ni megukurugamio miumagarire-ini yao ya wira na riu ningi ona iganda citu igatuika ni yuthagira maguta ma dithuru na njira iguru muno uhoro wigie thitima no huthika na njira iguru muno no nginya tugaikara tukiyuragia angikorwo ni undu mwe tutuire twihoketie ri hihi ni tugateithika hamwe na honge iria tubataire gukorwo tugiciria ni undu woguo muthenya wa muthi guikaire na ni undu wa maundu tuthukangitio namo mahinda matai mathiu muno ni tubataire gwiciria uhoro wa ruhonge ruria tuganiru runyitiriire bururi rwitagwo rwa urimi kaingi tukoragwo twihoketie mbura iria ingituika ni yaura ikire kana yure enyihe ni kuga tutigaritie oitena rimwe kana meri twikore ugwati-ini wa gutuika ni twario ni ngaragu tungicoka turirikanie ati ona bataraitha iria tukoragwo tukihokia ikoragwo ciumite nja ya bururi iria cio ire batara gukorwo igikuo na njira ya barabara njira imwe kana iria ingi ona ngono meri na tucoke twicirie uhoro wa thuguri iria irenyenya na kuu uguo nja ya bururi ni tubataire gukorwo tukimenya ngaragu ni kindu kingitukorerera na gituhobanirie ndagika-ini iri o yothe ni twirigite ithukia riri na rigiuka ndiuka aria hanaga tari warning indiria kwari na ngurutano gatagati ka Russia na Ukraine indiria yehiriire muno ni twakorirwo tugikora tutire no uhoti wa gucenjia maundu o to uria marathie magitucenjagiria kuma na nja na tugikora bataraitha na ngano ni cia tugia muno na igituma uhoro wigie thogora wa irio tuike ni wathi iguru ndiuwe kana lesson ira twathomire na ngucanio ya Russia na Ukraine ni tuteithĩtie gukorwo twibangite na njira nyandanduku ni undu wa gathina takau na mangi maingi maria mangitanywo ati no moneke njira-ini itu ya kugeria kwihonia o nginyanagia gutuma irio nja ya bururi tani twicuranagie maundu maya health sector ni inainio wega muno ni kindu gigwitwo COVID-19 tondu ni onanirie twina wonje ha uhoro wigie emergency preparedness uhoro wigie kugia equipment cia thibitari ona riu ningi uhoro wigie kwihokia ati andu aria maratuthondekera dawa no aria mari nja ya bururi ndikuhota gwiciria ni hari undu munene ucenjekete na kungikorwo ni ucenjetie ndigwiciria ucenjetie kwa wagiriru tutikoretwo tukihotete kuona iganda nyingi muno igithondekwo cia pharmaceutical products tutigwite ati riu ni tuhotete gukorwo tugithondeka medical equipment ona kana supplies iria ikoragwo igibatarania ciĩgiĩ rabu njĩra no ĩmwe na nĩ kuga gathĩna kagĩa nja ya bũrũri thĩna ũcio nĩ watũthingithia o rĩngĩ ũrĩa gwitoĩka nĩ tũhotete ona gũkĩgĩa na mĩrimĩro marumu ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩtũteithia thũgũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ĩritũhaga nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo thitima na ũrĩa guo tũkoragwo twĩhoketie thitima cirio cike Kenya nĩ ĩkoragwo ĩkĩgeragerio ũkaigua nĩ yathondeka geothermal power ũkaigua biacara no gũteta irateta tondũ hinya wa thitima ũrĩa tũrahota kwĩrutĩra ndũngĩtũigana tũrĩ ithuothe mahũthĩro-inĩ maitu mari mothe ungituika thitima ni ciagwa ta uria rimwe iguaga bururi mugimo gakira nduma kungituika ni kwagĩa na cyber attack na gutuike ni kwagĩa na disruption mwena-ini wigie hinya wa thitima maundu maya mangirugamia wira iganda ciothe mathibitari marugame biacara iria ciothe irahurirwo ng'enda-ini na njira o yothe ĩgĩmainie na mbeca maundu maya ta Kenya tugakorwo tukihariria ri tukamenyaga ati no tuhote gwitiria na uteithio witu nduri nja ya bururi wa Kenya na nduri gacira-ini oro kamona korwo wi nja ya bururi wa Kenya tani twicirie oro wa technology na internet infrastructure oro riu kurageire ngurutano kuria mwena wa Iran ni turakoretwo tukigua ni maruta mukana wa gutharuria mitambo iria miarire ya internet iria ikoragwo igerete undersea cable uguo ni kuga ingituika ni yahutio ni kuga technology iria yothe wa mbere tu import
tondu nyingira turahuthira tire tuhotete guko tugithundura ithuĩ turahuthira uthunduri wa kwene ugacoka ukagererio mitambo-ini teno na niwe nyitireire honge ta bengi mabiacara macukuru media houses na motungata ma thirikari ni kuga undu uyu ungituika ni wahutio na kuwe ihinda rinene nene ni twahuruka mawira-ini maitu ni twagwa uhoro-ini wigie biacara na nginyanagia iria njeru irathundurwo iretwo cia digital commerce kana e-commerce ni ciarugama maundu maya ni turameciria kuringana na turathie tukionaga challenges tugicamania nacio cigemaine na murutire wa wira ta ni twicirorwa manufacturing oneki twithondekeire guku ta bururi wa Kenya onaga igai riria tugeragiriria ukaigua ni kwagia na andu merutira ringi kwa muhano ta JKUAT ni mathie magura kimacini kimwe kirahuthika ni Kenya aingi magoka magakirutania magagia kaweru magafabricate gia guku nigetha magathondekera spares o guku yana hwaini mwega njitagwa Mbui wa Githongo mwana wa muthamaki icenio ria thogori tukimurika thogori na njira nyandanduku uthereme biacara-ini yaku Shesheni hakuhe na ni nane muciĩ wa Tuginotana muthweri oigaga gũtirĩ ũndũ wothe wĩkĩambĩrĩria ũtarĩ kĩrĩkĩrĩro kĩaguo kengwĩre 6 hours non-stop na bado muhea maina no rorete kunina mathaa 13 ni uthomera mohoro mainoro ma themwe thengio mwarimu Jagon githua koina wa Kamacharia thengio muno ona nidirona mundu gwitwo George Mwangi wa Mwasi Shop kuria Rimuru kijera tata wao anti Wandia kana mama ari kahara karatina na anti wageshi wa guthuko ari githima karatina Nyeri maikano ni kugwethera rwimbo rwa Fancy M eni na nigetha rugi gwakera maundu magire kwagira o muno makirio na githua koino wa Kamacharia ni ndakuona rucio gutire holiday thamenya ucio mururungano thamaitia ukenerera uguo mahota ukirira mwana eni ne jiguithekete tagwa Fancy M nigetha tukona muoyo no tutikanore no ria wothe ukamwitikia no nginya honoke wendo uyu wa Ngai wona ri munene ninjiguithikite gutire ona umwe ungitutigithania na wendo wa Baba ninjiguithikite gutire ona umwe tigithania na wendo wa Baba ninjiguithikite gutire ona umwe ninjiguithikite kuno wega ati ona tigikuo ona ti muoyo yo muraika ona kana ngoma ona ti maro maria mathamakaga na iguru kana maria mari guku turi kwaraga riua mangitutigithania na wendo wa Baba ninjiguithikite gutire ona umwe ungitutigithania na wendo wa Baba ninjiguithikite gutire ona umwe ungitutigithania na wendo wa Baba ninjiguithikite gutire ona umwe morito nero yorotoro ugwatikana kwa urunguo iguru ria maya mothetwe makeria matoria kugerera Kristo ucio we watwendire njiguithikite gutire ona umwe ungitutigithania na wendo wa Baba njiguithikite gutire ona umwe tigithania na wendo
gĩake kĩa wendo mũkwĩre no gaiterwo thakame nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ ona ũmwe ũngĩtũtigithania na wendo wa baba nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ ona ũmwe ũngĩtũtigithania na wendo wa baba nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ ona ũmwe. Andũ a nyũmba ya mũthamaki athĩnjĩri Ngai ningĩ tũrĩ rũrĩrĩ rũtheru andũ a Ngai kĩũmbe nĩ tũrutĩtwo nduma-inĩ tũkarehwo theri-inĩ na tũgatuo agai hamwe na Kristo nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ ona ũmwe ũngĩtũtigithania na wendo wa baba nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ nĩ njiguithĩkĩte gũtirĩ ona ũmwe arĩ na rithe witũ ndamuneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha na mbere na kũririkana bũrũri witũ na mĩtũrĩre itũ na maũndũ maitũ agomane na mabataro maitũ na atũrũmbũiye rĩu o nginya tene na tene nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare nawe kĩgĩe nawe gĩtwane na gĩtũranie nawe rĩu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro mathaa matandatũ nĩ ndamaiga thĩ na mambo bado kanya gaka tũkũnengereria mũhĩa wa Maina atũthomere mohoro ma Inooro hwainĩ mathaa ĩmwe cia ũtukũ. Karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Uramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inooro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inooro 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 FM. Inooro hwainĩ. Andũ atano kũragwo icigo-inĩ cia Thika na Naikuru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda ya kũregana na nyongerera ya maguta. Murkomen kuorota atongoria mũng'ethanĩro akiuga marĩ na itemi harĩ mĩrũrũngano ya ene ngari cia ũkui wa mũingĩ na ĩrĩa yatinda ĩthararĩtie mĩhang'o ya ũkui bũrũri mũgima na kĩrabu kĩmwe kũhithũkĩrwo na indo cia mbeca nyingĩ ciathũkangio kũrĩa mwena wa Kagio Kĩrĩnyaga hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũingĩ. Thirikari ĩna andũ aingĩ mũno a economy mangĩikara thĩ marĩrĩrie bũrũri wa Kenya mone makũĩthondeka atĩa. Kibaki eragwo nĩwe waranire bũrũri wega. Kibaki tiwe wekaga ũguo, no nĩ athikagĩrĩria ma economists marĩa mathomeire wĩra ũcio makarora ũrĩa mbeca na ũrĩa makũrora mbeca icio ũrĩa igũkorwo ikĩruta wĩra. Raisi aroka Nyahururu mbeca iraheanwo, aroka Morani mbeca iraheanwo. Handũ ha raisi gũka gũtũhe mbeca rĩ nĩ ikũrũkia thogora wa maguta gwĩra nĩ tũkwĩrutĩra ithuĩ. Na ndaima ngarariga magũrũ ndoka kũgĩrĩra mũciari wakwa ndawa haha tondũ ithuĩ andũ athĩ a Wanjikũ nĩ tũritũhĩirwo nginya ciana citũ itirathiĩ mathukuru. Mĩtua nĩ yathira, maandamano matigatuĩke maandamano magacenjia magatuĩka nĩ makũthũkia biashara cia andũ. Sasa tutakula wapi? Hebu cheki maduka yote imefungwa. Nani mafuta? Hwainĩ mwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ Jumatatũ ya tarĩki 18 mweri wa gatano mwaka ũyũ wa 2026. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe hwainĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Andũ ana nĩ makuire kũrũmĩrĩra nditimũrano iria ciatinda icigo-inĩ cia Rũirũ, Juja hamwe na Thika
muigi ukihinyiriria mathogora ma maguta maguithio. Ndumiriri ya borithi mwena ucio raiga andu eri makwiriire Juja makigeria gwithara kumana na ugwati wa nyanake iria ikuhingite barabara nene ya Thika Super Highway. Aria meoneire mutino ucio maroiga eri acio megukuanite na nduthi na makuire hau. Naguo mutino ungi uhanikire kuria mwena wa Kimbo gicigo-ini kia Ruiru thutha wa andu eri kuguthwo ni nduthi yuma ihenya-ini kuria mundu umwe akuire, nake mundu wa kana akwiriire kuria mwena wa Makongeni kana Makongo Thika thutha wa kuhurwo rithathi ni borithi hindi ya mirurungano, na miri ya ana acio igitwo mochari-ini ya thibitari wa General Kago kuu Thika kuria irigireire guthurimirwo ni riboti ya mwandikito Moses Gigi. Tuthii kuria Naikuru kuria nakuo mundu umwe akuire thutha wa kuguthwo ni ngari ya borithi iri ihenya-ini muciĩ-ini wa Naikuru hindi ya nditimurano gatagati ka muingi na maabitha ugitiri. Ni nditimurano iria icungireire nguraro kuria andu angi atano aria mahurirwo rithathi ni honge cia ugitiri ikigeria kuhoreria mirurungano ya kuregana na nyongerera ya maguta na ihinda-ini riri. Andu eri mari wodi-ini ya arwaru aria mari hatĩka-inĩ kana ICU kuria marahonia nguraro cia Njirungi. Robert Wamaina niwe uratumenyithia uhoro uyu. Mundurume uyu akwiriire muthiururuko-ini wa barabara guikuruka wabici-ini cia cikaro nene cia thirikari gitaro kia Rift Valley guku muciĩ-ini wa Naikuru thutha wa kuguthwo ni ngari ya borithi. Ndeto iria icogeire muingi na njira nene, muingi uyu ukioya mwiri na kwerekera naguo nginyagia gatagati ka muciĩ wa Naikuru. Kwa majina anaitwa Akamali. So jamaa alikuwa hapa hivi, sikajika toka huko chini ikapita na yeye. Ni gari amegonga nayo. Huyo jamaa tulikuwa tunakimbia na yeye hivi. Huyo gari ya black ya Central hiyo ikakuja ikapita na yeye. Imepita juu. Mimi nauliza aje shughuli. Polisi wako na utu gani? Waue mtu wakuja waache hapa hivi. Hawawezi hata simama kuja kusaidia mtu. Serikali ya bwana President ya bwana Ruto, kama hivi ndio mtafanya kazi, hatutakubali. Hatufurahi na hii maneno. Matura-ini ma Pipeline, Kiondo, Free Area, White House na Heshima icigirira cia muciĩ uyu wa Naikuru gwatinda nditimurano ya muingi na maabitha a borithi. Andu atano magikirwo mukonde kuhurwo rithathi na kugurara uru kuria maramukira urigitani thibitari-ini munene wa Naikuru. Eri gatagati ka aya atano mari gitanda-ini kia ICU. Huko ni kuru muno bwana wa Kenyatta Avenue. Huko no thigari tu turenda maguta magoithio. Mutorire twana ni muritu tukona riu gutiri undu ungi no tumerire nigetha tuonie muthamaki. Mutorire ti muhuthu ti muhuthu angethio gwarathie. Ino etikire aigue mugambo witu acokie maguta thi. Watu wanaandamana kwa sababu ya mafuta, wanataka mafuta ipunguzwe. Ukipandisha mafuta kwa wananchi hapo utakuwa umepandisha kila kitu na utakuwa umemkosea sana. Nakuru ni kubaya jo. Unasikia Uganda mafuta iko chini na inapita hapa hivi Kenya ikienda Uganda. Surely sasa sisi tunashangaa hii yetu inatoka wapi? Huyu Kasongo lazima ashuke. Atongoria kaunti-ini ya Naikuru ari hamwe na mubunge wa gicigo kia Naikuru ya ithwiro Samuel Arama magikomithia thirikari na njira nene kurumirira nyongerera ya maguta undu umwe na hinya uria uhuthikire ni maabitha borithi kung'ethanira na arurungani. Tuko na crisis ya mafuta. These people are very busy dishing out the money. Wanasema ni pesa ya empowerment. I think as a country we are on the wrong direction. Wakati walikuwa wanafanya campaign, iko watu walikuwa wanasema wanataka kuwekea watu pesa mifukoni. Wakasema wheelbarrow. Hii wheelbarrow ilienda wapi? Sasa kuweka pesa mifukoni, mafuta ndio yameenda 246. And I really get disappointed when you find the caliber of the head of state anasimama anaita watu wapumbavu, anasema hii watu wana akili, lakini vile mimi naona hii serikali itakuwa one time. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma muciĩ-ini wa Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Minister wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba riu arakuruhania atongoria mung'ethaniro na mahitia ma gukorwo na itemi hari mirurungano iria yatinda ithararitie mihang'o ya ukui bururi mugima. Murkomen oigite ona gutuika mirurungano iyo yambiriirie na njira ya thayo nicokire yaingirirwo ni ikundi cia nyanake na ciatabania ciiko cia wikinaĩ. Ohoro iga wabici cia kiama kiria kirathana kia UDA ni imundirio mwaki akiranira ati ni maratuirania na aria matabanirie giiko kiu. Arekereria ndumiriri ino kuma giikaro-ini giake kuria wabici-ini cia Harambee House akiuga ni andu ana makuire umuthi hindi ya mirurungano na andu angi matanyihire 30 matigwo mari na nguraro.
It's unfortunate that we lost 4 Kenyans in today's violence, which also saw more than 30 people injured. It is very regrettable that there are politicians in this country who measure the success of opposition to the government by the number of innocent lives lost in the demonstrations they organize. This is the lowest form of politics and the most wicked manifestations of self-interest. To the leaders who have been profiling Kenyans of different political opinion and calling them traitors, we shall hold you personally responsible for the lives lost and property destroyed as a result of your statements. You will be answerable now and in the future. I commend Kenyans who went about their business in peace, and actually, largely in most parts of the country, Kenyans went about their business in peace, but also there are some public transport owners who protested in peace by just keeping off the transport system without really interrupting other people's lives. Murkomen ningĩ agĩthangania gĩtũmi kĩene ngari cia matatũ kũrega gwĩtia mĩrũrũngano hĩndĩ ĩrĩa maguta mahaicĩte hĩndĩ ya wathani wa Uhuru wa Kenyatta, no hĩndĩ magetia kana gũthengia ngari ciao hĩndĩ ya wathani wa President Ruto. To say the fuel is there and you are not going to be able to continue public transport, I think it's unfortunate. And I'll tell you, just ask yourself a fundamental question. There is a reason why 5 years ago, under the leadership of President Uhuru Kenyatta, the public transport owners do not go on strike, and they decided at this particular time in the administration of President William Ruto, they went on strike. That is a question that should prick your conscience and the conscience of any person who is willing to think through this issue. Ihinda-inĩ rĩu mbũtũ ya borithi gũkũ Nairobi nĩ yanĩrĩire mũkana kũrĩ ikundi cia nyanake iria iratabania ngero cia wĩkinaĩ ciĩhananĩtie na mĩrũrũngano ya ene ngari cia ũkuui wa mũingĩ. Kamanda wa borithi Isa Mahamud aroiga borithi nĩ mekũng'ethanĩra na ekwĩrwo acio kũringana na watho. Oigĩte gũkinyagia rĩu ngari 5 cia borithi, ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe, nĩ ithũkangirio gũkũ maabitha 6 a borithi magĩtigwo marĩ na nguraro. Maya makĩhanĩka aikaria mũciĩ mũnene wa Nairobi arĩa mekũrokaga mawĩra aingĩ macongereirwo gũthiĩ magũrũ thabarĩ ndaya thutha wa kwaga ngari, tũrĩa tũramenyithio nĩ Jathan Kamau. Mũthĩ wa Jumatatũ anyitĩte itemi thĩinĩ wa rũhonge rwa ũkui wa matatũ marũgamirie mĩhang'o yayo yothe nĩgetha kũnyita itemi harĩ mũgomo wa kũregana na kwambatĩra kwa thogora wa maguta. O ta mũtugo makiri maathi marokire thĩinĩ wa stage citiganĩte, no kũrĩa macokire makora gũtirĩ ngari cigũkuaga. Aya nĩ amwe a athi mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi. Tire ngari tirokira tondu riri muthuri ni ugukiria ngari yaku ithie iringo maiga icinu thiini wa mieri iri maguta ni mongereirwo na bei ya ciringi 76 na 6 tutire tuona uguo kuma riria twambirie wira wa matatu ithuĩ twainũka ciringi 300 nginya ene ngari ona marane muno gutura ngari undu ucio no turakaritie muno wathi nginya hari athio na gutire kindu marona mbica-inĩ ciao wathi kumwetia mbia ucio ndangiona. Ndeto yuma otayo thiini wa matura ma Ruiru, Githurai, Kangemi, Kawangware, Kitengela, Embakasi na matura maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ Akenya thabarĩ kilomita nyingi. Tuliamka asubuhi 4. Kwa hivyo nimetembea na mguu kutoka Githurai. Watu wamejaa hivi tu. Natoka Githurai naenda Thika. Hata hakuna ngali. Nimetoka Nairobi kwa mguu, hakuna magari. Hata ukiwa na pesa hakuna gari yenye inaweza kubeba. No athii arĩa mageririe gũthiĩ na njĩra ingĩ ta gũkuo nĩ bodaboda makorirwo makĩrĩhio mbeca nyingĩ gũkũ amwe thabarĩ ciao cikĩrũgamio nĩ arũrũngani arĩa megũitĩte mahiga barabara-inĩ. Hadi Uber ukienda kusearch hapa hivi inaonyesha ni 10,000, price ni 10,650 kutoka hapa hivi Githurai 44 to town. Na hapo hivyo umeweka archives 10,000 ndio hii hapa, kama anadanganya mnaweza angalia. Gũkũ maya makihanĩka mbũtũ ya borithi gũkũ Nairobi nĩ ĩrutĩte mũkana kũrĩ ikundi cia nyanake iria iratabania ngero cia wĩkinaĩ ciĩhithanĩtie na mĩrũrũngano ya ene matatũ. Kamanda wa borithi gũkũ Nairobi nĩ Isa Mahamud augĩte nginyagia rĩu ngari 5 cia borithi, ĩmwe ya mũndũ kĩũmbe nĩ ithũkangĩtio gũkũ maabitha 6 magĩtigwo na nguraro. What we have seen today are criminal actions through Wayaki Way, through Roysambu, through Githurai roundabout there, through Outer Ring, Taj Mall area, Donyo and Dagoretti. Those are criminal acts which are disguised as protests. We will deal with them firmly, decisively within the law. Ningĩ mũnene ũcio wa borithi augĩte ekwĩrwo 225 nĩ maikĩtio ngono magĩkwĩrwo kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ mĩkananie. It was not a protest. It was riot and with intention to loot. Nairobi will not be held hostage by lawlessness, and we will not allow criminals to hijack public space or intimidate citizens or destroy properties. Geribo Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau.
na rĩrĩ mĩrũrũngano yatinda ĩgĩthiĩ na mbere ahũri biacara matũũra-inĩ ma Kawangware na Ndũnyũ kũrĩa Dagoretti ya mũhuro magunirwo nĩ kũrangĩra biacara ciao nyingĩ igĩikara irĩ hinge mũthenya wothe kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ya gũtetia kuongerereka gwa thogora wa maguta. Na torĩa rĩu Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria Batũni ya Imwana nĩ icokire kũingĩrĩra mĩrũrũngano ĩyo na gũbora ehĩtũkĩri gũkũ barabara nene ya kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi gũthiĩ kũrĩa Naikuru ĩgĩkorwo ĩrĩ na ũnyihu mũnene wa ngari. Niguo gwatinda barabara-inĩ ya Naivasha Road Kawangware hamwe na Ndũnyũ Dagoretti ya mũhuro arũrũngani makihinga barabara iria cigĩte matũra-inĩ maya na kũrũgamia mĩhang'o yothe ya ũkui ona biacara. Barabara nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Naikuru gũgĩkorwo na ũnyihu wa athii a magũrũ ona ngari. Mĩrũrũngano nĩ ĩrĩ gũtongoragio nĩ aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ũkui mathing'ĩrĩirie atĩ mĩrũrũngano yao yuma ya thayũ ya gũtetia kwambatĩra gwa thogora wa maguta no ĩrĩ yacoka kũingĩrĩrwo nĩ Imwana ikĩgeria gũtunya ehĩtũkĩri ona kana biacara cia andũ kĩũmbe ambao wanasimamia mafuta kama watashusha na 76 shillings hatutoki kwa barabara hadi mwisho. Na kesho si leo tu, kesho kutwa mpaka mafuta ishuke. Batũni ya Imwana igĩthamaka itũra-inĩ rĩa Ndũnyũ Dagoretti ya mũhuro ahũri a biacara magwĩthaĩte wega kũrangĩra biacara ciao arĩa makũnyitaga mbaru mĩrũrũngano ĩno makĩenda mĩrũrũngano ya thayũ no ti ũtunyani. Tondũ thaa ici maguta me igũrũ biacara citirarutĩka ũtũũro nĩ mũritũ o ithuĩ tuokerire no ithuĩ tũraiga nĩ one time na imetuma kila kitu imeongezeka, hakuna venye tunaweza survive, tunashindwa ku mind maisha. Sasa hatujui tukue waizi ama tufanye nini ndio tuweze kukula. Arĩ na mũciĩ wa Tuginotana Inooro FM kuma Dagoretti ya mũhuro kaunti ya Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tũthiĩ gĩthomo-inĩ kũrĩa mĩhang'o ya mathomo ĩthararire na njĩra nene ũmũthĩ kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda ya kũhinyĩrĩria thirikari ĩgũithie mathogora ma maguta. Aciari arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro ya Inooro hwaĩ-inĩ maroiga ciana nyingĩ ciatinda mĩciĩ na mũno cia mathukuru ma andũ kĩũmbe kũrũmĩrĩra mwerekero ũraheanirwo nĩ arũgamĩrĩri a mathukuru macio, na arĩa ciana ciao ikorokete mathukuru matinda marĩ na wagagu ũrĩa ikũinũka mĩciĩ thutha wa barabara nyingĩ kũhingwo ta kũrĩa mwena wa Kiambu ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Gĩkunga Kariuki. Aciari aingĩ matinarekereria ciana ciao gũthiĩ cukuru ũmũthĩ kumanagia na wagagu wa mĩrũrũngano ya kũhinyĩrĩria thirikari kũgũithia thogora wa maguta. Aciari aingĩ makĩria arĩa ciana ciao ithomagĩra macukuru ma andũ kĩũmbe nĩ marahetwo mwerekera wa arutwo kwaga kũroka cukuru kumanagia na marũrũ ma mũgomo. Tũrongererwo fare mbeca icio ciĩha. Ihingo cia cukuru nyingĩ itindĩte irĩ hinge, arũgamĩrĩri amwe a macukuru makĩaranĩria na aciari kũgĩra arutwo amwe arĩa mekũrokete gũkinya kĩrathi gũkũ mathomo magĩtharara kuona ti arutani othe mahotire kũingĩra ceceni-inĩ ciao cia wĩra. Tũire ciana nĩgetha tũthiĩ nacio mũciĩ tweterere ũrĩa gũgũikara. Ciana nyingĩ itinahota gũka cukuru tondũ ngari iria imakuaga citinahota gũkorwo cigĩthiĩ bara na aciari aingĩ matinahota gũkorwo magĩtwara ciana cukuru. Hamwe na maya na wagendi arĩa mauma na thabarĩ ciao maumanirie na kũhatĩkwo na kũngĩ ũkui wao ũgatharara kaimana, ndeto ĩrĩa ĩtihĩtie ũtonga wa bũrũri na gĩkĩro kĩnene. Tumire Masai Mara thaa 10 cia rũcinĩ twĩhingũrĩire nĩgetha tuone kana tũkũhota gũkinya tene no gũtinahoteka tondũ tũhingĩrĩirio gũkũ mwena wa Rironi no nĩ twateithio mũno nĩ borithi kĩrĩa nowe watũhe escort na rĩu matũroretie airport. Kuona gũtirĩ mwerekera ũheanĩtwo nĩ Ministry ya Gĩthomo, macukuru maingĩ kuma ma mũthingi na ma gĩthomo kĩa igũrũ amwe matĩrĩirie nginyagia gwĩkithia igeranio ciao makĩhoka wona anyiti itemi ũkui-inĩ nĩ mekũiguithanĩria thogora ũrĩa maguta marĩendagio na nĩguo kwahoteka mathomo macokererie, na kwaga ũguo mũtaratara wa mathomo waya gũtharara na gĩkĩro kĩnene mũgomo ũyũ wathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Charles Gĩkunga. Tũhiũke nginyagia oro kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩu
Na kirafu kimwe tauni-ini ya Kagio nĩ kĩhithũkĩirwo nĩ mbatoni ya nyanake na ciabora indo cia mamirioni ma mbeca ekwĩra ũcio maingĩrire kĩrafu-inĩ kĩu kĩa hinya maiya njohi hamwe na indo ingĩ na gũtiga mwene agĩtara hathara ĩtangĩtarĩka torĩa rĩu Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Nĩ thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kagio nĩ ĩkoragwo mwena ũmwe ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia na ũrĩa ũngĩ ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea na kũrĩa mĩrũrũngano yambĩrĩirie mathaa-inĩ ma kĩroko nginyagia mathaa-inĩ ma thaa mũgwanja. Wakinya mathaa-inĩ ma thaa inyanya kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩnene kĩrĩa gĩkũrũrũnganaga nĩ ũndũ wa thĩna wa maguta gũkorwo mongereirwo mbei nĩ gĩcokire kiuga kĩathira nji thĩinĩ wa kĩrabu kĩrĩa gĩkoragwo kĩnene taũni ĩno ya Kagio kũrĩa kĩingĩrire na gũcoka gũgĩthũkangia na kũnyua njovi pamwe na kuoya indo kĩrĩa nĩ kĩa mamilioni ma mbeca. Hatuwezi hama, mimi niko tayari kujitolea, mimi ama fighter. Hakuna mtu atagusa hivi vitu. Wameharibu, tutawaharibu kabisa. Hakuna mtu atagusa tena kutoka leo. Hao watu wote ni hapa, sio mbali, lakini wengine wametoka mbali. Nĩ ũndũ wa cũngĩrĩra bũri ya biacara thĩinĩ wa taũni ĩno ya Kagio gũkorwo makĩandĩkanya na kĩrĩ na mĩũthĩ nĩgetha makorwo makĩgitĩra indo ciao na thengi wa gũkorwo nduka ciao nĩ ivingĩtwo. Gũkũ mũnene wa mbũtũ ya borithi mwena wa Ndia nĩwe Julius Gaya arĩ thĩinĩ wa mũkawa ũyũ kũrĩa arathiĩ na mbere na kũthuthuria. Rĩu niĩ ndĩtanda chairman nĩ ndarega ndĩgwĩtĩkĩra atĩ andũ magũga gũtuĩka nĩ mekũnjikarĩra mũrenda tũthame tũthikũ atigwo atĩ kĩndũ rĩu mũndũ iyo wathira. Gũkũ tũtingĩthama nĩ ũndũ kĩndũ kĩa mbere gũkũ taũni ĩno nĩ itũ na andũ arĩa ageni maroka makaiga mawĩra gũkũ o mũndũ agakorwo nĩ andĩkĩte andũ 10 mũndũ ũcio na harai mawĩra macio anake acio mandĩkĩtwo makathiĩ akũ. Gũthama tũgũikara gũkũ no itaithĩ njeci ya bikibiki twa tũcoke ndagĩta chairman witũ tondũ nĩ egũtũhata gũtũgitĩra piũ no mũthĩ hao ithenya athaka inene mũno nginya kũhoreria maũndũ macio mamĩtua nĩ yathira mũndũ ũcio nĩ yathira tondũ warĩ maandamano matigatuĩke maandamano magacenjia magatuĩka nĩ makũthũkia biacara cia andũ. Sasa tutakula wapi? Hebu cheki maduka yote imefungwa. Kĩriboti Inooro FM kuma taũni ĩno ya Kagio kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũgĩcokerera riboti ya hau kabere nĩ atĩ nĩ gũkuire andũ ana kũrũmĩrĩra nditimũrano iria itirire kũrĩa Rũirũ Juja hamwe na Thika mũingĩ ũkĩhinyĩrĩria mathogora ma maguta magũithio. Ndũmĩrĩri ya borithi yugĩte andũ erĩ makuĩrĩire Juja makĩgeria gwĩthara kumana na ũgwati wa nyanake ikũhingĩte barabara ya Thika Superhighway. Acio angĩ erĩ makuire kũrĩa mwena wa Kimbo na ũngĩ kũrĩa mwena wa Makongeni thutha wa kũrathwo nĩ borithi, torĩa rĩu tũramenyithio nĩ Moses Gigi. Nĩ maabitha a borithi mwena wa Makongeni Thika magĩtitimũrana na arũrũngani arĩa matinda mahingĩte barabara ya kuma Thika gũthiĩ Garissa, na kũrĩa mwena wa BAT kũrekwĩrwo mwanake ũmwe nĩ ahũrirwo rithathi na akua hau hĩndĩ ĩrĩa auma mũrũrũngano-inĩ wa gũtetia thogora wa maguta. Tũgĩtua kũra he mũthigari wa ikia rithathi no ndegũikagi taya angĩ atĩ cia igũrũ ikagi cia thĩ, no he mwanake tũthiaga nake hau agĩtua kũra nĩguo rithathi ya mũhutie yagera haha mbaru-inĩ yaumĩra mwena ũyũ ũngĩ no nĩ arĩkia gũtũtiga. Ũngĩ wahutio kũgũrũ kũmwe no rĩu nake thibitarĩ. Ũyũ warathwo kũgũrũ nĩ mũikari wa Kĩganjo, nĩ mũruti wa tũrutaga wĩra nake tondũ niĩ ngĩthiaga na ngari tũrutaga wĩra nake. Andũ angĩ atatũ nĩ makuire mwena wa Juja kũrĩa erĩ megũkuĩtwo nĩ nduthi ĩmwe makĩgeria gũkĩra mũgĩko ũgwĩkĩrĩtwo nĩ arũrũngani, no nduthi yao ya gũthana na nduthi ĩngĩ na erĩ aya makua hau. Gũkũ nake mũtwarithia ũngĩ ũmwe wa nduthi agĩkua mwena wa Toro o Juja thutha wa nduthi yake kũgũthana na ĩngĩ. Mwena wa Thika atwarithia a matatũ makiuga mũgomo ũyũ no ũgũthiĩ na mbere. Wathiĩ Uganda maguta methi, wathiĩ Ethiopia maguta methi, wathiĩ Rwanda maguta me 175, tũkoria na maguta moimagĩra haha Mũmbathari magakĩra magathiĩ Uganda rĩ na magathiĩ Rwanda rĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte maguta na maracukĩra haha makorwo mena goro. He CS ũmwe ndiũka nĩ CS kanũ ugire ati maguta mekũgwa mũico wa thira, naguo mũgomo ũgũthira mũico wa thira. Mũnene wa borithi ceceni-inĩ ya Thika John Kimathi akiuga borithi mecemba kũhũrana na ekinaĩ arĩa maregiritania na arũrũngani. Tunatoa mawe wanarudisha tena, but nataka kuhakikishia hata wasafiri ya kwamba we are now clearing the hizo mawe zimewekwa kwa barabara. Wasafiri wasiwe na wasiwasi, watapata barabara ikiwa imefunguliwa. Ino ni ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Mũciĩ wa tũgĩnotana mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ Nyandarua kũrĩa mĩhang'o ya ũkui ĩthararire taũni-inĩ ngũrani kũrĩa Nyandarua ta taũni cia Karau hamwe na Injinia
ene ngari cia ũkui wa mũingĩ makinyitanĩra na mũingĩ wa matũra macio gũtetia thirikari-inĩ. Simon Inguri aratumenyithia ũrĩa gwatinda. Mwena wa Olkalau biacara cirokire kuhingwo tene na nyanake kuhinga barabara ya kuma Olkalau guthie Naikuru, o ngari na nduthi ikirihio ciringi 100 niguo itikirio kuhituka. Torokinya maguta tutirahota kunyua atumia itu ni kura marora niko ya kumahe tutrauga atiriri kama ucukici mafuta enda ho. Arorongani maugite no nginya manginyitanire na muingi icigo-ini ingi cia bururi hari guthingiriria thirikari igwithie thogora wa maguta. Ni turi na mathina maria tureheirwo ni president witu ni tondu maguta ni amahaicitie na ihenya muno. Tariu rita rĩa mbere hindi ria president ahaicirie maguta agicoka agĩuka media-ini agituhenia ati ni amagũithia uhaicĩa maguta ciringi 30 ucoke uguithie ciringi 10. Ngai ni agututeithia tondu tutietiga kuga uria kwagĩrĩire no ni turahoya president atucokerie maguta haria magĩrĩire ciringi 150 ati mugomo uyu kinya riria ukagũithio maguta uthie na mbere kana ni wiki imwe kana ni wiki igĩrĩ. Bica ta iyo niyo yuma mwena wa injinia Kinangofu, ngari cia matatu cikiegemio thitĩnji-inĩ ya injinia na barabara kuhingwo mũingĩ ukiuga thirikari ni ibatie guthikĩrĩria makaya mao. Riu nginya akari agwo ni athire kunyua maguta haria tuguta ekira twangiri tutige ukinyia ndũnyũ njerũ riu ona ndikaigĩte muciĩ tondu ndirahota kwĩgũrĩra maguta one time na gũkũ turauga no one time na nikĩo tumĩrire na maga kũmwo mothe ona rũciũ no tũkaumĩra ona acokia erwo no one. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũgũtirihĩra gĩcũa-inĩ kũrĩa nakuo mĩhang'o ya ũkui yatinda ĩthararĩte gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi gũthiĩ mũciĩ wa gĩcũa-inĩ kũrĩa mwena wa Mombatha. Arũgamĩrĩria mbathi iria ikuaga athii maugĩte macũngĩrĩirwo gũkanja thabarĩ ciothe nĩ ũndũ wa wagagu wa mĩrũrũngano ya gũtetia mathogora ma igũrũ ma maguta. Athii rĩu marahinyĩrĩria thirikari ĩthikĩrĩrie makaya ma mũingĩ nĩguo kũnina gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire bũrũri. Na nĩ Francis Mandiũrĩ na ũhoro ũyũ. Kaunti-inĩ ya Mombatha ũkui wa tindo ũthararĩte gũkũ arũrũngani makĩhinga barabara nene ya kuma Mombatha gũthiĩ Mtwapa kaunti-inĩ ya Kilifi, athii nao magĩtigwo magagaĩte. Na mũgomo ũmũthĩ ngwĩciria nĩ ũtũhutĩtie na njĩra ĩmwe nene mũno. Tũrakĩrigwo nĩkĩ thirikari ĩrongerera betũrũ na ndithũrũ gĩthemba kĩu. Koguo kũringana na kũhuana ti kwega na kĩndũ kĩrĩa tũngĩkorwo tũkĩũria tondũ nĩ tũrona mũnene wa bũrũri akĩrũgama na agateremuca bei ya maguta-rĩ, nĩ kũmaanisha nĩwe wĩna ũhoti wa gũteremuca na kũhaicia. Koguo rĩu nĩ moria kwani ĩmwe agerio ũrĩa angĩkũrũkia maguta betũrũ nĩgetha andũ maikaro maraikaraga. Nacio kambuni cia mbathi cia gũkua athii igĩtĩria thabarĩ ciao kuma Mombatha nginya mĩena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩno. Ũyũ nĩ Victor Opiata, mũrũgamĩrĩri wa mbathi cia gũkua athii kuma kaunti ya Mombatha. Asubuhi tulikuwa na wakati mgumu sana, hata baadhi ya magari zetu zile zinatoka Mombasa kwenda sehemu za Nairobi asubuhi zilikuwa cancel zote, hazikuenda kwa sababu ya hali ya taruki. Tulikuwa tunaona vile watu wanaandamana, wamefunga mabarabara, tukahofia tunaweza kuhatarisha usalama wa abiria. Mafuta imepanda, iko juu na abiria kumeongezea bei, hawakuji kukata gari. Sasa hiyo ndio changamoto kubwa yenye tuko nayo hapa kwa upande wa usafiri. Kahinda-inĩ kau athii aingĩ magĩthiĩ na mbere na kũria thirikari ĩthikĩrĩrie kĩrĩro kĩao na ĩgũithie mathogora ma maguta. Na tiro ndũngĩ nĩ magũithie maguta macoke ũrĩa mararĩ. Korwo nĩ thirikari ĩkũrũkie maguta tiro ndũngĩ. Mamenye nĩ atĩa thogora wa maguta ũrĩa ũgũthiĩ thĩ tondũ gũkũ maũndũ ti mega. Ngari nyingĩ citirĩ maguta na andũ gũkũ marenda gũthiĩ Nairobi gũtwara mĩrigo Nairobi na maguta ma igũrũ. Rĩu tũgwĩka atĩa gũkũ mheshimiwa? Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ ndĩtagwo Francis Madi. Riboti ĩyo nĩwe gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 hwaĩ-inĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtuginota na Inooro FM. Thengio nĩ gũtindania na ithuĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.